Mo tún kí gbogbo wa pé ẹ káàárọ̀ níbikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa. Èní a máa jẹ́ the 10th of July 2022 aago 5 ó ṣe lù ní London níbi tí a ti fẹ́ gbétò yìí kọjá báyìí. Wọ́n ní ẹnu lásán la fi ń ṣe, ǹjẹ́ a máa lọ àbá ní lọ, òun la ṣì wà lórí ẹ̀. À ń rí kílèmù tó jẹ́ tiwa padà ni, kò sí jà nínú ẹ̀. Tá bá ti dúró dáadáa, Fúlàní ò lè dẹ́rù bà wá. Tí bá sọ pé Fúlàní kò ń ṣe Fúlàní inú igbó ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa Fúlàní tó jẹ́ Federal Government of Nigeria. Tí bá ti ń dárúkọ wọn, màá máa dárúkọ gbogbo àwọn Yorùbá tó wà láàrin wọn níbẹ̀. We will come out of Nigeria, whether they like it or not. If it has to be a war, I don't give a fuck. We will come out of that shit old country. Nigeria must break, whether you like it or not. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé Chief Sunday Igboho nìkan ni ìjà yìí kàn. Ó kan èmi, ó kan ìwọ. If not, Nigeria will kill you. Omiyale kìnìkan. You are just seeing the bit of it. That is just minor out of what the Fulani agenda is. They want to take control of the land that doesn't belong to them, and we must fight to retain and reclaim back our own land. Those of you that keep praying for Nigeria, you're fucking wasting your time, and I have no regret for using that word. Gbogbo church àti mọ́ṣáláṣí tó bá ti ní kẹ́ máa ṣàdúrà fún Nigeria, tell those church and those mosques they are fucking crazy. I don't have regret for using those words. They've been telling us to pray for that shit old country that have created havoc, mayhem, that have killed human rights, that have killed your potential. And the more you are praying for Nigeria, you are also crazy.
For 62 years, a messed up country that could have liberated millions of people, but the agenda was never so because Kinshe one country. This presentation will be in English and Yoruba. Do not tell me to speak Yoruba. I speak whatever I want to speak. If you're not comfortable with it, get the hell out. Olúbàdàn kan ti lọ, ìkan ló tún dé. All these kings know that the Yoruba kingdom has been in existence before so many smaller countries that are not even up to the population of 1 million. So who the hell is telling us pé Yorùbá ò lè dá dúró? Nígbà tí anarchy bá dé, ọba máa mú pátá nìkan ló máa wọ̀ jáde kúrò nínú palace, because we will create that anarchy before 2023 if things do not go as planned. Some are saying that the soldier will kill us, and I say I don't know how many people the soldier would eventually have to kill before we get the nation. If you think your family will not be comfortable, you better move them out of Nigeria, because Nigeria will be extremely hot before 2023. There's no doubt about it in my mind. There is still an agenda for a coup, like we keep telling you. Agaga ni ẹ ti gbọ́ wọ̀nyí, a dúpẹ́ fún. It's been a long time I've played his music. We love everyone that have contributed in one way or the other in moving us out of the messed up country that have literally killed millions of people. As we speak, this morning, people will be getting ready to go to church in that muddy water all over Lagos. Mad people all over the place. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nísìn wọ́n á máa jí láti fi lọ sínú àsálátù in the muddy water. I was even told omi gbé àwọn kan lọ, good luck to them. Ẹni tó mi bá gbé lọ, bye bye, au revoir. Nigeria has eventually happened to you, and I have no regret for using that word. Some of you might say that we are so harsh. I don't give a toss. Nigeria has been harsh on you, but you do not want to listen. So if I sit here, that's life. We are saving lives in this country. Anytime you hear siren, and Lord save life. Kò ní bàjẹ́ fún yín, my brother, Bayode, Oluwasami. These are people that have written words before even social media. They've been writing. These are writers. Writers. They've told us everything we need to know. But the gullible people there are still waiting for one prayer that will solve Nigeria problem. No, prayer will not solve the problem. If you're praying for Nigeria, you will die praying for Nigeria. What am I going to do with that? That is your own cup of tea. It could not fix the drainage. There could not be a continuation in any of the government. Don't tell me he's not in charge. Tinubu is in charge of most of the southwest states. He's literally in charge. Drainage. Well, a fixed drainage. You will all die before we go out of that messed up country. You will die of hunger. You will die of not going to university. Are you looking at me? Continue to sleep with yourself. You will impregnate a woman and you'll be asking the diaspora to come and sponsor the medical bills. You will die before we eventually get the hell out of Nigeria. For 62 years, you do not know how much money has passed through Nigeria. You will die. And I don't give no fuck about using that word again. You are waiting for the Americans that have their own problem that they are dealing with. You are waiting for the British. You are waiting for the Japanese, the Chinese. In a country that has their own issues they are dealing with. Enduro, you are waiting for Chief Sunday Igboho. Abi, you are waiting for Baba Akintoye to come back to Nigeria. You are waiting for Onitiri. You are waiting for all the people around the globe. You are waiting for Simon Ekpa. You are waiting for all the Biafrans. You are waiting for the middle belt that wants to break away. Even the Hausas are saying they've had enough. Abibeko, let's go back and review again the part 2. We are a nation, and that's all we are doing.
We are not going to bring the fight, but we will defend ourselves. Some say, what are we going to? We will use everything that we can find to defend ourselves. The thing that is about, you think this fight is about, you will stay in one place, army will kill you. Army that wants to kill you will also be looking at his back, whether we want to kill them as well, should they try to kill us. You are already in a war zone. Don't you see the country? Oh, you don't know that you're already in a war zone. Oh, there's a Kuje prison break, and all of a sudden, 11, people that were kidnapped have now been released. Hey, hallelujah. Praise the Lord. Idiot. They're all going to be going to the church this morning in a muddy water. Hey, crazy people all over the place. You are waiting for me to come back home before you start. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀-èdè wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fálérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. And a very good morning and happy Sunday. And this is how we roll out on a Sunday morning. I had enough sleep, and I thought I'd start early. I welcome everyone as you are perfecting yourself. You don't have to believe everything I say. You can say, he has started again. Look at it, look at it. Okay. You will die. You will die of flood. Oh, yes, people say flood happen all over the place, but there's also emergency that is there to rescue people. That is the difference. I know that flood happened in UK, so it's not a big deal. But the only difference is, if flood happen now, there will be people who can rescue me. There will be helicopter to winch. You know what they call winching? Idiot all over the place. I always like to use Omodua. Let me go and bring it. Be listening to this, let me go upstairs and bring something. Maybe you don't understand. I like to show you practical, but for now, enjoy this. Continue to pray for Nigeria. Let's listen to this, my brother. Saturday, July 9, 2022. Orúkọ tèmi kò yí padà, Fẹ́mi Olóye, ọmọ Yorùbá ní orúkọ tèmi. Àkórí ọ̀rọ̀ mi ní òwúrọ̀ yìí ni wípé why we must stop praying for one Nigeria. Let them pray, my brother. Mad people all over the place. Ká dẹ́kun àti máa gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìní àkórí ọ̀rọ̀ mi. Ọ̀rọ̀ mi ní òwúrọ̀ yìí ó dẹ̀ máa bá gbogbo àwọn religious leader wí, àwọn Christian, Muslim àti gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn àbáyé, àwọn pastor, àwọn wòlíì, àwọn prophet, àwọn imam, àwọn àfà, àwọn babaláwo àti gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó máa ń gbàdúrà pé kí Nàìjíríà kó continue wá Nàìjíríà. Gbogbo àwọn tó ń gbàdúrà wípé kí Nàìjíríà ó má pín. Gbogbo yín ẹni ọ̀rọ̀ yìí bá wí. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún yín wípé àwọn èèyàn wọ́n ń ṣègbé nítorí pé wọn ò ní ìmọ̀. Gbogbo ẹni tó bá gbàdúrà for one Nigeria láti continue, irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ aláìmọ̀kan ni wọ́n, ignorance ni wọ́n. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ìkà ni wọ́n. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ àwọn onírọ́ ni wọ́n.
gbogbo ẹnikẹ́ni tẹ́ bá ti rí tó ń gbàdúrà fún wọn Nàìjíríà kì í ṣe àwọn religious leader nìkan o gbogbo àwọn tó bá encourage àwọn yẹn láti lọ vote fún 2023 tí a máa wípé oko ìparun ni gbogbo wọn gbàdúrà fún wọn Nàìjíríà ni gbogbo ẹni tó ń gbàdúrà wípé káwọn èèyàn lọ gba poverty validation card gbogbo wọn gbàdúrà fún wọn Nàìjíríà ni ìkà ni gbogbo irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ so ó dẹ̀ nídìí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ bíbélì tí èmi ò mọ kùránì mi ò dẹ̀ mọ odùfà ṣùgbọ́n bíbélì díẹ̀ tí mo mọ̀ inú ìwé the book of Proverbs 14:34 ó sọ wípé righteousness exalts a nation kìí ṣàdúrà ló máa gbé orílẹ̀-èdè lékè òdodo ní bíbélì sọ òdodo ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè kò síbi tí bíbélì ti sọ wípé àdúrà ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè kí là ń dẹ́ pè ní righteousness kí là ń pè ní òdodo moral spiritual integrity and virtuous character exalt a nation. Sin is a reproach. So, mo wá fẹ́ sọ ìdí tí Nàìjíríà tí a gbọ́dọ̀ fi máa gbàdúrà fún one Nigeria again. Ìdí méje pàtàkì ló wà tá a fi a gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà pé kí Nàìjíríà kó tó continue mọ́. Ìdí àkọ́kọ́ ni wípé kí Ọlọ́run kó tó dá ayé àti ọ̀run Ọlọ́run ò ní kò sí nǹkan tó wà ní ọkàn Ọlọ́run wípé kí Nàìjíríà wà. Màá dẹ̀ sọ reason because Ọlọ́run mọ wájú wípé ó mọ orí arínúlóde ni ó mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ wájú ó mọ̀ pé àkókò kan ń bọ̀ tí àwọn Fúlàní Haúsá yìí tí wọ́n á dìde sí ìran Yorùbá láti pa ìran Yorùbá nù nítorí pé ẹranko ni àwọn Fúlàní Haúsá yìí Haúsá Fúlàní ẹranko èèyàn ni wọ́n ó mọ̀ wípé àkókò kan ń bọ̀ tí wọ́n fẹ́ pa ìran Yorùbá nù tí wọ́n á máa rẹ́pù àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n á máa pa àwọn ọmọ Yorùbá Ọlọ́run fi ṣe naturally tí river Niger àti Benue tó fi divide Nigeria into three. Ìdí àkọ́kọ́ nìyẹn. Ìdí kejì ni wípé Nigeria naturally àwọn èèyàn is a man-made ní Nigeria èèyàn ló dá Nigeria. Ìdí kẹta ni wípé the foundation of Nigeria is based on lies and deception. Orí irọ́ ni wọ́n ti dá làwọn British ní wọ́n ti dá Nàìjíríà sílẹ̀. Ìdí kẹrin ni wípé Nigeria is an expired nation. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ amòfin ní Nàìjíríà tẹ́ ẹ sọ wípé kí Nàìjíríà máa continue tẹ́ ẹ encourage àwọn èèyàn pé òṣèlú ni. Ẹ̀yin náà rí wà lára àwọn tó ń gbàdúrà fún wọn Nàìjíríà. Nigeria is an expired nation since 2014. Ìdí karùn-ún ni wípé Nigeria is operating under fraudulent 1999 constitution kí là ń pè ní fraudulent jìbìtì so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá sọ wípé jìbìtì ó continue ẹ gbàdúrà fún wọn Nàìjíríà ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbàdúrà fún wọn Nàìjíríà ẹ sọ pé kí jìbìtì ó continue káwọn Fúlàní tó ń rèpù wa kó mọ àwọn ìyàwó wa kó continue tí wọ́n rèpù àwọn ọmọ wa kó continue àwọn Fúlàní tó ń pọ̀ ọmọ wa tẹ́ ń kidnap àwọn èèyàn kó continue ìbàjẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbàdúrà yìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ pera yín ní religious leader tó bá jẹ́ pé àwọn Fúlàní terrorist yìí wọ́n bá kidnap ìyàwó yín tàbí wọ́n rèpù ìyàwó yín àtàwọn ọmọ yín ẹ ní sọ pé kí Nàìjíríà kó continue ẹ ní máa gbàdúrà fún oko ìparun 2023 tó bá jẹ́ pé yẹn ti ṣẹlẹ̀ sí yín ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn èèyàn tí wọ́n pa wọn ò jẹ́ mọ̀ kankan àwọn tí ò léèyàn ni wọ́n pa ni wọ́n rèpù ní òde kẹ́yìn ò sọ̀rọ̀ lẹ́fi ní pé ká máa continue so ìdí kẹfà ni wípé Nigeria is a dead nation kí là ń pè ní dead nation Nigeria is dead physically spiritually and economically màá ṣe yẹn lọ́tọ̀ torí ogun so condition tí a fi gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà fún one Nigeria mọ́ nìyẹn so ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ wá máa gbàdúrà fún one Nigeria nǹkan àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ kọ́kọ́ máa ṣe ni pé ẹ má gbàdúrà aláìmọ̀kan mọ́ o ẹ má gbàdúrà òpònú mọ́ ẹ má gbàdúrà aláìmọ̀kan mọ́ hypocrite ni gbogbo àwọn tó máa ń gbàdúrà fún wọn Nàìjíríà nǹkan àkọ́kọ́ tó ẹ kọ́kọ́ máa ṣe ká ẹ tó gbàdúrà pé kí Nàìjíríà ọmọ pé kí Nàìjíríà wà ní wípé ẹ máa gbàdúrà wípé bí ayé Nàìjíríà ṣe rí for the past 62 years ago kí ayé àwọn ọmọ yín kó rí bẹ́ẹ̀. Àṣẹ. Ayé àwọn ọmọ yín kó rí bẹ́ẹ̀. Àmín. Ayé ìrandíran yín kó rí bẹ́ẹ̀. Inshallah. Tẹ́ bá ti lè gbàdúrà yìí tọkàntọkàn tẹ́ bá lè gbà tọkàntọkàn yín ènìyàn tó qualify láti wá gba àdúrà wípé kí Nàìjíríà ó má pẹ́. Just for the benefit of our beautiful brothers from the Biafra,
is actually just talking about if anybody is still praying for one Nigeria, may Nigeria be as it has been in the last 62 years in their family and their generation to come. It doesn't matter whoever they are, even if they are part of my own family. If they still believe in one Nigeria, may Nigeria happen to them. So when people cry of flood, welfare, education, healthcare, economy, and anybody is still praying for one Nigeria, may Nigeria happen to them. Number 2 ni wípé gbogbo ẹ̀yin religious leader ẹ̀yin the elite tẹ́ ẹ fi ọlọ́pàá guide ara yín. Thank you so much, Ken Uzo. Thank you. Keep pushing it according to your message. I love all the Biafra. I have a message that I'm going to bring out. I'm going to find one in Amdekano, one of his message. We will listen to it this morning. Those of you idiots still believe in one Nigeria. May Nigeria happen to you as they are killing the people in the southeast. Massacre. May Nigeria happen to you as they are killing innocent people in the northeast, in the northwest. May Nigeria happen to you as they are killing people in the middle belt. May Nigeria happen to you as they are killing people inside the middle belt. The religious leader ẹ̀yin the elite tẹ́ ẹ fi ọlọ́pàá guide ara yín. Ẹ withdraw gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó ń guide yín nítorí tẹ́ ẹ bá wá sílùú òyìnbó tẹ́ ẹ ń wá yẹn kò sí ọlọ́pàá tó máa guide yín. Kò sẹ́ni kankan tó máa guide yẹn máa rìn lọ ni bí àwọn èèyàn ṣe rìn ordinary people bí wọ́n ṣe rìn bí ní gbogbo èèyàn jẹ́ people are equal here. Ìdí kejì ni wípé ìdí kẹta ni wípé gbogbo ẹ̀yin religious leader pastor bishop gbogbo yín tẹ́ ẹ máa wá fún medical trip ní ìlú òyìnbó ẹ stop láti máa wá fún medical trip ní ìlú òyìnbó. General hospital tí ìjọba Nàìjíríà yẹn tó gbé kalẹ̀ tí wọ́n kọ́ fún gbogbo èèyàn ẹnikẹ́ni náà kẹ́ ẹ máa lọ. Nítorí pé nílùú òyìnbó bí hospital kan náà ni olówó àti kátálíkà ni wọ́n lọ. So general hospital yẹn ni kẹ́yìn náà máa lọ. Ẹ dẹ̀ má lọ sí private hospital. So ilẹ̀ tó qualify láti máa gbàdúrà fún wọn Nàìjíríà. Ìdí kẹrin ni wípé gbogbo àwọn ọmọ yín tó wà nílùú òyìnbó ẹ jẹ́ lọ sí school gbogbo àwọn ẹbí yín gbogbo ara yín ẹ dá wọn padà sí Nàìjíríà. Nàìjíríà tẹ́ ń gbàdúrà fún wọn Nàìjíríà yẹn. Tẹ́ fẹ́ káwọn èèyàn máa lọ suffer ní wọn Nàìjíríà yẹn. Gbogbo àwọn ọmọ yín ìran yín gbogbo àwọn ẹbí yín tẹ́ ti kó wá sílùú òyìnbó tẹ́ ti ra lé fún ẹ dá wọn padà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà káwọn náà kí wọ́n padà sí Nàìjíríà kì í wá tún ṣèyẹn nìkan gbogbo àwọn tó ń lọ wà ní school ẹ dá wọn padà sí Nàìjíríà kí wọ́n káwọn náà máa lọ common school government school tí ìjọba Nàìjíríà provide fún wọn ní Nàìjíríà kí wọ́n máa lọ public school. Ẹ má sẹ́ẹ̀dì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà táwọn ọmọ yín wà Nàìjíríà tẹ́ ń kó wọn lọ sí private school ẹ withdraw wọn from that private school private university ẹ jẹ́ káwọn náà máa lọ government school nítorí pé ìbá jẹ́ pé ẹ̀yin ò kí ń ṣe alágàbàgebè ni àwọn ASUU wọ́n strike láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ẹ̀yin tẹ́ ìpera yín ní religious leader ẹ̀yin hypocrite yìí ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ kankan nítorí pé àwọn tí àwọn ọmọ ọlọ́mọ ni kì í ṣe àwọn ọmọ yín àwọn ọmọ yín ò lọ sí school yẹn so ẹ wá tún gbàdúrà pé kí wọ́n Nàìjíríà kó continue. Ìdí kẹfà ni wípé kí ẹ̀yin tẹ́ lo generator ní Nàìjíríà ẹ̀yin the elite yìí ẹ stop láti máa lo generator ẹ̀yin tẹ́ lo solar ẹ stop láti máa lo generator torí nílùú òyìnbó àwọn ò kí ń lo generator so iná tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń provide ní Nàìjíríà àwọn NEPA iná yẹn ni kẹ́yìn náà máa lò tẹ́ bá ti lè qualify. Then ìdí keje ni wípé borehole ẹ̀yin tẹ́ lo borehole Nàìjíríà ẹ̀yin the elite ẹ̀yin religious leader ẹ̀yin imam ẹ̀yin àfà ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ẹ̀yin tẹ́ lówó tẹ́ lo borehole ẹ̀dí borehole yín ẹ̀dí kànga yín omi tí ìjọba Nàìjíríà ń provide ìníkẹ́yìn náà kẹ́ máa mu nítorí pé nílùú òyìnbó ń bíbá yìí omi kan náà ní tálíkà àti olówó mu kò sí ìyàtọ̀ so tẹ́ bá ti lè ṣe nǹkan yìí ẹ qualify láti wá máa gbàdúrà wípé kí Nàìjíríà ò má pé o kí Nàìjíríà kó continue o so bẹ́ẹ̀ bá ti lè ṣe nǹkan yìí a jẹ́ pé alágàbàgebè nìyí ìkè ènìyàn nìyí ojòsì nìyí nítorí pé ẹ mọ òtítọ́ ẹ lè sọ òtítọ́ nítorí pé kò ka ẹ̀yin àwọn nítorí pé àwọn ọmọ ọlọ́mọ inú Ọlọ́run ò dẹ̀ dùn sírú nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin nífẹ̀ẹ́ ara yín ẹ nífẹ̀ẹ́ ọmọ nìkejì ẹ̀yin ẹni pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ kó ìran Yorùbá lẹ́rú ẹ̀ tún gbàdúrà wípé kí Nàìjíríà wọ́n Nàìjíríà kó continue so tẹ́ bá ti lè ṣe nǹkan méje tí mo sọ yìí ilẹ̀ tó lè qualify láti máa gbàdúrà fún wọ́n Nàìjíríà àti ẹ̀yin tẹ́ ń lọ káàkiri wípé èmi ló kàn Yorùbá ló kàn kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀
tẹ́ bá ti lè ṣe nǹkan méje tí mo sọ yìí, tẹ́ bá ti lè ṣe, ẹ lè continue wọ́n Nàìjíríà yín. Ṣùgbọ́n ní agbára Ọlọ́run bí Ọlọ́run ṣe bẹ díẹ̀ mi ẹ̀bẹ̀ láàyè, Yorùbá nation a máa lọ ni, no going back. Lágbára Olódùmarè, lágbára Ọlọ́run tó dá ilẹ̀ Yorùbá, tó jogún ilẹ̀ Yorùbá fún wa, ó máa fún wa mú wa dé ilẹ̀ lérí. A máa gba Yorùbá nation. Yorùbá nation, no going back. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ dákun ẹ bá mi gbé ètò yìí kó dé ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn, àwọn religious leaders yẹn gangan, kó dé ọ̀dọ̀ wọn. A lè máa fi ẹ̀kọ́ tanná fún wa. Ẹ yé fi Bíbélì, ẹ yé fi Quran, ẹ yé fi òtúfà, ẹ yé fi scam wa mọ́. Ẹ ṣé o, Yorùbá gbé wa o, Odùduwà gbé wa, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ tẹ́. That is my, the video is available should you want it. You can just go on my page if you know how to download it. I'll share it on the WhatsApp now so that it could be easily. I'm going to upload it on our YouTube. Very powerful message this morning. Once again, this presentation is coming in English and Yoruba. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè. From all over the world, from Afghanistan, somebody's watching us. I say good morning. Mr. Prosper, you will receive that message as well. What is the definition of a nation? But before I go that, who is Simon Ekpa in the Biafra agitation? Well, you have to go and look at him. Just type Simon Ekpa, you'll find him. That's why Google is available. Look at this setup I've got here. You see this setup? You see them? This is an ambulance. Ambulance. I don't know where you put in police vehicle. But at least let's just say this one on the top is for the police. This ambulance. And this one, right? You can see it. These are the rescue mission that should have helped a lot of you as you were all sinking and dying, and you would die inside that mud in Lagos. That is the purpose of having all this ready inside a yard. When you now make a call, 999, police, ambulance, or fire, you will just tell them somebody, there's a flood, and straight away they have to release the 3 to go out, plus an helicopter to at least wind you out. But rather, you are praying, hey, Baba, no, shut up your mouth, okay? Nobody is doing anybody. The people where they do us inside Nigeria are the criminals. Like that 82-year-old Olori Buruku man, that man where I do interview. You know he's 82 years old. Look at how fresh he is. Look at his skin. That Fulani man that I was sending message back, he has delivered my message to Buhari, dead or alive. And Sultan of Sokoto. But some of you want me, Mukin Yami Mujade Sonya, and the rest of you, I'll greet everybody as we go into the broadcast so that, I just say good morning, good afternoon, good evening. I love everybody. I've had enough sleep, so don't think I don't sleep. I don't sleep before 10 o'clock yesterday. I don't knock off. I thought I was going to do a late night. So I slept about 10 o'clock. But about just less than half an hour ago, I just woke up. I said, it's already Sunday. Nnamdi Kanu is asking for self-determination. It's not a crime. It's asking that they go back to where they are before. There's no crime about that. The same thing that we are demanding. There's no offense in that. All we are saying is, Aferi claim our birthright. Our birthright is not Nigeria. Oh yes, we could have lived in Nigeria for 62 years. Does not literally mean it's our birthright. So, Sherry mistake, that won't come. The reason why Una no want to make we go back is because we have been given that name Nigeria. And the question is, who is in Nigeria? What language? What culture? What history does Nigeria have? Apart from anarchy, debt, education, zero, crime country, and Fulani agenda to take over that land. But a lot of Nigerians are waking up every day, still praying. I see some prophets saying that we should, Yoruba nation is not going to come up. We will destroy the country.
Even if it's not going to, if the Yoruba, if Yakakama, the Yoruba nation, there will not be any Nigeria. Everybody will be uncomfortable. It will happen. People will push for it. It's just a matter of time. Look, I understand, your own spiritual that, hey, Yoruba, we will make it ungovernable for every one of us. It is getting to that stage. Stupid prophet, stupid imam, stupid babalawo. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìran wa, ẹ̀yin sọ̀rọ̀ pé kíní kankan. Bó o bá tẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ yóò gbọ́dọ̀ máa bá wa bọ́ Elédùmarè pé kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣé bá ṣe wà ní inú Nàìjíríà yẹn? Ṣé Nàìjíríà ní ilẹ̀ wa ni? Ṣé Nàìjíríà ní orísun wa ni? Idiot all over the place. And everybody knows the truth. Gbogbo èèyàn ló mọ̀ títọ́. Ẹ ti bayé jẹ́ àti church àti mọ́ṣáláṣí àti ilé babaláwo. Ẹ ti bayé jẹ́. Ẹ̀yin lẹ ń kí àwọn politicians yẹn lẹ́yìn. If we start the trouble now, that 82-year-old man, just like Bode George, just like Tinubu, they will run out of Nigeria for us. When we start putting anarchy, fire all over the place, they will run out because they will not be able to see. They will probably use the soldier, but the soldier and us will face each other. Am I worried? People say, look, how many soldiers can kill us? There are less than 500,000 Nigerian security. How many of them can kill all the people in the southeast that wants Biafra? All the people in the southwest that disagree with it. How many of them? That's what people don't understand. Hey, Mr. Koiki, they will kill. Come and explain to me how they're going to kill every one of us. What shall I for me? So all these issues about they will kill every one of us. How are they going to kill every one of us? Do you know how many people is in Oyo State? Oh, yes, they will create havoc, but that means that's the end of Nigeria. And it will be ungovernable for every one of us. The reason why the youth, I'm not talking about the youth that are sleeping all over wearing bus corner. You are wearing a bra that somebody has worn before in Europe. You are mad. And you say you are a fine girl. You are wearing a bra, a pant, a boxer, a shirt when we have land to grow cotton. You don't know that it's cotton that they use to produce all these. You are crazy. We have land all over Yoruba land now occupied by the jihadis, and you are saying we should keep one Nigeria. When we declare Yoruba nation, we will bomb all this forest, and anybody in there will die, and we will deal with the ones inside and secure our borders. There will be a fight. There's no doubt about it in my mind. Baba Akintoye can tell you we are not going to fight. Yaunitiri can tell you that is their view as our leaders. I don't expect them to tell you we are going to fight. But me, Olayomi Koiki of Koikimedia, even if we have to just we will do that. Even if it's just for a tiny period of time. We will face each other. Some say some Yoruba people will fight us as well. I'm asking, why would they want to fight us? Are they living is that the same Yoruba people that are living in Lagos? And some non-Yoruba indigenous people that are living there, where water is moving you like, sweeping you like that? There will be a skincher fight. It might not be a lot. And when that fight starts, that means all the Yoruba politicians will be held responsible because we are telling them that we don't want to fight. These things can be done peacefully. The Yoruba politicians that are currently right now, I'm not talking about the one in the past, the present one now, they would have no other reason to face the consequence in the near future. There's no doubt in my mind about that. Because we are telling them that we don't want bloodshed in our land. And I mean that. I don't want a bloodshed. But we know that the bloodshed is getting closer on a daily basis. So every single one of them, up to the local government, will be held responsible for creating that havoc in Yoruba land. We will come for them. If they run away, they come back. Even if they're disguised, we will go after them. Because they've been hearing every one of us saying that we are not Nigerians and there's nothing called Nigeria. It is a fiction that was put together by the British. Thank you so much, Mr. Olushola Akinleye. These are our 4 members. When you see somebody with that green, these are people that are paying us every month, whatever it is, and we appreciate and we love them.
Good morning, Freedom Force. Holy, 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 Nnamdi Kanu is another savior. Holy, holy, Nnamdi Kanu is another savior. Let's listen to our brother. It means freedom, liberty, fairness, equity, and justice. In practical terms, these are very good sounding words, but in practical terms, what does Biafra mean? Confederation. So, a weak center, Very weak. very strong regions. Absolutely. Have you had a change of mind, therefore, about getting an independent Biafra? Because that's what I seem to be hearing. No, I've not changed my mind. No. And independent Biafra means getting back to where we were before the white man came. Okay, so you're not talking about a federation when you say a confederation. You're not talking about a federation as part of Nigeria. You're talking about total independence. Absolutely. Complete independence. Now, is there anything that can happen that will make you change your mind about this particular direction? No. So it is either Biafra or nothing Or else. death. Or death. You hear If that? push comes to shove, Yes. You will hear you that? go to war? No, we don't have to go to war. Because truth is a far more potent and deadlier weapon than bullets and mortars. So no war. You've ruled out the Absolutely. I of don't war. believe in war. No. No. Why do we need a war? We don't need a When war. I say Biafra order, then I'll keep pushing. Either I am alive, We I die in opposing my own this. stuff. That's it. Allow me to repeat, if you don't mind. Had sovereign national conference been convened by the powers that be, where every ethnic nation, I said every, I don't care if there's 600, I don't care. Everyone is All the 500 plus. everyone together to say, this is all, others can delegate, I don't know, powers to other people to attend on their behalf. Sit down to say, what type of country do we want? Sit down, discuss, agree. I can begin to perhaps submit to your Is it position. too late? It is way too late. They've killed too many people. They've ruined too many lives. They've wasted too many souls. How do we bring those people back? If the federal government, given the agitation that is going on, becomes convinced that, you know what, these people have a point, and it is time to actually address all these issues, and they begin to systematically address some of these issues, would you change your mind? No, because of the deceptions of the past. No trust. No trust. Aburi was there, it was negotiated. Nothing happened. 1968, if I recall. And the confab report, what became of it? How about the 3 R's? Reconciliation, reconstruction, and heaven knows what else. What became of them? Nothing. Calabar Seaport is not working. Can you tell me why it's not working? It's a seaport used by the colonial masters. Why is it not working today? How about Iguacha Seaport? Why is it not being used? Why not worry? Why must we allow only Lagos to function as a viable seaport? In England, where I used to live, you had Liverpool, you had the Sun, which is Portsmouth, Southampton. Everywhere, you had harbors and ports. So why must you have only one? I've heard people say these are very valid arguments, and that these are things that are to do with bad governance. So the average Biafran, to use your phrase, or Igbo man in the Igbo, is facing poverty much in the same way that the average guy in Yobe State is facing poverty. And so these are issues of governance. You don't agree with that? I agree completely. Okay. So if that is it, why isn't the agitation about tackling the problem, which is ensuring good governance, perhaps starting from locally? Because part of the allegations against you is that you don't confront your political leaders in the East, and you'd like to blame Abuja for everything. You see how they're twisting it? Let's hear what Nnamdi Kanu is going to say. The way I would want to solve a problem is not how a Fulani man wants to solve it. You still hear You that? really believe Make us sing. Make us pause that. Yeah. Holy, 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 Nnamdi Kanu is another. Did you hear that argument?
The lady is just playing what script she's been asked to play. But he's talking to a highly intelligent man. I hope you heard that point very well. What cost does it make to get a lot of ambulance, fire truck in every local government when there's a flood? Just bring them out, train Yoruba people, maybe Igbo people where they Lagos, Hausa people where they there, other ethnic group, train them to become fireman, police, rescuer. And when the flood happen, but the Fulani does not have the same agenda to save you. So when this Yeye journalist, this woman, that Yeye woman, when she did talk, why don't you go and tackle the problem from the local, which problem you want to tackle? The same way you they tackle problem, Mumu people. Hey, let's go and vote for Atiku and Tinubu and Peter Obi. They will solve the problem. Hey, obedient fool. Tackle what? You cannot tackle what the fucking Fulanis do not want us to tackle. And I don't have any regret using that word again this morning. Idiot all over the place. Oloshi Yoruba people. Any shorire. We should go and vote for Tinubu. Tinubu could not fix your fucking drainage for the years he hold on to Lagos as his empire. You would expect Lagos to be like a at least Switzerland. What are they being law? Even if there's a flood, there must be rescuer ready to rescue your life. You will all die. Die, I said. Inshallah, you will die before we get out of the fucking shit old country. Go and start from local government. Start from which local government? I still get one of this, my uncle all the time is calling me. I still tackled him yesterday. Oh, we should go through the route of political party. Let's allow our people to go and vote in the Southwest, and then we take the power back. Look at the mindset of the way people think. How do you want to resolve that with the Fulani agenda? Just hear the you want to become a local government chairman, you have to go and first lobby with Tinubu, mad people all over the place. Is that the same politics you want me to come and play when we have young? I think they say there's a Nigerian that also wants to become the prime minister. I saw that in the headline yesterday. If she was in Nigeria, they would have loved to hit that, you know what I mean? The Olori Buruku politician, they would love to hit her before she even have a voice. They would like to go underneath there, under a skirt. All our youths, fine girls, being sleep with, all over the place. The one way they will go sleep inside a conductor. You know, there'll be different grade though. You know, say there'll be some people with their children go sell moi. In another 9 months, she go bring Bele come back. Because the mother is stupid, thinking that she's in one Nigeria. You put a 14-year-old that is already becoming an adult, where things don't come out from the body, and the one with the inside conductor, buy moi, put the girl for behind, jack am, another person jack am. Then after 9 months, she get Bele. Is that a society that you want me to come back and live? Any shoriri. Mad people all over the place. Or the one where all these big politicians, they use proxies. Some, they go take themselves, go abroad if they get the money so that nobody go see them, buy ticket for the girl. They go do inside the same aircraft too. You know some of these girls you see on the aircraft, the man where they're going for is also in the first class. They know where they're going to meet up so that nobody can see them. And look at the youths. Just waking up, sleeping. 5 months, no university. Even if you don't like Yoruba nation, Biafra nation. So is that the life you want to live? Mad people all over the place. And this woman, let me rewind that bit a little bit. I love the answer Nnamdi Kanu gave there. Oh, why don't you, if it's a governance problem in Iboloshi, remove English, woman, remove English. You and Nnamdi Kanu no go, they speak the same language because this one should be from Hausa tribe. Let them remove English now. Make Nnamdi Kanu they speak Igbo.
Make she they speak Hausa. Remove English from Nigeria. Mad people all over the place. Ulushi country. Uluri Buruku country. Hey, stop swearing for Nigeria. I swear for your father as well. Ulushi. Your father, we don't live inside Nigeria. We don't prosper. Ulushi, Uluri Buruku or Mali. Hey, Koiki, stop swearing for people. Mad people all over the place. Go and start from the local government. You can see the way you dance. They start from local government. Smelly, smelly place. Smelly, smelly. Smelly, smelly country. There's always issue with climate. We don't disagree with that. There's issue with issues. Good morning, Barbara. There's issues with different things, but issues have to be fixed. People, they fix them, no be spirit. Everything, hey, evil spirit, don't enter this house. Holy water, papam. Holy ghost, papam. No, shut up your mouth. There's no ghost anywhere, okay? Yes, shut up your mouth. Yes, shut up your mouth. Which holy ghost? Which holy fire? If you try to pray in this country in a meeting with the Oyibo people, you'll be fine, because they'll be asking what is wrong with you. Hey, let's start prayer. No. Shut up your mouth, okay? There's time for prayer. There's time for action. Able-bodied men that they should have been put in training, construction, artisans, so that when there's a flood, they will go there and review the issue before the next rainy season. Mad people all over the place. I say good morning to those of you that have just joined us. Hey, go and start with. Hey, let's go and become part of PDP. Oloshi, which PDP? The PDP where Seyi Makinde Lori Buruko Mali. Look at the job he has done for you people in Oyo State, and you Oloshi Mali. I watched one video. You will all die. You will die before we go. Go to Linda Ikeji. I go to different places as a journalist to go and scoop. It's called scooping. What's happening? Go there. Some people go by ECAU. There's millipede inside the ECAU. In the night. Only God knows how many people have chopped those kind of ECAU. I said you will all die. Imagine if the local government was working. They would have detected that problem ahead of the man that will want to eat an ECAU. You know what they call millipede? All those long things found itself inside ECAU. Only God knows how many of you from diaspora. Hey, which restaurant they very good with some young girls? Pedophile. You leave your wife and children. You leave your own 16-year-old daughter in America, but you are ready to sleep with a 14-year-old when you get to Nigeria. And you sit in America and then tell me that why do I do you know some of them, they leave their beautiful children, their daughters, abroad. But when they go back home, all they are looking for is all these fine bulls, 18 years old. They specifically tell, because they know those ones are still active. They're not going to look for old women in Nigeria. And they are sitting here now watching me. Hey, shut up, don't break up in Nigeria, because they are already having all these girls that they sleep with when they go to Nigeria. You will all be punished. That's why some people don't want us to break Nigeria, because they love the way Nigeria is as a corrupt country. Evil people leave their own daughters. Things that they cannot do abroad, when they go back home, they want to do it. That is why we say we will reclaim back what belongs to us. Let's go back and watch my brother here, Mazin Ambekano. Yeah, for everything. Because the way I would want to solve a problem is not how a Fulani man will want to solve it. The way Yoruba man, make a talk in a Yoruba land, maybe a legbo. But she face solve problem. People about it, so we can solve problem here. Be your need to look, let me come here and tell you guys, this is koikimedia, okay? I will not tolerate you when you call. You will not go through that line, but I can talk about it a little bit. All this issue that is going on, let everybody fight it, whatever and however, okay? Listen to me.
If Ilana disagree with Onitiri, that is their own cup of tea. We will go with her. And I say it live here, cut it and tend it to Babakitoye. I speak to him all the time. I have no regret for anybody as long as we are all going to break the fucking shit old country and kill it before he kills us. Okay? Everybody has different routes. Let everybody, I'm using one route to kill Nigeria. And we need as many of these different routes to kill the fucking shit old country. We must kill it. By fire, by force. We must kill it. And media war is the first one. So all these issues that is wrangling in the last 72 hours, I beg, let's focus on the real deal, okay? The real deal is, let everybody use different strategy to kill Nigeria. And those of you that say, hey, Koiki, don't join us with Biafra. I might as well join you with Fulani, Oloshi people. Hey, Koiki, Biafra has been tagged as terrorists. They will tag us as terrorists. Let the fucking government tag us as terrorists. We will destroy Nigeria before it destroy more people. And then so what? Let them label us as terrorists if that's what you're all scared of. You are talking about trying to get the hell out and reclaim back what belongs to us. You think they're not going to do anything to tag you as anything. Why are we scared? What the hell is wrong with us? Oh, they're going to label us as secessionists. They'll label us as terrorism. They'll label us as this. What? So, and then so fucking what? And then so what? If they tag us in that direction. What are you scared of? A shit old government that has a different agenda that cannot allow us to solve that problem as Nnamdi Kanu is talking here. The Fulani does not want us to solve problem. They don't want me to solve problem. What is the issue in having a station of ambulance, fire, police, and train people and continue to train them on a daily basis so that when issues happen, we can send them onto the front line and make sure they rescue people? The Fulani does not want that kind of life. And you are now telling me the government will label us. Are we still scared of this government? If you're scared of this government, get the fuck out of Yoruba nation. And we need people that have balls. Because some of you don't have balls. We don't need people that want to give us, bring us down. We are already at war with the government. Don't you know that? You are telling the government you want to exit, and you are saying you are not at war with them. You think we are playing here? We're already at war with the government. And when I say the government, even all the Yorubas and the Igbo people that are in that same fucking government. Otto Iberibe no come to UK, one defense. Do you know how many Nigerians are going through crisis all over the world? The fucking Hausa man, the Igbo man, the Yoruba man that came for Ike Kirimadu will not travel to those countries to rescue them. Even if it's just to appear in the court and let them be saying, who are these people? They are representative from Nigeria. Because of this boy. And they become scared. Do you know how many Nigerians are going through all different, even if they carry cocaine, and then so what? Let the government still send representative to represent them and let them understand that these are our citizens. That is what we call nation. We are not a nation as we speak right now. So why are you all scared? We are already at war with the government. We are not at war with the government. You think so? We are already at war with them. And we must be prepared for whatever scenario is going to happen. Let's come back here. Today is the 10th of July, 2022. 10 minutes to 6 a.m. Really believe this is an ethnic thing, and the approach is different. Let me go back again. For everything. Because the way I would want to solve a problem is not how a Fulani man wants to solve the problem. You really believe this is an ethnic thing, and the approach is different. The approach is different. No, it's not ethnic. It is more to do with value system. Right. The way you may want to solve a problem could be markedly different from how I do mine. What is the geographical makeup of Biafra, as far as you are concerned? This Biafra that you want. So, for example, if we're doing a referendum, where will that referendum take place? Is it only the 5? No. It's okay. It's on, which is River State, Bayelsa, Delta, Anambra, Imo, Enugu, Ebonyi,
Cross River. Akwa Ibom? And Akwa Ibom, of course. Right. Those are the coastal. Let people decide Bayelsa? whether they want to be part of Nigeria or Southeast not. and South without Edo State. Without Edo State. That's correct. And then including Igede, Idoma. Right, the Benues. So the Igalas and part of the Kogi state. Let Right? everybody decide. Some people will say, some wicked let's leave that. governors Which they say and making shut up your mouth, Jerry. Which I'm Sanike. That drug man. Talk like say somebody we don't take drug every day. Let's come back as we continue our conversation. All hail Biafra. A very good morning to those of you that have joined us so far. Some are still concerned that how are we going to go out of Nigeria? The process has already begun as far back as when Comrade Victor Taiwo started it, as far back as you can remember. The process is not now. No, be now we just start, the Yoruba Nation movement. No, that process has already started some years back. What we are doing is just enhancing it. Some of what Victor Taiwo was saying could not get filtered quickly into the airwaves because the shit old country was blocking it. But now they cannot block what we are saying because we're not saying anything against the rule of law outside where we are. Some of you are praying that one day maybe the Metropolitan Police will just come and pick me up for asking for self-determination, for asking for the right to defend ourselves. So they are blind to know that there's a lot of crisis happening in Yoruba land and Igbo land and Middle Belt and even in the north. They are deaf. So if they are deaf, why is the British government telling their citizens not to travel to some places across Nigeria? Some of you are probably thinking that one day the British government will just come and knock at my door. And I am ready for that if that's going to happen because I know what I'm going to tell them. You don't worry about that. Why do you think that the Canada government is now giving a red zone? Do you know what they call red zone? America is saying that there's still imminent attack in the capital city, Abuja. Even ISWAP has said that they will break more prison. Do you understand? And this morning, everybody they wake up. I'm preparing to go to church and go pray for Nigeria. Carry your Bible. For evening, people go mosque as Salatu. One go pray for one Nigeria. And the one where they abroad. Those one where they want abroad. Praying for one Nigeria. Hey, God, Jesus, Lord, pray and help us for... No. Don't pray for any more Nigeria. Pray for the breakup of the shit old country so that we can move forward. Mokinyawa Abiodun Taiwo. Nigeria is at the verge of breakup. I know you don't like to hear that word. Nigeria break up. Break it alone. It has already disintegrated. We don't speak the same language. So let me quickly go through my write-up, which, like I said, 1 week, this is the conversation and the topic. Nothing more than that, okay? I don't care about all that. My concern is we want to reclaim back our land peacefully. I don't want bloodshed, but I can see blood is about to flow because the agenda of the Fulani is to create havoc, mayhem, and kill as many people as they can kill. I will take calls, but do not call yet. Let's look at this again. We were a nation, and let me now give us some definition according to English dictionary. Benny, Yami Abiodun Taiwo. We will take it by fire, by force. You see the reason why people have not literally hit the road. The day that we make that declaration or that determination or whatever, then when people know that there's no police that will come after them, things will roll out. In Tomba Omo Eleru niyen.
I was speaking with some in a particular location, I'm not going to tell you. And their concern is, ẹ̀gbọ́n, àfẹ́ ká lọ bẹ̀rẹ̀ kó tún di pé ọlọ́pàá máa wá wa. Mo ní tó state tá a máa dé, ọlọ́pàá gan máa sá kúrò ní station because we will destroy all the police station. Ẹni mi mo sọ bẹ́ẹ̀, cut me. We will destroy all the police station, the DSS office, everything will be burnt down. I say, cut it and fucking take it to wherever you want to take it. It is called anarchy. It will happen. Don't you see what is happening in Sri Lanka? It's just a minor of what is going to happen in Nigeria. Things will be destroyed. I have no doubt in my mind. I can't sit here and be fooling you. I want to show you, they are probably, you understand. Maybe some of them are in Nigeria, some of them, abroad, but they don't want to say that. Say that maybe their government cannot come after them. No. Let the government of the country, and I will tell the British that, do you know what the damage you've done in our lives? For what reason I'm saying what I'm saying? So don't let anybody fool you. Things will be destroyed before we get Yoruba nation. We will burn things down. I don't know how many things will be burned down, but I've given you a clue or two. Police station and DSS will be burnt down when the right time comes. We will burn it down. And that's my view. Not literally the view of Babakitoye, not the view of Ionitiri, not the view of any one of you. That is my view of how we will get Yoruba nation. Part of it. And when that time comes, you will see. But before it happens, Nigerians themselves will come out and fight back the monster. I don't sit here and tell you we're not going to fight, we're not going to destroy things. We will fucking destroy things so that we can get the fucking shit old country down. Let them continue bringing more soldiers into the Yoruba land and let them they will die on our land. The spirit of the land will kill them before we start. To burn a police station doesn't need a lot of things. You don't need a bullet. Just need a couple of they were using it in Ukraine fight. Put it in the bottle. That's a lamo. A building will come down in just less than 10 minutes. Yoruba land. We will say this in English and Yoruba land and Yoruba language. Sherry, the fear, but I didn't say forget about it. What we are saying is not incriminative. It's a fact that would happen. And everybody knows that. So why are we pretending as if it's not going to happen? It's not something that cannot be said. Things will be burnt down. Things get burnt down all over the world, especially if they refuse to listen to what we are saying. And, so when they are coming to attack us, what do you think we're going to do? We'll kill us and go. No, we would then respond back with the way things are going. I'm not going to tell people to go and burn police station now. Let that time come to make declaration. If they do not listen to us, we will burn things down. It's as simple as that. So if I saw Yoruba, or the translators in English, let's remain firm. That's what we need. Let's remain firm and focused. Like I said, just know your local government as quickly as possible. Know your local government. Just know the environment. Know what you're going to deal with when the right time comes. You don't have, because there will not be a lot of movement when the right time comes for declaration. You will just have to be on, get the flag, Benny. Go to the printer and get the flag done and keep it in your house. Just keep it there. We will all come out so that the world can activate that we are serious. I'm going to pretend the platform. I don't pretend here. I have been telling you for the last 2 years that this is the way we will do it. If I want peace, I want peace. I want us to go peacefully. But we are dealing with monsters. Ẹ̀yẹ́ máa wọ́rì nípa instrument. Tọwọ́ wọn náà la máa gbà. Gbogbo tọwọ́ wọn la máa gbà yín tẹ́wà ní gbogbo ìdí ìrókò gbogbo borderland. Ẹ máa wọ́rì ara yín. What is a nation? Kí ló ń pè ní orílẹ̀-èdè? What is a nation?
Your rhetoric is not helping Oloye Sunday Igboho. What do you mean by that? You see, that's the problem. I am a media, okay? Even as a spokesman of Sunday Igboho, does that mean I must be restricting myself to what I say? Are you all idiots? Tony Blair took us to a war that was wrong in this country. Do you know how many soldiers got killed? Do you know how many civilians got killed? Yes, Molotov cocktail. So what has my rhetoric got to do with Chief Sunday Igboho? I can basically for you and to comment here. About repeat it again, I basically for you. If you're not comfortable with this broadcast, get the fuck out. I don't give a shit. So in my face on this, I'm a spokesman to Chief Sunday Igboho, mama, be more money. Nation. If you're not comfortable with the broadcast, go and listen to Moluka, Baba Rukbori, and the rest, Yedara and the Teni and all of that. This is koikimedia. I will say the way it is. We will fight. If you're not comfortable with it, get out. Don't give a fuck. And I have no regret using those words again this morning. Our people are dying on a daily basis. An 82-year-old man comes to London to defend another criminal. In your being, do you know many of my family that have tried to apply for visa that they did not even give visa? If you're not comfortable on this platform, you cannot follow me. Nation. Kí ló ń pè ní nation? How do we know what a nation is? Download July 3rd, people went for a peaceful, do you know what it means? Peaceful, rally, July 3rd last year, and 49 people end up in prison. And Kuje prison got break up. And you are talking nonsense here that, Yoruba gonna say, 49 people, innocent Yoruba people, kept them in the prison. Took them more than, only God knows how many weeks, alone in prison, sleeping on the floor. And then Kuje prison, they break it. Now they release people from the Kaduna Highway. And you don't think that is all planned work? And you're telling me we should not destroy those institutions. Do you know how many Yoruba people, I'm not saying that there are criminals there among them, but do you know how many innocent people are in the prison as we speak right now? I don't want to shout too much because the family is still sleeping upstairs. Àwọn ọmọ Yorùbá lọ ṣe peaceful rally. Àgbébọn dání, àgbékọ̀kọ̀ dání, ọkọ̀ àwọn èèyàn, ọkọ̀ àtọ̀bìnrin àtọkùnrin, ọkọ̀ dà wọ́n sínú prison. Ìdíwájú kò ní sin mú náà a máa juná sí prison ẹ̀ ń sọ pé kí n máa sọ yẹn ní Yorùbá. We will burn the station down when the right time comes. A máa fi náà sí ni. But it is not there yet because we are still doing what they call acclamation. We're giving you reasons why these things will happen before 2023. German cell, found when you are in prison, torture our people. Our lawyer. When that time comes, the moment that period of time comes, there will not be anything called Nigeria. So that means everything, it's going to be lawless for some time. There's no doubt in my mind about that. Look, when they break things up in Nigeria, in America, when there's anarchy, people use that advantage to steal. There's no money here. You don't see that in America. Yeah, people, you don't see. I'm not going to talk about South Africa because I know that's happening in South Africa and African countries. I'm talking about in America. In this country, when there was anarchy, in this country, people busted all the stores and steal as many things. Let's talk about nation. Nation is a large body of people united by common. In Kokoloman Jeki Amokwe. Nigeria is not a nation. It's just a group of different nations covered together. Then they sugarcoat it, green, white, green. Everybody go and be taking that. If your life no better, go and pray to Jesus Christ. If your life no better, go to Saudi Arabia. If your life no go better, go and check your tradition if that's your route. And that's what they've done for 62 years. All they've done is they've put every nation and then they use the Nigerian flag to cover us. Now we will uncover that moving forward. And that is the only way we can really become a nation of our own. Yoruba land is a garden of Eden.
And they know that. The world knows that. You think the world will come and declare for us? No, we will make that declaration and activate the signal. Yes, thank you so much. Yeah, Molotov cocktail is the word I'm looking for. If you don't know that, go and check it out on Google. A nation. Nation. I will open the phone line slightly, maybe in another 10 minutes, or at least there. Nation. A large body of people united by common. If I start speaking Yoruba now, a lot of people here will not feel comfortable anymore. Oh my God, I don't enjoy this guy now. Why you don't start this your ngbati? That is because we don't have a not that they don't like me. You think I hate Hausa people? No, I don't hate Hausa people. You don't hate anybody. You don't, a human being must not hate any other person, but we have the right to disagree and say, this, if you do the wrong thing here, they don't care whether you have lived here, you have British passport, they will deal with you. So if a Hausa man is going to live with us, the Igbo man, the Shekiri man, any other tribe will live with us, they will now respect a system that will be put in place. There's not, what happened to Adenka grandson is different from what I'm saying. Okay, don't link me with Adenka grandson. Go and listen to Adenka grandson. His views are completely different. Okay, I am not Adenka grandson, so don't compare and say what happened to Adenka grandson. No. I'm not Adenka grandson. Adenka grandson views are different. There are some things Adenka grandson is saying that is not meant to be said. I'm not Adenka grandson. This is koikimedia. Nation again. Nation. A large body of people united by common descent. History. What is the history of Nigeria? Ta ló lè sọ ìtàn Nigeria for me? Can somebody just give me the background history of Nigeria, apart from what the British put together in the 1914, some 108 years ago, covered us under that, and then and the man will do that, they don't bury him somewhere. Somewhere is buried. Broadcast. Nation. We need to stress this so much so that our people, I don't care whether they listen, people don't listen. The program you have yesterday, it has removed from YouTube. If it has removed from YouTube, go on Facebook, watch it there. If YouTube removed it, I'll do another one. I'll continue to do it. It is called conversation. Let them remove it. If you can't find it there, and it's still there, so probably you are the one that can't find it. I can still see my video is there. If YouTube remove it, I will appeal for it. If they don't bring it back, I will do another one. This topic is what I will use for the next 2 weeks. I'm not going to change this topic. I'll just continue to change the date and my outfit and my probably, my background. That's all. Good morning. Ayomi Kundamiju. Nigeria is a business center, not a country. It's there. My video is there. The one I did yesterday. You can see it. 11 hours ago. All hail Biafra. Let's quickly finish this definition. Then we can take your call. Don't call and ask, I'm not going to tolerate that on this platform. I'm going to disconnect you. Our focus should be reclaim back what belongs to us and then talk around some other areas. Baba Koiki bá mi bá Igboho sọ̀rọ̀. I'm not buying by Igboho kankan sọ̀rọ̀. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀, everybody ti mọ̀. Kẹ́ bá wa gbàdúrà sí, k'Ọlọ́run calm things down while we continue the campaign. A nation is a community of people formed on the basis of combination into papọ̀ to join ara wọn of shared futures into jẹ́ nǹkan tí a lè máa sọ pé ṣó lọ sí kò mọ bàbá Koiki lánàá tó bá rí ní tíyàwó ẹ̀ wọ̀ ní aṣọ òkè tó ń ṣe àwọn aṣọ Haúsá. Imagine you come to my house and I start giving you tuwo. I'm sure some of you will be whispering in yourself, here you go, what, mad. No, imagine you go to a Yoruba event and they start giving you tuwo àbí àwọn oúnjẹ Haúsá yẹn
àbí oúnjẹ Igbo gan sef, you will ask question why. Àfi tó bá yẹ pé nìyẹn fẹ́ Hausa, you can understand. Àfi tó bá yẹ pé nìyẹn fẹ́ Igbo. Imagine two Yoruba people, you can't go there. Not that we don't like the, Isiewu, the Igbo food. The restaurant next to me, I eat Igbo food if I have the opportunity to. But imagine you go to, I beg, ẹ tó ń sọ pé that program, ẹ má disturb wa. Ẹ̀yà ní ó ti wà lórí YouTube. Ṣé ẹ̀rí kan mi sọ ni? Ẹ má distract the program tá à ń ṣe mí báyìí. I read all the comments and I will talk about it. When is the soul kidnapping stop in the... It's not, kidnapping is not going to stop. It's part of the agenda. It's part of the agenda. I saw the... stop distracting us with this. Your program has been removed. Let's go, whatever you are, okay? You are distracting that message. We've told you, go Yoruba and go English. We said the program is there. If you put that message again, we will bounce you out of this out of this club. People they bounce people out for club. Oh. They first bounce you out, they could bounce you back. I don't want to do that. There's no point repeating the same thing when I actually respond directly. I don't have to respond to your question. For me to, one thing that people need to understand is when we respond to question, that means we appreciate you as well as viewers. How many platforms? The only time Tamama responds to question. A nation is a community of people formed on the basis of a combination of shared futures, such as language, history, ethnicity, culture, territory. A nation is thus the collective identity of a group of people understood as defined by those futures. Is Nigeria a nation? Is Nigeria a nation? United Nations. That's the one I did yesterday. So I don't know where this person that is just coming, is on the YouTube, is on the Facebook, is on our Mix LR. And I do also download my videos for archive in case all these platforms decided to take it down one day. I have my own archive. Okay? So let me share the link in case you are looking for that. So the link I've just posted there will be the link from the video we did yesterday, should you want to. This incredible leather is... Good morning, everybody, once again. And we appreciate your time with us on this happy Sunday. And that's the link, okay? So please do not post that comment again. Now let's come back as we are just going to do the definition. So, again, a nation, and remove English from our language. Good morning, Madueke. All hail Biafra. All hail all the freedom fighter. We are all fighting for the same reasons. We don't have to agree with all our views, with the Igbo people, just as they don't have to agree with our views as Yoruba people. We don't have to agree with the views of all the other. Some people are concerned, but okay, if we break up, what will be the relationship with other African countries? These are questions. There will be another day we'll do question and answer, or maybe during this program. I could be here for the next, I'm still strong. As far as I'm strong, in another maybe 3-5 hours. The only thing, those in Nigeria might not be able to follow it, but they do follow it when we finish the program, they download it and watch it all over again. And we appreciate, I love you all. I love every single one of you back home. It's not easy, but Ejekatubo Farah push it. But we must all remain strong and don't let anything that is happening. Look, this is a movement, and in a movement, there will be all kind of, imagine when I remember when Nnamdi Kanu was, kidnapped. Don't let them tell you they arrested him. He was kidnapped, okay, and rendition back to Nigeria. Everybody was down. I remember chiefs called me then and said, coordinator said, imagine then. So in a movement, there will be steep down, but it is us that needs to maintain. Imagine since Nnamdi Kanu has been taking rendition, kidnap, there's been a lot of issues among the Biafrans as well, but they are still holding
When they call for rally, oh my God, these people have the energy. They just finished the 1 million in Belgium. Every time they come out, we know the Nnamdi Kanu is not coming out again till about November when it comes to the next court case. But the all arrangement, everybody's saying we want a peaceful exit out of Nigeria. And that is what we want as well. Peaceful. But we know it's not going to happen. Let's now talk about self-determination. It's our right. Self-determination. The process by which a country determines its own statehood. Some will say, how are you doing social media country? When we shut down Nigeria, you will understand that there is nothing called Nigeria anymore. You will understand. You will tell me, say, online media, online country. You will know. Because you are still moving from point A to B. When the whole country is upside down, you will not be able, maybe you will understand that, hey, these people, they be mad people. Yes, you will understand. That's what you will call us. Because the country is mad already anyway, so we might as well just put the madness inside it. You think all this, your governor, they have the strength, they have the kind of energy when that right time comes. The governor will not fit control the Hausa man with it. Hey, oh God, now you go call them. And how many men how many men did you bring here? I can't tell you. I not see that video with Sonwoku. Let me say something. All these politicians don't have the energy and the strength. All they believe is there's this firepower that they have behind them that will crush us. But when the time comes, I will leave the rest of what I wanted to say. The politicians don't have the energy. The only thing politicians believe is, oh, when people start troubling all over the place, we will deploy, go and deploy. Abi. Oh my God. They will deploy. Deploy what? They will deploy. Deploy what? What are you going to deploy? What are you going to deploy? So let's talk about self-determination again. Once again, a very good morning as you're joining the conversation. Moki gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Once again, a very good morning and welcome on Star Radio. I wanted to say welcome to Star Radio UK. Okay, I see why people are saying that. It's one of the videos we use. I'll remove that particular section of the video. You know, when we use people, that's why we don't like using people's video. I'm going to cut that bit out. There's a particular video we use on that broadcast. The person doesn't want me to use it. So we will trim that particular place out, which I'm just working on now. I think that's why people are saying. It's just some bit of, there's a particular, I think some areas that we use. I've already started the trimming. I trim that out. When the presentation yesterday, I was using some people's documentary and all that. So, but I'm going to trim that out. It's already in the process. Let's come back to self-determination. Self-determination, the process by which a country determines its own statehood and form its own government. The changes cannot be made until country's right to self-determination is recognized. That's why we're telling them we are not a new nation. We are reclaiming back our own kingdom that the British met before destroying it and run away with it. Because they literally destroyed it. And now they're going to come and tell us about civilization. Civilization has been in Yoruba land before they came. We've been running a powerful government before they came and destroyed. And there's nothing wrong if we are still asking and demanding for that. British, all this, let me now read this particular bit again, and then the line is now officially open.
We must not allow any countries or any NGOs or international bodies like the EU, ECOWAS, AU, etc., to tell us about going for election come 2023. You know, they start coming up, hey, election is coming in Nigeria. No, 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 no. We don't want election. We want the disintegration of Nigeria. We must tell them we want to stand on our own as a nation that has been before based on our own history. Nigeria do not have any history. Nigeria ò ní history kankan ju pé àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun ṣọ́ra àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun yẹn àwọn ni wọ́n ṣe pé kí Nigeria máa jẹ́ Nigeria. We want to claim our self-determination, just as I explained to you the meaning of self-determination. We want to claim our self-determination as an existing nation before even United Nations was formed on June 26, 1945. Yoruba Kingdom is older than United Nations. United Nations is just an institution. And they're not going to give you a nation. They're not going to declare on our behalf. We have the right to present things to them as they've done already. We have the right to complain. We have the right to ask for being part of United Nations. They can disagree with us. Does not mean that we are not a nation. United Nations does not mean we cannot move and push forward our quest, our reason to reclaim our new nation. We are reclaiming back who we are as a kingdom. Yoruba Kingdom is as every tribe from any other part of the globe. And that's the difference with people. And people are thinking that this is like politics, you know, and all these issues that because Yoruba lost presidency or president in Nigeria, Yoruba nation. No, I'm fair Yoruba nation because Iluni Yoruba nation. That's all. It's got nothing to do with politics. They've been shouting Yoruba nation as far back as 30 years ago by people like Victor Taiwo. The only difference is there is no push from the shit old media in Nigeria to help him. The reason why this push has happened is because we are no longer living in 30 years ago. Things have changed. I don't need a license to communicate to anybody. All I just need is to show my device. I'm using a mobile phone and people have been listening to me all over the globe. The reason why Victor Taiwo's message was not traveling very fast because he did not have the means to get the message out. So Yoruba nation, so those that are saying that Yoruba nation will not sorrow, it has nothing to do with that. No international bodies have any right to determine how and what we want as an indigenous people. Any international body only right Okay, if they tell you, as an example, Canada tell you, oh, election is coming, we're going to send an observer to come. Are they going to give you a visa to go to Canada? Are they going to give you a visa to go to any part of the globe? Are they going to make your life better? The indigenous people are talking now. So there's no reason for any international body to come and tell us we should go and, our right to go and vote. No, our right was already removed by Britain in 1914 by giving our right away. So Britain cannot come and tell us, oh, we should go and, what kind of nonsense is that? All we are doing is going back to how we are before United Kingdom came to remove us from who we are as Yoruba Kingdom. And does not mean that we're going to a tradition, does not mean that we're going to Christianity, does not mean that we're going to Islam. We are going back to our root, reclaiming it back. Nothing more than that. And if they're not going to allow that to happen, we will destroy Nigeria before it destroys more people. It's as simple as that. There's no hidden word about that. Moving forward, if they disagree, we will knock off Nigeria so that Nigeria do not kill many people. So that I don't want to be saying, hey, what you go meet oh, hey, hey, only kidney problem, only this, people get sick, they can go to the hospital. We don't want all that.
No Yoruba should be scared at this stage because we have the legitimate right to self-determination, according to even the UN. A ní ẹ̀tọ́ láti determine ìtafẹ́, even though it is not a new nation. It is reclaiming back what was there when British came. Why is British making it look like, you know, we are fighting an injustice fight? They know now. They have the archives. They can deceive themselves. They cannot deceive us, because history has, look, if Britain has come up and say, hey, people, shut up. Oh. There was nothing like Lugard. Lugard did not. Then I will be asking questions. But they cannot do that because Britain know that the thing that we are talking about, the Biafras are talking about, is true. And I think we're already missing calls. Yes, we are already, yes. Let's take a call from Mr. Godwin that just called us. You can also communicate should you want to. The phone line is now open officially. The number is +44 7404 405917. It's already sent out. A very good morning, Akaro, sir. Okay. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ béèrè ni pé bó ṣe wà ń sìn, I'm in support of Yoruba nation, you know, and gbogbo election tó ń bọ̀ yìí sì mo kàn fẹ́ béèrè any arrangement láti refuse election in Western region. Any arrangement to refuse an election in the Western region is your question. Yeah. Okay. Ṣé ní arrangement wà àbí akọ̀mọ́mọ́ wò wọ́n sọ̀rọ̀ PVC nǹkan tó ti ṣe after 60 years tí ò ṣiṣẹ́, they are still going back to it, and kékeré ló ń ṣàwọn èèyàn wa ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti tán ni àbí who bewitched them? Okay, let me break it down to my understanding, and I might be wrong, and maybe somebody else will call and also assist, because this is an open mic. We don't have any right to say to people, don't go and do what they want to do. Because we want their rights. That is their fundamental human right. But our own also fundamental human right is also to declare a Yoruba nation. Simple as that. And whatever comes out of that between us and them, everybody will face the fire. Okay. It seems logical. So it's as simple as that. Because if we tell people, hey, koikimedia. No. Listen, see what most of you just saw, they can stop one from getting PVC. You know, election also, right? Yes. Because when that election is conducted, it is taken. Okay, what gives you the assurance between now and then that election will be conducted? Is it because of what you are saying now? It's the same thing that what we are doing. We are also pushing for the agenda of a Yoruba nation to come back. They're also pushing for an election. Nobody knows what's going to happen in 2023. Everybody can just forecast. Everybody can just say whatever they want to say. Even people can say, I'm not concerned on it. Nobody knows. So we are literally at the verge of a country collapsing. Nobody can tell. Even the spiritual aspect of it, the physical aspect of it, nobody knows what's going to happen. There could be a military coup anytime now. There might not be. There could be. We don't know. So Nigeria is literally not a very stable society. And that's why Canada there's a red zone. Before the end of the year, more of that. Before the end of the year, more countries will start releasing statements. They don't want to do that now, because if they start doing that now, what is going to happen? It creates that instability that we're talking about. Look, can't I forget about election, Yoruba nation? Already the economy is dead. Yeah, it's that one. So it's buried. Yes, it's buried. So that means more international community. They are not coming out fully out of Nigeria, but they are withdrawing a little bit. They are moving some of their assets out of Nigeria, and there's evidence to that. Which Yeah. So if big multinational companies are taking, they are offloading their assets. Okay. Yeah. Why is that happening? Because they can see something that we can look. Then there's a lot of classified information that is all over the world that they are not going to reveal now. But there's also a lot of contingency plan that they're not going to tell us, that we will not know. They're preparing for that, because the stability of what is about to come, whether a Yoruba nation is talking, a Biafra nation is talking, even Nigeria as it is,
there is uncertainty of an element force that things is going to happen. And United Nations can tell you that, but they're not going to reveal that to us because they classify information. And I'm sure you understand what classified informations are. Yeah. So, but your question is very good. We must continue to have acclamation, educate the people, explain to them the reason why, Peter Obi cannot solve this problem. On which constitution? They love him so much on social media, he's trending a lot, he has a lot of followers. And likewise, Tinubu cannot solve our problem, not because he could not fix Lagos, because the cabal, the constitution will not allow him. It could be a president does not mean he will be able to fix anything. Some people say, very simple. Very simple. That's the irony of the whole thing. Because even if Tinubu gets there, then after 8 years, what happened? He will then give it to another. He cannot rule, even if he gets there, will he rule now? But there's a stumbling block, and if that stumbling block is not removed, nothing is going to happen. But our people don't know that, and that's why we must continue to plead with them to say, you know what, we know you love Tinubu, but he cannot solve the problem. Even those of you that are talking, I think Adeyinka grandson released a voice from the prison yesterday that I listened to. I listened to it. It's about 10 minutes. Go on their page. What was the content? Well, he says that Tinubu is not going to be, they won't give him the president. The people will go and vote for Atiku. Go and listen to it. I listened to it. It's a new audio. Okay. So, YYF, their Facebook page, he released that yesterday through their members. Eshigoni, Mr. Godwin, a very good morning. Right. Happy Sunday. We love everybody and we love your contribution. And this is an intellectual platform. Don't worry about the way I speak. It's still an intellectual platform. Okay. So yes, Adeyinka grandson released a video yesterday, and he says they are not going to give it to Tinubu. I know he was a one strong supporter of Tinubu. Let's go to the next caller. Hello, good morning. Hello? Ekaro. Aba Ekaro, sir. Erasa. Ekusẹ, sir. Even here. Ọlọ́run á mú adélẹ̀ lérí. Lashedumari. Inú mi dùn sí èsì tẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi tí wọ́n kọ̀ yẹn. Wípé kí ni assurance rí pé ìgbà yẹn gẹrú kálukú náà sàn sọ títí ẹ̀mí. Bàbá Adébóyè náà sọ náà. Mo ṣe bẹ́ẹ̀ni mo ṣe padà sí àdúgbò mi fẹ́ dárúkọ. Mo ṣe padà sí àdúgbò mi ní àná ni. Mo lọ sí ilé, mo rin gbogbo àwọn ìrìn tó yẹ kí n rìn nílé. Ọjọ́ tí mo wà nílé ni ọjọ́ tí Oyètọ́lá bẹ̀rẹ̀ sí wá ṣe rálì nílùú Òyìnlọ́lá. You understand? Mo rí a lot of things. Kò sẹ́ni tó ti mọ̀ bóyá kò tiẹ̀ nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Even àwọn gan ti wà confused. Wọ́n ti wà confused. Orílẹ̀-èdè yìí ti fọ́. Location 419 ti fọ́ pátápátá. So everybody ó prepare ni. Àní ìjà yẹn à ń tẹra wa ni, a máa jà. A tẹ̀ máa defend ara wa ni ká má sọ pé a máa jà. Bí àyìn ló máa ń bẹ̀rù, ó máa ń jẹ́ ká rò báwọn ìta bá sọ pé a máa jà. A máa defend ara wa ni. Àwa kọ́ la fẹ́ jà, àwa kọ́ la fẹ́ gbéjà wa. Ṣé mọ̀ pé òyìnbó nípa máa defend ara wa? A máa jà láti gbára wa sílẹ̀ dandan ni. Òyìn tí ò kí yáwó èèyàn nìyẹn. Àwọn èèyàn sọ pé a defend ara wa. Òyìnbó nípa defend ara wa. Òun tí a bá fẹ́ sọ lédè wa, à á jà ni, à á jà tó lè bá wa jà yẹn síbẹ̀ yẹn ó jà lè yóò fi gbára èèyàn lọ́wọ́ òlè. Tá a bá fẹ́ pààyàn yóò jà lè yóò fi gbára èèyàn lọ́wọ́ ẹni tó fẹ́ pààyàn. A máa jà lá máa fi gbára wa kú lọ́wọ́ wọn. Àwa náà ta sì wà ń bẹ náà. Àwa náà ti ń dúró àdúró nígbà náà. Bẹ́ẹ̀ kò ní jù báyẹn lọ sí. Mo kí gbogbo èyí tí ẹ wà ní àbá kankan. We have a lot of people tó wà ní àbá. Tó bá ń pè bìkan ní àbá. They have a good life, but they just need that life to be enhanced a little bit. Ẹ já lọ sí US. Ẹ tó bá ìjà tá máa ń jà nìyẹn. Ẹ mute background now, Mr. All right, let me explain to our people that call different program. This is ẹ wò mí pẹ̀lú program pẹ̀lú phone kan báyìí. Ilé ilẹ̀ fi pè. Ṣẹ́ríkẹ́ tó pè rárá ẹ mute ìtẹ̀fín gbọ́ wa yẹn. Ẹ ní any reason láti tún gbọ́ bí àti gbà bẹ́ẹ̀ gbé. Orí fóònù lẹ ti máa mọ̀ pa ti gbé. And it's not on this program. You do it on all the programs. Look, imagine tèmi náà pé yìí nísìn mo wá tún play TV mi. I'm watching myself on my TV. It's already on mute. Good morning, African Confidential. So when you are calling into a show, they don't put no program or anybody. They were put device. I want to know device con is understandable because they have to literally come out on that program to call. But anything pay
I understand you're watching on your flat TV. You know what I'm about on my very beautiful screen. I can see African Confidential. I can see to links. I can see just. They keep asking me the way I pronounce just reason is different from the way I normally. So I hope I pronounce it this morning properly. It's called just reason. Just reason. So the last caller, you can call back again. But when you call, a multi TV, and then we can enjoy your conversation. If not, we'll continue to hear that, and it's not helping us here. So let me take the next call. Hello, caller. Hello. Hello, good morning. Hello. Ekaro. All right, I'm going to let that call go. Number the mark way is plus 4474 04405917. Just raising a very good morning. We appreciate you. Mr. Josephine, I can mention names at random. If I don't mention your name, doesn't mean I do not recognize that you're there. You are all here with me. Chris Lamb, good morning. Now let's take this caller, and I'm sure the caller now understands the message. Hello. Hello, good morning. Hello, sir. Hello, sir. Ekaro. Ekaro, sir. How are you? Hello, sir. Ọlọ́run á bá wa ṣe ó lágbára. Àwọn èèyàn wá mi ò mọ̀ bóyá wọ́n ti fá ọpọlọ wọn lọ ní kò yé mi. Pẹ̀lú ẹni tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yẹn, káwọn kan sọ pé àwọn fẹ́ lọ ọmọ gba káàdì, àwọn fẹ́ dìbò. We can't blame our people too much. It's meet background ẹ mo ṣe ń gbọ́ background ẹ gbọ́ mi ẹ reduce yẹn pátápátá tó bá yẹ bá pé méjì nílé ni ẹ lọ sókè. Okay, there's a feed coming. Feed kan wá látọ̀dọ̀ yín. No. Okay, all right. Okay, that's fine. Now, wọ́n wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn wa dìdìrín gan tó yẹ pé investor ni mò ń sọ dìdìrín tí wọ́n bí láti inú oyún. Tó bá ránṣẹ́ jọ́ kìíní pé ẹ bá mi ra nǹkan tó bá dé máa fún ẹ̀jẹ̀ tó fún jẹ́jọ́ kejì tó bá jọ́ kẹta kò ní lọ mọ́ dèdèrè mò ń sọ o mélòó láwọn èèyàn tọpọlọ wọn pé wọ́n ti sọ fún wọn pé àwọn máa ṣe ná kí ni lọ́sẹ̀dún kan fẹ́ fi wá campaign ṣe yóò wọ́n ṣe ná ní àbúrò oṣù kò yé mi fún wọn I don't know. Some people are so I don't know me tell me if people qualify àwọn I don't know. We have to be patient. Mo etí mo kàn fẹ́ kó ṣe ní pé ẹ jọ̀ọ́ now as need the grassroots awareness. Dúró pẹ̀lú grassroots awareness náà là ń ṣe yìí and àwọn èèyàn dẹ̀ wà ń lé tán jáde náà so the awareness is still going on. Ṣé mọ̀ pé bàbá àròpọ̀ rẹ̀ àti Dr. Aliyu wọ́n ní plan kan kò wọ́n máa ń gbọ́ program àwọn náà. Yeah. Likewise, you know, then about the program man doing. Wọ́n fẹ́ ṣe disc, wọ́n fẹ́ ṣe síwèé, wọ́n là dey start moving from one house to another. Very good initiative. Let people continue to help and support them. Intervention there, but the problem is that they have financial constraints. Let me come there now on that financial. That's why we're asking everybody, call of OC central account. Let the central account, another one in charge. When they say central account, I'm talking about the Yoruba self-determination movement. They are, according to what I'm told, in charge of this movement. Let them release funds for Baba Liu so that Baba Liu can do the needful. If people want to help on this platform, get in touch with Baba Rekbori and help them. That's all I can say. Because in time, I started that 2 years ago. But because of a lot of people do not believe in what we were doing there, we bought a DVD here 2 years ago. I sent DVD to Baba Liu. But what he's doing now is good because there's still a feed coming. I don't know why. There's a feed coming from your end. You know. Now, more that you are media and say meeting. That's about they were like, they were like, okay. Awareness is not the next thing. Awareness can never be enough. Continuation awareness. Even the Bible nation awareness continue. Yeah. Meanwhile, the need let people know the reason why they should not continue in that city country. So people don't know the reason. Okay. So whatever that's here back to for our way, you're going to judge before our
gbàyẹ pé wáyé pé káwọn èèyàn jáde táwọn èèyàn jáde yìí pé ṣé káwọn àwọn gómìnà ìgáyọ pé ṣé káwọn èèyàn lò pé lẹ́yìn awareness yẹn ò tí tó a ní grassroots awareness ká lọ sọ́jà máa fún wọn ní this fún wọn ní kiri let them know the reason why they must not remain in that cito country. ṣé ìpàdé mi àwọn ká ti jáde ọlọ́run sọ pé ká jáde kárí dínà ẹwà àwọn èèyàn tó wà nàìjíríà yẹn àwọn kọ̀ǹdọ́tọ̀ yẹn nìsín àwọn ọmọ ọ̀tá yẹn láti dábàá bẹ̀rẹ̀ àgbà fọ́tàn àgbà léèdè inú wọn ti dùn wọn kò sí làwọn ṣe kò sí ni wọ́n ṣe náà tẹ́bìlì ṣe yẹ kó rí nìyẹn ni wọn kò sí ni wọ́n ṣe náà. Thanks so much. All right, thank you. As much as I understand what the caller is saying, let me say this. Awareness can never be enough. It's a continuation, not literally online, offline, grassroots, not even literally a disc, house to house. I know a particular group, I don't want to expose too much of their location. They've been doing door to door. I'm not going door to door in that local government for the last 2 years, back to back. So people are doing, yes, we understand that not everybody is equal. I won't say there's not going to be awareness. That's why we expect as many of us to contribute to the Yoruba Self-Determination Media Central Account. And we're in the central account so that it can help Baba Liu and the people on the ground for whatever need that they have. Good morning, caller. Mr. Olayemi. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun bàbá mi. Ikú ìjìjì ò ní pa yín tọmọtọmọ. Nítorí nǹkan mẹ́ta péré ni mo fẹ́ sọ sà. Ṣé ẹ rí number 1? Nítorí àwa tá a wà ní ká sọ pé Nàìjíríà ṣàkínsọ tó sọ pé Nàìjíríà. Nítorí àwa gan lẹ ṣe ń ṣe nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí jù. Nítorí Nàìjíríà lọ́wọ́ ìbí ìgbà tá a wà lọ́rùn àpáàdì ni. Ìkó ilé mi wà mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé ń gbọ́? Àgbọ́yé sà. Kò ní rẹ̀yìn lágbára Ọlọ́run májẹ̀mú. Ṣé ẹ rí ayé àwọn èèyàn ti bàjẹ́ tán pátápátá tí ò sí ọ̀nà àbáyọ yàtọ̀ sí Yorùbá nation nìkan ṣoṣo. Nítorí ṣé ẹ rí ohun tí ojú àwa èèyàn rí ní 2020 nígbà COVID-19. Kò yẹ ká bí ẹ̀yà míì bá tiẹ̀ dìde wípé òun fẹ́ dìbò kò yẹ ká rí ọmọ Nàìjíríà kan ṣoṣo tó lè dìde pé òun máa gba PVC yàtọ̀ sí pé kí gbogbo wa àtọyún inú gan tí ò ti wáyé ká sowọ́pọ̀ kí Yorùbá nation yìí kó wáyé kíákíá ní 2020 yes àtẹ bá dúró ní bus stop kò sí ní ọjọ́ kan kẹ́ ẹ má rí àgbàlagbà tó ń sunkún tó ń tọrọ owó jẹun. Ìyẹn jẹ́ number 1 sà. Ṣé ẹ rí number 2 ni pé kì í ṣe gbogbo èèyàn ló ní fóònù lọ́wọ́ bí a ṣe lè ṣe tó jẹ́ pé ètò tẹ́ ẹ̀ ṣe máa wo orí rédíò táwọn èèyàn máa gbọ́. Tá a bá lè gbégbèsè ìfúnbọn tá a bá ní station TV téèyàn lè máa wò ní téèyàn tún lè máa wò. Nítorí ṣé ẹ rí ètò tẹ́ ẹ̀ ṣe yìí ó ti lọ rẹpẹtẹ o. Mo travel lọ sí Ondo State ní ọ̀rẹ́ níbì kan mò ń bá wọn sọ àwọn èèyàn gbọ́. Wọ́n nínú Ìgbòho yẹn ó fẹ́ gba gbogbo ọmọ Yorùbá sílẹ̀ ni wọ́n ní ṣùgbọ́n ó ti mú sí Benin. Mo ní ajá fọwọ́sowọ́pọ̀ díẹ̀ ló kù. Nítorí ìdí èyí ẹ jọ̀ọ́ ṣe rí gbogbo ọ̀nà tí a bá lè try tó jẹ́ pé ètò tẹ́ ń ṣe yìí táwọn èèyàn máa rí. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní kẹ́ tó lọ kẹ́ lè láǹfààní àti gbọ́n tí mo fẹ́ sọ ẹ̀ pẹ̀lú àwọn tí ọjọ́ ń gbọ́ wa. Asat ẹni ní Sunday so week tó ṣì kọjá ẹ̀ náà mo ṣì wà nínú meeting tí bàbá Akíntóyè náà wà nínú meeting yẹn tí ọ̀rọ̀ rédíò yẹn tún pop up again and I think they are now working very, very fast. There was a program for a radio to have been up and running, even if it's just 1 hour a week, 2 hours a week. But for DKG, there's always a delay. There's always problem, wahala, one thing or the other. That is now meant to have been, let me say, for us to be hearing this radio. But for Ntimogbo, nínú meeting here, Baba Akíntóyè has really, really stressed. Pẹ̀lú àwọn tó wà nínú meeting yẹn, tèmi náà láǹfààní àti wà ń bẹ̀ pé ọ̀rọ̀ rédíò yẹn must now become our first priority. Ó easy fún gbogbo àwa tí à ń gbọ́ ní online
But what is stressed is it has to be those that do not have this device. And that radio to often established was meant to have been a short wave. More understand, and when man say, we can bypass and bring it to the FM. FM, Tabaloshi FM, from what I understand, and people can disagree with it or maybe have better understanding about it, but from what I was told, inquiry or radio, Tabashi FM, government might detect it with a and somebody detected gbogbo teba no láti fi ṣe ọmọ àbájẹ́ tó bá tẹ kó gbà tó wà níbẹ̀ lọ. That's number one. Then number two, àwọn kan ní suggest pé ẹ ṣe gbé sí Benin Republic, which is the closest border to us. Again, the government, the Nigerian government. Let me say this, and this is information that I had. Nigerian government is so powerful that it can influence any African nation or African countries. Let me put it that way. So anyway, ìgbà pé ọlá Ọlọ́run la jẹ lórí ti bàbá Ìgbòho ni in terms of ẹ̀kọ́ la máa sọ. Ọlá Ọlọ́run la jẹ lára Benin. Adé máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Patrick Stallone. There was more than $1 billion pressure on him to release Igboho for the federal government. Ẹ wá imagine ká lọ gbé rédíò sí Benin Republic. The government will just tell Nigeria Benin Republic that they don't take it off, they will destroy it. The Nigerian government is a monster. So the only way that they wanted to bypass it was the short wave. Tí wọ́n ní more route to máa gbà wọlé. Àwọn èèyàn dẹ̀ máa gbọ́ lórí that small radio yẹn, but through short wave. Over expensive. That's what people don't understand. Satellite radio, satellite sheriff phone tẹ́ fi ń bá mi sọ̀rọ̀ ìdádé nìsín is a conventional phone. Ìyẹn ló ṣe cheaper. Even tẹ́ bá pè mí gan láti Nàìjíríà. Ẹlòmíì gbà mí máa wonder pé kí ló tẹ́ ń pè láti Nàìjíríà direct because ó ṣì wà cheaper there. Ẹ lè pè bẹ́ẹ̀ lórí satellite phone because satellite phone is encrypted. They cannot, yes, àwọn kan sì lè ní access sí, but ó lójú àwọn tó lè ní access sí. Ó dẹ̀ wà expensive. Okay. So satellite radio gangan ló yẹ kó wọlé tó fi di pé gbogbo awuyewuye ní gbogbo last year yẹn kò yá àwọn èèyàn ìbò la kówó sí bla 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 and bàbá kí tó yẹ ti jáde wọ́n ní mo kówó fáwọn. But the problem is ẹni tí ó fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn there was a lot of miscommunication, maybe presentation, and in any project lágbàáyé sometimes elevation kan ní 15 million kó má jẹ́ 15 million mọ́. Inflation gone lost okay. After the war to bẹ̀rẹ̀ gan ní Ukraine, gbogbo ẹni tó ń tajà gan ti rí pé ẹ̀ka ọ̀rọ̀ yàrá Tominala Agnes. Things have changed. So, but like I said, I was privy to that meeting tí Baba Akintoye ṣe, and he stressed on that radio. Whether the farm kan ní, mandatory to go and get that radio as quickly as possible. I don't want to go into too much details, but I'm sure you understand. So, just to give assurance, ọ̀rọ̀ radio yẹn is still a push to get it out. Èmi kódà kó tẹ̀ jẹ́ pé one day in a week ṣèbí akọ máa polówó frequency yẹn fáwọn èèyàn wá ní àtàwọn èèyàn wá dẹ̀ ti mọ frequency yẹn wá lọ́jọ́ kò ń ṣe literally pọ̀ máa gbọ́ gbogbo táwa ń sọ yìí o bó jẹ́ Bàbá Akíntóyè ló ń sọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ni bó jẹ́ àwọn kankan náà ló ń sọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ni even if it's a 1 hour people will know things have changed. Tẹ́ bá gbé sínú Nàìjíríà government máa lé ọmọ amọ̀bi tó wà technology ti wà láti detect it. So that's all I can say lórí ọ̀rọ̀ rédíò yẹn. Yeah. Okay. Ẹ ṣé gan-an sir. Thank you so much. Ẹ ṣé gan-an ni. Mo máa kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní gbogbo àbá kankan ní ilẹ̀ Yorùbá. Mo understand pé difficult fún yín pé kẹ́ wà online pẹ̀lú wa for a very long hours. And that's why we do short videos. Èyí tó yẹ pé àwọn family mi tẹ̀lé nìyẹn lórí Imo. Mo tẹ̀ láti yọ Imo yẹn kúrò ní because ó dà pé àwọn èèyàn bọ́ ṣe rí pé mo wà lórí Imo báyìí. Fóònù yẹn kò pápápápápápápá. Mo wọ́n dà pé kí ló ṣẹlẹ̀ kẹ̀. Mo realize pé mo láti sáré yọ kúrò ní because if not it will be disturbing me on that phone. Má gbé padà sórí another phone. So maybe you found me on Imo 3 days ago and you realize that I'm not there anymore. Now, I understand we should get in touch with the Biafra so that we can ask how they were able to route their own. We would do that. Simon has been a little bit busy, but I will try and find out from him. And whatever I can get, I will have to review that and then look into that even before we come out and talk about it. So maybe but we will see about that. Yes, I know the Biafrans are having their own radio that is operating. So in terms of the radio, like I said, it is still something that Baba Akintoye was stressing on. I was in that meeting. I heard him saying it continuously. He's concerned about it.
just as a lot of us are concerned about it. And that's all I can give. I can't go into too much details. Let's go to the next caller. A reduced volume to background there to Wale already. Okay. Says we're doing live program. You will to be by share program. I know I'm I don't be making a program. Bashir, good morning. I share the marry. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run tèmi rò pé yẹ ká máa ṣe báyìí nísìnyí pé awareness ní ọ̀dọ̀ yín pé ẹ jẹ́ kí ó yí àwọn èèyàn wa pé ogun tá à ń pariwo pé ó ti dé. Reason tí a fi gbọ́dọ̀ jáde kúrò ní Nàìjíríà ẹjọ́ ẹ má bá wa tẹnu mọ́ fáwọn èèyàn. The rate tán fi ń pa àwọn èèyàn wa ẹ jẹ́ kán realize pé eléyìí ṣe pé ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìn ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ọ̀rọ̀ anything kò sí tó jọ. Tí a bá ìdìbò ní 2023 ẹgbàgbé tó jẹ́ ẹ̀yà Yorùbá ẹ̀yà wa parẹ́ nìyẹn kò sí Júpítà tó lè dá ẹ̀yà yẹn padà mọ́. Ẹ mọ̀ tí ẹ jẹ́ ká rìn dé ẹgbẹ́ pé a fẹ́ dìbò ju pé ká declare orílẹ̀-èdè wa lọ. Ó dùn mí tẹ́sí prógráàmù àná tí mo lọ sí ìkan mi ò lè so mo kàn wò létà ni. Ààrẹ náà ẹ ti dá sí náà báyìí. Continuation níta náà mo change topic. So tẹ́yìn náà àwọn fi ràn wá lọ́wọ́ náà ni pé reason tá a fi gbọ́dọ̀ declare. Ẹ jẹ́ kó máa yí àwọn èèyàn wa báyìí rọrùn kìnnì kan ní Yorùbá ní kìnnì kan làárọ̀ fàdí tí. So ẹni tí a bá fẹ́ kó parun ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó yé. And then another thing tí mo fẹ́ sọ ni pé flag tí wọ́n ní kí n kálukú mú yẹn ṣé ẹ máa ta flag fún wa ní London bí ni báwo làwọn èèyàn tó wà Nàìjíríà ṣe fẹ́ rí. Well, the plan is lórí flag yẹn we expect as many people that can do it on their own nílé pé kọ́ lọ ṣe. I understand that ẹni sùúrù it might be expensive but ẹni tó ní means tó lè ṣe ẹyọkan tó ṣe méjì tó bá ṣe méjì fún ẹyọkan lẹ́yọkan we will do our own from this end and ilé iṣẹ́ àwọn ní ńláńlá size yìí tẹ̀ ń wò yìí láti send sí make more because ìyẹn were expensive but àwọn short ones yẹn tó jẹ́ pé ní handheld if we get the support I will do as many as I can but if I don't get that support I'm sorry we can only say àná ṣe náà ni pé tó bá yẹ pé ẹ fẹ́ ṣe support káwọn èèyàn tó mọ̀ ra ìyẹn náà àwọn tó ìgbìngbà àwọn tó ra ilé náà nísìn àwọn tó yí tata oní £10 yẹn I was able to send 15 mo lè send lọ sílé it's not a lot but at least àwọn key people àwọn medias wa nílé mo make sure pé wọ́n ní kọ́ fún àwọn medias wa mo dẹ̀ ní kọ́ fún. ní Naija. Yeah mo send 50 lọ sílé pẹ̀lú àwọn walkie-talkie tá send. But tí mo sọ nísìnyí ẹ wo ìtẹ́bàṣe níbí ẹ tó fẹ́ ra 50 tó fẹ́ send yẹn lọ sí Naija lọ kó fáwọn èèyàn. ẹni tó bá fẹ́ rà àwọn kéékèèké yẹn at least if we get the support at about maybe 50p fún ẹyọkan àwọn ní kéékèèké ni mo mean 50p I need at least people to do minimum of at least 100. Okay. Minimum of 100 if not 200. If I get 5 people that can do that I will start pushing that. And that means those ones will be ready to be shipped to Nigeria in their thousands as much as we can get it. So, but we need thousands of it. Okay, say alomora ni be ni. Ní tàyẹn ní Nàìjíríà mọ́ bàbá ṣe tún máa tàyẹn. Àbọ̀bọ̀ àyàn mélòó wá ló wá fẹ́ rí. Ebi tó bá dé náà ìtàn sọ yìí kò ń ṣe project kékeré là ń sọ yìí that's why ẹ lọ fowó sí yẹn lásán pé it's a big project. I thought it was a big project like daddy. You don't connect man need to. If we contribute lọ́dọ̀ yín bí ní sin láti ṣe. Àwọn family tèmi ò dẹ̀ ní rí ẹ tẹ́ bá ní sùúrù ẹ pè mí lẹ́yìn. Èyí tẹ́yìn fi ṣe yẹn àkófẹ́yìn ẹ mọ bẹ́ẹ̀ fẹ́ dì pẹ̀lú báyìí pẹ́ kan ní Koiki nínú 200 ìwọ náà gbọ́ 100 but 100 èmi máa gbà fún family mi that's all so yeah need àlàyé tó pọ̀ lórí platform fún yẹn níbi bàbá all right then all right. Stress the river. Let me say this. List Dada. Good morning. Baba Wala Biba Shiru. When there is a will, there's always a way. Sharoro Radio, we will find a way out of it. It will be live. But like I said, I have done part of it. I'm still pushing, just as Baba Kito is pushing, just like everybody's concerned.
But tell them I'm actually streaming radio. Streaming radio is not going to work because intentionalism is the same thing as what I call streaming radio. The only difference is you're watching me. I have a streaming radio here. If what you're saying is called the MixLR. I have 5 people that are listening live. One by me by. That's it. This is what I'm talking about. This is, you can see that it's the MixLR. They cannot see me, but they can hear me. It's a streaming radio. That's not what we are saying. We're talking about the one that people can listen on the local radio. And that was the reason why we came out last year that we needed fund to do it. And that fund was released to Ilano. And I'm sure you've all listened to them continuously, you know, what went wrong and what never went wrong. But that is not a concern. In any project, you can say you need 15 million, it ends up becoming more millions and more thousands of pounds or dollars. Does not mean, you know, that a project should not be completed. That project must be completed, but it still needs funding. That's where they, you know, they're stuck. But I'm not going to come out and say they must come out. I'm not going to this time around, because my own name was dragged to the mud, and a lot of them kept quiet for a very long time for whatever reason known to them. So I'm not going to come out. I know they need fund. I'm not going to come out and tell people they need fund. Let them come out now and say they need a fund. That's all I was going to say. So that I can deal with other areas. Could you be alone? If Baba need a Owofun radio, they must come out and say they need a fund. If you can't imagine they need the matter of diaspora, but need the fund. Hello, caller. Good morning, sir. Pẹ̀lú ẹlẹ́jì tẹ̀fí ń ṣe ṣó yìí tẹ̀fí ń kí ọ̀rọ̀ Yorùbá nìyí ọ̀pá dẹ̀ túbọ̀ máa lágbára Ọlọ́run àbúrò ṣe ò lágbára Ọlọ́run ló bá ní sọ yẹ aṣojú ẹ̀mí mi ò lágbára Ọlọ́run agbára Ọlọ́run. Nǹkan tèmi kọ́kọ́ fẹ́ sọ ni pé ní tèmi ò èmi ò believe pé bóyá àìtí ṣe enough awareness. Okay. Because ẹni tó bá wà ní Nàìjíríà tó bá lóun ò tí gbọ́n pa Yorùbá nation á jẹ́ pé nìyẹn kò ń gbé nínú Nàìjíríà nìyẹn. Okay. Tẹ́ bá lọ wo election tí wọ́n ṣe ní Èkìtì mi mọ̀ bóyá ẹ follow election yẹn. Gbogbo registered voter wọn wọ́n 1 million. The registered voter ní Èkìtì wọ́n 1 million. Hello, now they are not up to 1 million. Àwọn èèyàn mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ti sú wọn. Ṣé rí nǹkan tó kàn ń ṣe àwọn èèyàn wa ni ẹ̀rù ló ń bá àwọn èèyàn wa, and we need to look for a way to build them up. That's it, yeah. The fear of ẹ̀rù ló ń bá wọn. Yeah, you're right. I totally believe that as well. Kò sẹ́ni tó wà ní ìjàmbá lóhùn tí gbọ́ Yorùbá ta lẹ́ni náà. Tẹ́ bá dẹ̀ wà àwọn èèyàn tó lọ ń sọ̀pọ̀ Tinubu náà, wọ́n kàn ń wò pé maybe ẹ mọ̀. Ìṣòro jẹ́ Yorùbá sentiment Yorùbá ló ń fi sí tọ̀rọ̀ Tinubu yẹn. It's as simple as that. That is it. Sentiment Yorùbá ni. Get àwọn èèyàn nípa Yorùbá bí kọ́mọ ẹ̀dẹ̀ máa think Yorùbá first kí lọ́ ṣe ń wò pé Tinubu jalè ó pààyàn àwọn òkè ẹ̀ àpẹẹrẹ tó bá ti jọmọ Yorùbá àwọn máa dìbò fún. Bẹ́ẹ̀ni. And then sọ fún àwọn èèyàn there are 3 arms of government. Bẹ́ẹ̀ ṣe ní executive lẹ́ní judicial lẹ́ní legislative. Ẹ bá ń ṣàlàyé fún wọn bẹ́ẹ̀ mi ò ṣàlàyé dáadáa. Ẹyọ kan ló lè control méjì tó kù agbára ẹ̀ ò gbé. Okay. So kábàdẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ constitution Nàìjíríà tí president bá lọ búra pẹ̀lú constitution yẹn which is also a oath kó tó resume office tí gbogbo police ẹ̀ ní pé constitution yẹn ní fọwọ́ kan ní yí nǹkan kan padà nínú ẹ̀. So kí wàá ní Tinubu fẹ́ ṣe fún Nàìjíríà? Kí ló fẹ́ ṣe? Kò sí gbogbo agbára ẹ̀ ò gbé nǹkan kan náà. Òun fúnra rẹ̀ dẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó mọ̀ pé àwọn kan wà dẹ́gbẹ́ àwọn náà ń fìyàn jẹ ọba ní Nàìjíríà yẹn tó dé aṣọ rọ̀ àwọn náà máa fi ẹ́ síbẹ̀. Kakọ́s ni ló ṣe kọ́kọ́ lọ lẹ̀ dé àpòpọ̀ mọ́ wọn. Kakọ́s ni èmi náà ló ṣe lọ gbé Buhari wá tó ní òun ló kàn. Kakọ́s ni. Bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ó gbọ́dọ̀ follow agenda party not agenda tiẹ̀. Ibi tó bá ní intention ní mi gan agenda party yẹn wọn ní jẹ́ kí ó kúrò láì má ṣe as against his own agenda. Ṣèbí Ọbásanjọ́ náà ní agenda tiẹ̀ náà bọ̀wọ̀ fún láyè kò ṣe so ó ṣe wá jẹ́ Tinubu ló máa fún láyè tó máa ṣe.
So àwọn kò láwọn èèyàn wa náà ni. Bí Fúlàní ṣe ń wọlé Yorùbá lẹ́nìí tó ń terrorize wa lẹ́nìí. Tinubu gan mọ̀ nbẹ̀ mọ̀ pa ẹ̀. That's what táwọn Yorùbá. Òun ní ìwé bọ́ọ̀rù pa ẹ̀. He is the one. Reason ni pé kí ni wọ́n ti promise máa yí pé ó máa jẹ president in 2023. So for the fact wọ́n ti promise ẹ̀yẹ lásán anything tí Fúlàní bá ti béèrè ó máa fún wọn straight away ni. Ó let go ni. That is it. Ó let go. Gbogbo ilé kan ló ń kọ́ Dangote ló ń kọ́ kinní kan sí Lẹ́kì ní gbogbo Lẹ́kì Ìjẹ̀bú yẹn kó ṣèbí gbogbo ara gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀ náà nìka máa wọrí ìwọ ló máa jẹ president. Ẹ sọ nǹkan ẹyọ kan tí yóò bá ti ṣe báyìí tí Tinubu sọ̀pọ̀tì rí. Ẹ kàn sọ nǹkan ẹyọ kan tí Yorùbá ṣe tí Tinubu tó personally sọ pé kò fẹ́ ṣẹ̀ wọ́n tọ́jọ́ ń dóde àtọ́ bá dẹ̀ tún wá jẹ president ìyẹn ló máa tún wá tà wá dáadáa sínú sọ́wọ́ Fúlàní. And that's what our people don't know. Àtàbádẹ́ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation nǹkan méjì péré ni Yorùbá nation pílà méjì péré ló gbé Yorùbá nation dúró ilẹ̀ àti identity wa nǹkan méjì tó gbé Yorùbá nation dúró nìyẹn a fẹ́ ilẹ̀ wa padà we don't have access to our land àìsè lọ́mọ máa gbàṣẹ lọ́wọ́ Àbújá and then identity wa Nàìjíríà ti gbà lọ́wọ́ wa as a Yorùbá people kò sẹ́ni tó mọ̀ wá as Yorùbá bọ̀kọ́ tá à ń sọ ni pé tá a bá gba Yorùbá nation yìí a máa ní full access sílẹ̀ wa identity wa máa padà. Ẹ bá ń ṣàlàyé fún wọn kò yé wọn. Identity wa máa padà as a Yorùbá people then káwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ nǹkan kan wípé bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe tiwọn o bàbá ti lọ kọ́lọ́run fọ̀run kẹ́ wọn bọ́ ilẹ̀ Yorùbá sì wà bẹ́ẹ̀ dè ní. Everybody máa ṣe tí a máa lọ bàbá Bọ́lá Ìgè bàbá Jákàndé Bùkún àwọn wọ́n ṣe tí wọ́n lọ ilẹ̀ Yorùbá wà ọjọ́ kan náà Tinubu máa lọ ilẹ̀ Yorùbá sì máa wà náà. Ìyẹn ló yẹ kẹ́ máa rọ̀ jẹ́ ká gbà nǹkan tá a fẹ́ gbà nísìnyí kílẹ̀ Yorùbá wà ń bẹ̀. So kí la fẹ́ máa dúró de kíní fún gàjẹ́ máa lọ fún àtúbẹ̀ lọ fún election mi wasting of time àwọn people wá tún máa wọlé and weapon of mass migration ó dangerous gan ó pẹ̀lú nǹkan tó ń kọ́ sí war ní Russia lẹ́nìí because tó bá ti dé stage kan sí àwọn àlejò wọn máa claim ìlú mọ́ yín lọ́wọ́ nípa àwọn làwọn nílùú wọ́n máa change history ó pẹ̀lú táwọn Ìgbò máa sọ sí pé àwọn làwọn lẹ́kọ̀ọ́ àwọn làwọn owó tó ń ná lẹ́kọ̀ọ́ àwọn làwọn ní àwọn làwọn build Lagos ṣé Ìgbò máa sọ bẹ́ẹ̀ ni pé Lagos is no man's land ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe yẹn sí àbúrò ìyàwó tèmi ń sin bàtà ló ń ṣe ibi tó ti ń ṣe bàtà àwọn Ìgbò fẹ́ lè kúrò mẹ́sìn tó ló jẹ́ Yorùbá náà wọ́n fẹ́ kí Yorùbá máa compete pẹ̀lú àwọn nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá wọ́n fẹ́ lè kúrò ní ṣọ́ọ̀bù another person tí mo tún mọ̀ the same thing náà tún ṣẹlẹ̀ sí wọ́n fẹ́ lè kúrò níbi tó wà náà níbi tó ti ń ṣe bàtà wọ́n fẹ́ kó compete pẹ̀lú àwọn ní ibẹ̀ yẹn nílẹ̀ Yorùbá ẹ wá sọ pé Tinubu bọ́tẹ́ bá gba nation yín tẹ́ ta gba nation wa a máa láṣẹ lórí ilẹ̀ wa nígbà táwọn Ìgbò náà tọ́fẹ́ lọ máa intimidate àwọn Ghana kí náà ṣe fún wọn wọ́n ṣòfin fún wọn ní nàpẹ́ tó bá fẹ́ invest sílùú wá sí ó gbọ́dọ̀ ní $1 million ṣé wọn ti ṣọ́ gbogbo wọn pa ní nígbà tó lọ sọ pé àwọn làwọn ní Ghana àwọn làwọn build economy Ghana ṣé wọn ṣòfin fún wọn ní wọn ti ṣọ́ gbogbo wọn pa because ìlú wọn nìyẹn wọ́n láṣẹ lórí ẹ̀ but àwa ò láṣẹ lórí ilẹ̀ wa ẹ bá máa sọ pé Lagos is no man's land gbọ́dọ̀ ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ gbọ́dọ̀ ti ń ṣerú ẹ̀ so ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ Tinubu ọ̀rọ̀ Yorùbá nation là ń sọ ẹ̀ Yorùbá nation ń ju anybody lọ ọjọ́ kan gbogbo ayé máa kú dànù àwọn ọmọ wa generation mi tún ń bọ̀ lẹ́yìn wa àwọn tó jà fúnlẹ̀ Yorùbá tó bá jà fún kò sí nǹkan táwọn máa dé bá náà nǹkan tá à ń sọ fún yín ilẹ̀ àti identity wa alábàdàn sọ̀rọ̀ identity ibẹ̀ ní èdè àṣà culture gbogbo nǹkan wà ẹni ilẹ̀ ká gba ilẹ̀ wa ilẹ̀ dẹ̀ ní gbogbo mineral resources wa nǹkan ọrọ̀ ajé tá lè fi tún ayé wa ṣe ká secure border wa ká ní military tiwa ká lè defend ara wa mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ jù mo lè ṣe máa private chat yín because ẹ̀mọ̀ fún mi máa ń ní memory problem gan so bó máa ń kún mọ̀ kẹ́yìn gan máa ti ní irú problem many times but kò sígbà tí mo ti lọ get second phone máa private chat yín later all right my brother all right thank you so much love you so much thank you
It's now 10 minutes past 7 a.m. BST, British Standard Time. As we now give us some of the reasons why we want Yoruba nation. Again, this is what one of our mother did. As beautiful as it is, it's make it very easy for me to now always, and I will be using this a lot now. Like I said, we hope that the radio will be activated. They need funding, I know that, but they have to make out they're going to find out so that they can execute it as quickly as possible. But we will still be using the little resources that we have. I know it's going to take a while to filter through. Even when I bury DVD and not about any production to go, it will not go as far as anything. It's still going to be the same thing. Go back, but I buried DVD any 2 years ago. What is often I'm on the DVD nile. We can do machine audio version. Because it's true, not everybody has DVD player in the house. But we did as much as we can. And people, I mean, yes, I was only putting, as much that we could do based on what support we got then. I don't think people understand, we're talking about the flag. We should be talking about 1 million and 100 flags, 200 flags. Imagine if we pump 1 million flags into Yoruba land today. It will create some kind of energy. That's the expectation I want this Yoruba self-determination movement. And I'm in charge of this movement. And if you're not a member, you need to go and become a member so you can have a say. I'm talking about YSDM. It's a collective of different groups. We will just be here as a media, promoting, supporting all platforms, individuals. I don't give a toss whether some disagree with some. Media allow, and I'm still independent. Let us campaign for our nation, not sit at home, Koiki. Nobody's asking for sit at home. They are broadcast Ebola and elections of it. That's just somebody's opinion. So what am I trying to say? Some of all these things that you are saying, cabs, all these things, it has to be done in 1 million 2 years ago when we were here shouting. Emma County Jade. I don't think you understand what I'm saying. You cannot, I know. Well, I need to speak to Simon to know how their own FM. We don't know how the process is. It might be different from our own, We're not going to be put FM from Biafra FM. I don't think is going all the way to Lagos. I don't know. It has to be something I have to find out. So it's easy for anyone to just talk about the FM. We don't know what the strength of even the Biafra FM is. They might tell you the Biafra FM is working. I have to find out from the Igbo people, the Biafra people, what is the strength of it? Maybe it's just covering a particular coverage, but they'll tell you, yes, it's an FM. Nobody knows. So it's easy for anybody to just say, Biafra ni FM. Ṣẹ́yìn gbọ́, ẹ̀yin tẹ́ wà ní Southwest, ṣẹ́yìn gbọ́ Biafra FM yẹn. Ebi gbogbo ilẹ̀ mọ frequency ẹ̀. Tẹ́ bá ń gbọ́, ẹ jẹ́ ká mọ̀. Because the government will look for it. And the government has the tools and the power. They have the money. They don't want people to be liberated. So you just said it covers at least 4 states. So that means it's good. So if we can get something like that, but again, around the way, Southwest and Southeast is a different location. So if we can at least get the shortwave to kickstart, if you still go, I've had you already. You don't have to repeat yourself. So, but we are here. We will continue to use the little resources that we have. After Tinubu finish, in case emerge, what would happen next? Don't mind them. Oh, like
Tinubu lọ ṣe, then after 8 years, I'll be 52. I will live a better life. I will get a good medical checkup. If anything is wrong with me, I will go to the hospital. They will look after me. If I need to work, I don't have to stress myself. I'll go and look for a cleaning job. I keep telling you that. It's a basic job. If I apply today, they'll tell me no experience is needed for a cleaning job. I'll be able to go to Mecca without any politician sending me. I can go to Jerusalem. There are more than 195 countries. I don't have to visit your fucking shit old country. And again, I don't have any reason for not using that word. I know one time I will not use it. Maybe about some 8 o'clock. But for now, I know a lot of our children are sleeping. Nigeria is a shit hole. There's a lot of countries we can travel to around the world that nobody is going to stress me. They cannot kidnap me from those countries. And I can live there for a couple of days and come back. I want you not about radio in a journey in the first place. It could have been done. People thought it was just any radio station for any radio station concept. They thought we spent the money. I told you they damaged this movement trying to bring me down. This movement was part damage, trying to pull. We don't have to pull. By trying to pull somebody down, you've damaged the movement. And that's where we got it wrong. Maybe that if you pull your down, it damage movement. And some will do more, does not mean others are not doing and perfect. By trying to damage my media and my personality, my integrity, it's damaged the movement. But gbogbo ẹ̀ kọ́ lọ sọ kọ́ lọ campaign kọ́ lọ sọ tí bàbá lè máa ṣe kọ́ lọ sọ tí gbogbo àwọn ẹnẹ́sì máa ṣe lórí rédíò ìjà la máa fi jà gbẹ̀yìn olùkọ́ máa lágbára dì. Because why do you want to pull somebody else down? Kí la fẹ́ pull ara wa down fún nígbà tó yẹ pé Fúlàní náà bá jà. Ìyẹn ló yẹ ká máa focus ọ̀rọ̀ wa lé lórí. But throughout last year, Koiki wà lára tí ó ń trend all over the world negatively. Kò tó ń kan lára mi láti bíbá síbẹ̀ yẹn. Because I was not concerned. Repercussion ẹ̀ òun ni gbogbo one face nísìn. Even if we are not getting it right, Koiki okay, ṣé ká amend it by. They thought it was my own project. Nígbà tá a sọ̀rọ̀ rédíò. Wọ́n mọ̀ pé bàbá kí tó ìlànà èmi fẹ́ ṣe rédíò fúnra mi. Bàbá pè mí sílé Ifẹ̀ ni mo ṣe lọ bá wọn náà. Bá ti bàbá yẹn dẹ́ pé ọmọ mi rédíò. Mo ní bàbá mi náà ti fẹ́ ṣe rédíò. Mo nígbà táyìn ti sọ̀rọ̀ rédíò nísìn, àwa máa back out. Àfẹ́yìn ní support yẹn behind the scene. Adẹ̀jáde arraise owó a kó fún wọn. Àwọn ọ̀rá níbo lórí máa gbà ṣiṣẹ́ bla 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 illiterate. Ìbára ẹ̀ náà la ṣe face nísìn. They thought that radio was ṣé tó bá tẹ̀ jẹ́ koikimedia radio náà ṣé kò dá ni ṣèbí fún Yorùbá nation ni àbí ṣé kò ṣe fún Yorùbá nation ẹ ò bí gbogbo ṣe wá drag for 1 year. A fẹ́ mọ bí tó kówó rédíò yẹn sí everybody ń pa kàkà kan máa sọ pé rédíò yẹn ìgbà ló máa ṣiṣẹ́ o ibi tó kówó rédíò sí ló ń béèrè. Ẹ ṣáà lè ti mọ bí tó kówó rédíò sí nísìn àbí gbogbo yóò ti mọ bí tó kówó rédíò sí. Ẹlòmíì gan tó dá $100 gan kò fi bá wa sọ̀rọ̀ mọ́. Èyí olúkálùkù ń play role lẹ́ni náà. Bẹ́ẹ̀ bá lówó tẹ fi sílẹ̀. Àwa kan náà èbí mi lè mi fi àwa fi risky àwa fi ẹ̀mí àwa ti fi ojú wa yìí. Ẹ mọ̀ pé ojú tó popular ni. Àbọ̀rọ̀ mi yẹn nísìn. And that's what actually happened. They destroyed the movement. Irú bàbá Frank Bello ń jókòó sí London nísìn ń pariwo. Let him go back to Nigeria and be doing the same thing at least with him náà ṣe. And the rest of them as well. On our radio. Yeah, I can mention his name. He's a public figure. Ìbọn náà dárúkọ mi lórí iṣẹ́ ẹ̀. Àbí bàbá Frank Bello dárúkọ mi ni.
at least èmi ṣáà gbéra láti ìlú yìí èmi lọ Nàìjíríà ṣé àwọn nǹkan ló ń wá ni ṣé wọ́n wá wà náà ni gbogbo ẹni tó ń sọ pé òun fẹ́ ṣe Yorùbá nation ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa wá because gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò láìka ẹni tó ń sọ òtítọ́. So ìwọ̀n bá tẹ̀ ń bá lè ṣe là ń ṣe lọ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Let's go back now and talk about the reasons for Yoruba nation. Ìdí, we are free, one people, one culture, one language. Yoruba ni mí, ọmọlúàbí. Yoruba nation, we stand. Yoruba freedom now, Oduduwa nation, we stand. Yoruba are over 60 million. I don't know why the rest are not saying anything. I don't know why people are not saying anything. If we have 60 million, we must all then push for it. Hello, contribute to the central account. If you need information, please do not hesitate to reach out to us. From what I heard, their Bank of America account is not working. People wanted to put money in there. It is not going through. So the only one I can tell you is their PayPal, which is finance@ysdf.ca. Finance@ysdf.ca. There's also a mineral account. I'm comparing, hey, account is I promote all the platform and I promote everything that we are told to promote. YSDM, I disagree with the mineral account. I don't give a toss in your company. I'm promoting them, I promote a mineral account. While he was offering koikimedia, promote media, promote it's my media platform. Let them set up their media and do what I'm doing. But we will promote everybody. For one reason, we all have the same agenda to break up away from Nigeria peacefully. But I know it's not going to be peaceful. But we will continue to demand peace because we are peace-loving people. Let's continue. It is better to face ourselves, find where we went wrong, and solve our problems and speak one voice. Oh, yes, we would disagree among ourselves as Yoruba people, but it is better to have that in a nation that we speak the same language. Not the one that we speak with the Igbo people, the Hausa people, the other tribes, and there's no trust among each one of us. Looking at each other's faces among states to lift up the less ones and turn our nation, Yorubakingdom, and the Dua Republic, it doesn't matter, to a competitive nation in order to achieve a better goal that is good life for our children, youth, and children yet unborn, to become a great nation where they are of the same native culture and tradition. We will be a great nation. Make effort. Look, Nigeria as it is, as paralyzed, whether you even agree with Biafra or Yoruba nation or what, Nigeria is paralyzed economically. You will all struggle. Oh yes, we will support Baba Rokpore and Baba Aliu for their project, definitely. And that's what I said, if you can contribute towards their cause, please do so. But what I'm looking at is we need, Sherry, any production has to be in the millions right now. 1,000 CD. No. Baba Rokpore should be able to get enough money to produce 1 million CD of those conversations about 1 million copies straight away. And it will need a lot of money. When I was shouting throughout the 2 years that we need money, some were thinking, even if you're going to do one item for, let's say 30p, and multiply it by 1 million, because you're not doing one, we are actually doing a lot. So anything we're talking about, it has to now be in 1 million if we are serious.
so that it can get to the reach of the people. People will take it from us, even if they're not showing it from outside. If not, a flag Yoruba nation. Hey, ìjọ tó bá ti announce the declaration, window mi mama juwọ́ báyìí. Our people don't have the money to buy all these things. So fila, all these things. So this movement needs a lot of money. I have been shouting about that for the last 2 years. It needs money. See, why do you think politicians are pumping money into a fake politics that is not working for the people? Deceiving our people that there will be a better life for them. Ṣàfi sọ pé gbogbo owó tí Ogun State government ń rí from their, whatever, cannot fix some of the roads. Well, I hope they do it in audio, because the Batawa Bear is in DVD. Later we find out that people don't have DVD in the house. But about any audio, they can listen to it in the car. So I expect whatever they are doing, I don't know what they are doing, I'm not involved in that, but my expectation is it has to be in audio. About DVD, it will be difficult to have an open, even if there's a Naira account, Mr. Laiwala, we're not going to announce a Naira account for Ilana or any of the group, because government will go after it. It has to be a proxies account. I don't think so you want Ilana to come and say, this is our Nigerian Naira account. I don't think people know what the kind of we are fighting a big fight. To say we want to come out of Nigeria is a big fight on its own alone. Ìjàlá gidi ni. Ẹ fẹ́ gba táwọn kan jẹ. So kí lànà kọ́ mọ́ account jáde àbí kí central account kọ́ fún ní Naira account, and you think the government will just sit down there and then allow that account to be operating? They will go after that account and they can knock it off. So a mass or an Naira account, even if there's going to be an Naira account, it's going to be proxies behind the scene for the people that they can get to and give it to. Naira account is here. Understand the problem is a lot of us don't understand the magnitude of this movement. I know the magnitude of the movement from when we started in my own little capacity, because I live in a civilized society and I know what it can entail, and especially I know money was involved. I needed this, I needed that. I expect us to have a lot of things in a warehouse, somewhere across the border, somewhere in Nigeria, hidden away, only few people we know. But because everybody was thinking, what configure, and all these issues about what configure Yoruba nation make. Let me give this analogy about people that say that you are all crazy. At any time, so at I don't believe it. You are all mad. You are all crazy. I want for Yoruba nation. I want for make. Oh, what do you mean by that? I want for Yoruba nation. I want for make. So in Yoruba nation, why they get be igi oyin that make. Some people are even thinking that our YouTube channel will walk on one bet on make. People are mad, crazy people all over the place. Àwọn video táwọn ọmọ wa mo lè play video yẹn ni, because ìkanra play lánàá náà ní ìsìn yẹn là ṣe fẹ́ lo àwọn video yẹn. Wọ́n pe ọmọ yẹn ní Adele, ẹ lọ sórí YouTube. The caller, okay, mo lè lọ sórí Google kí n kàn show wọn Adele videos. No, not Adele Rochman. Adele. Ṣẹ̀rá àwọn ọmọ yìí, I can show you their image. Ṣẹ̀rá àwọn tẹ̀ ń wò yìí, right? Kò síyàn kan tó wà nílùú yìí. Mo mọ̀ bí a ní Nàìjíríà àbí lọ́dọ̀ yín lọ́hùn ní abroad, but nílùú yìí tó lọ́mọ tí kò ní like àwọn ọmọ kéékèèké. They call them Adele and Nico. Àwọn tó ń make owó gangan lórí YouTube làwọn ilé. These are the people that are making serious money with their content. So why do people come up and it's because of all these, frizzy world. Gbogbo wọn fi Yoruba nation make owó.
But you don't know that we're also making Yoruba nation. Okay, tẹ́bá náà fi Yoruba nation make owó. Ǹjẹ́ ẹ̀yin náà mọ̀ pé Yoruba nation is a risk on the lives of some of us? I don't think you know that, Abi. Oh, you don't know. You don't know, but the government was able to kidnap and rendition Nnamdi Kanu back from Kenya. The government was able to attack Igboho's house, kill 2 innocent Yoruba people. And they're still out there. So when people say we want for Yoruba nation, yes, we understand, some will probably use advantage of it, and all that. Reason for Yoruba, it might be no, I don't know if people have been calling. I know okay. Oh, God is good, okay. Okay, about 5 missed calls. So let me return the calls as I have it here. Okay, after Mr. Gbenga, there was a call from location 9. Let's take the call quickly. Hello? Hello, sir. Hi, Carol. Hi, sir. Good morning. Good morning. Hey, Joe. Hello. Network yín lọ bí a kẹ move sí bí abàmì kò síbi tẹ wà yẹn bí a network ibẹ̀ yẹn ọ̀dà àgbọ̀yìn. Okay. Right. Ó ń lọ in and out, but go ahead. Okay. Mo ní béèrè question kan lọ́wọ́ yìí. Mo ní irú agbára wo làwọn British nínú ò fún mi láǹsà tó wà o. Ẹ mọ ògbọ́n náà ni mo ògbọ́n kan tẹ sọ ẹni irú kí ni ẹ bèrè béèrè yẹn padà bìkan àná àgbọ̀yìn lẹ́ǹkan sọ yín nìkan lẹ gbọ́ra yín àwọn ògbọ́yìn ẹni kí ni ẹni British ṣe kí ni. Mo ní irú agbára wo làwọn British. Okay. Ìgbà kan. Okay. Tó jẹ́ correct time. Àwọn terrorist break prison odidi prison tó wà powerful jù ní Nàìjíríà. Nàìjíríà dẹ̀ ṣe move forward. Hello, can you hear me? Mo gbọ́ yín ẹni mo gbọ́ pàtẹ sọ́kọ́ nísìnyí. Ṣé wọ́n lè lọ fọ́ ilé Queen Elizabeth kan náà kó lè kọ́kọ́ tiẹ̀ lọ síbẹ̀? UK dẹ̀ ṣe máa move forward. Àwọn British ló ń pa wá o, òun ṣe fúlà ní o. British problem wá o. Ó ti sún Fúlàní náà, British lọ. All right. Hello. I'm going, but on line and but mo ti get question méjèèjì tẹ́ béèrè, but because your network is going and another we can share it's just that the shit whole country don't frustrate our no. So, but we got the message already. I'm gonna let you go. That is what the country has done by not doing enough when it comes to. I'm gonna make a call back to Japan, where a caller has called. If he's still on the seat, if he's not already in the church, I don't know. I want to allow us on listening. If it's not there, then we move forward to the next call. Okay, it's there. Hello, caller. Hello, Baba. Yeah, go ahead. Àwa ni. Ṣé wà lórí ètò ni? Irú ìbéèrè wo lẹ tún béèrè báyìí? Kò ní pẹ́ ń wò mí ni. Mo lọ sí kí ni mo ṣe padà wọlé mo wá rí kọ́ ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ lẹ pè mí náà tẹ́lẹ̀ mo ṣe ń rìn tán nǹkan tó ń béèrè pé ṣé mo wà lórí ètò. Okay, jẹ́ kí ẹ jẹ́ dáṣẹ́ tó. Àgbọ̀yìn sà. Nǹkan tí mo rí lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ó ga o. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Mo fẹ́ béèrè pé tí a bá gba Yorùbá nation tán, àwọn olórí wa nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n dá sí ń sìn, tí wọ́n dá sí gbogbo nǹkan tó ń ṣe tá à ń ṣe ń sìn. Ṣé báwọn náà ló máa darí wa? Gbogbo àjọ máa darí ara wa ni èèyàn kan darí wa mọ́. Gbogbo wa pátápátá. It's a whole new structure. You're right, Ebon Mibayo, and I'm sure your name is on one of the list of Buhari, so you must not even go to Nigeria at all. Go ahead, láti Japan, I might be now. Okay, because tí nǹkan tó ń kọ́ mi lóminú ni pé gbogbo wọn sìn ṣé mo pé
ó ṣòro láti kúrò ní láti break up Nigeria. I'm just bringing my own opinion because àwọn èèyàn wa téèyàn bá sọ opinion àwọn èèyàn máa ń go against wọn, but everybody has his own opinion. Definitely. nǹkan tí mi fi mọ̀ pé ó ṣòro gan láti break up country yẹn without the British or tí kò bá ṣe ogun kò bá ṣẹlẹ̀. Tebani without the British, kí lẹ mean by that? Okay, tí British bá fún wọn tó bá fi ọwọ́ sí pé kí referendum wà àbí kí break up wà lẹ́nu ṣé wọn kó máa wà. Tí ogun bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ àbí wàhálà ṣẹlẹ̀, the United Nations máa wá. Tí kò bá sí nǹkan méjì yẹn ṣóyè yín ó máa le gan torí pé ṣe rí àwọn Yorùbá tó wà nínú Nigeria system as a civil servant. Ṣé ń gbọ́ mi? Loud and clear, yeah. Àwọn Yorùbá tó wà ní Nigeria as a civil servant, àwọn Igbo tó wà ní Nigeria as a civil servant, àwọn Fúlàní àbí Hausa àbí other tribe. Ṣé mọ̀ pé gbogbo àwọn tó ti ṣiṣẹ́ nínú Nigeria ń sìn tó ń gba retirement pension fund. It will be very difficult for them because they're concerned about whether this money will continue and all that. Okay, now let me explain that particular area. Okay. I can assure you, morning I'm gonna do it. You okay? Okay. You want anything? More sir. What do you want? Any story? I'm gonna do it again. Okay. You want bread? Okay. Okay. Sherry. It was in a meeting that I was privy to. They're already looking into that when a declaration should occur. How do we continue, to make sure that people get paid? How do we continue to make sure that allowance of those, their retirement and all that, it is being factored in. The system already. Oh, yes, it is being factored in the conversation. But Baba mi ṣe mo pé gbogbo àwọn issue yẹn lóyìn cause tó pé àwọn tó yẹ kó dá sí kìíní they are still waiting or to understand pé okay ẹni mo fẹ́ ṣe Yorùbá nation èmi tí mo jẹ́ tíṣà tí mo sì ń rí tọrọ kọ́pọ̀ gbà lóṣooṣù tí mo dẹ̀ ti retire tí kìíní ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ báwo ni mo ṣe máa rí owó tí màá lọ gbà àwọn tó ti retire àgbàlagbà yẹn. We have to have a data system tó ẹ gbọ́n máa mọ gbogbo àwọn bàbá yẹn kì í ṣe pé tó ṣiṣẹ́ ká ló ń fẹ́ ṣiṣẹ́ gbogbo ẹ̀ ṣe mọ̀ pé gbogbo àwọn kìíní ló yìí ń fa most of the problem tó ẹ pé àwọn èèyàn wa wọn ò lè come out straight. I totally agree with that. That there's a concern from the civil servant and those that are the retirees, the pensioners. How do we make sure that and that's why when eventually a declaration occurs, all the states would have no other reason. Okay. All the states will have no reason than to now shut down and give us all those information that they have, which is part of what you're saying now, the list, right? Yes. And when we have that list, there must now be a continuation of the care, is duty of care to all these areas. But definitely somebody that is working at the moment, when that time comes, there's no doubt about it. Even if we do not go for Yoruba nation and there's a instability as a coup, as an example in Nigeria. No. Let's not. I'm not even talking. I'm just talking about looking at Nigeria as it stays right now. Should a coup occur in Nigeria, does not even guarantee that those pensioners will be looked after maybe for another 3-6 months. We know that. Okay. So when a Yoruba nation eventually come up as well, we will have information of everybody that has been out and in this gray area we are discussing. And even if it's after 6 months, they can get a lump sum of money, and then, or we must also prepare a kind of money where momentum America, I'll be UK,
you know, around military union to all America, no language. So just to kick in the economy. Only there be 1 million Yoruba rupee. I don't know whatever we're going to be using. Yes. Question Nigeria civil servant. I'm a civil servant before I left home. Ṣé understand? Mo mọ àwọn nǹkan tí mo sọ. Àwọn èèyàn wa, this àwọn nǹkan tó ń fa ìfàsẹ́yìn ńlá nìyẹn tó ẹ pé people are scared, people are afraid. Pé wọn ní mọ kí ni next action. And we have to have a lot of àwọn experts tó máa bá wọn ṣe gbogbo kìíní. Tó bá ti wà ńlẹ̀, ó máa easy láti declare Yoruba nation or any nation they want. Without that, kò sí anybody tó fẹ́ lọ sí nation kan tí wọ́n ní plan B auction of income. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ, mo ń ṣe droid fún mi máa sọ̀rọ̀. Kò sí citizen kan tó fẹ́ fi iṣẹ́ tó gun ìṣẹ̀lẹ̀ tó fẹ́ lọ sí another nation tí òun ò mọ̀ bíyá òun máa gba salary àbí òun ò ní gba salary àbí òun máa ṣe kankan. Oh, understandable, yeah. But like I said, I've been in a conversation where all this has been discussed. So that means that this intense, yes, we need to just continue to tell those. We need to continue to tell our people about it. But definitely it's something in the plan. Yeah. And there's another thing don't come in domino. Oro àwọn bàbá wa Professor Banji Akintoye. Yeah, backlog some lump sum. Yeah. Àwọn bàbá wa tá à ń gbọ́ orúkọ wọ̀nyí. Yeah. Àwọn Yorùbá tó wà ní all over the world tó jẹ́ expertise lórí gbogbo economic banking gbogbo ẹ̀. Gbọ́ wọn. They are not speaking. We don't really understand what is going on. Okay. All right. Okay. Now let me come back there. You would probably not hear from them, or you would hear from them, depending on as the movement goes forward. The question is, well, not literally security reasons. You know, there's some gray area that some of them will come and talk to us. And that is why I think what the Yoruba self-determination movement are trying to do now is to bring everybody in. So for you to be a member, you would have to, even if it's just a WhatsApp group, Lebani, right? You will have 2 of your members that will be part of that. And in that conversation, they have different committees and all that. They will have the finance. Already they have, from the ones I've been able to listen to in a particular meeting, they're also preparing, you know, our debt, so that you know, so there will be different groups of people that will look into that. Those are what we call the gray area, which people are concerned. But even if all this does not happen, as it is right now, even not all those areas are being well taken care of by this government. We know that. But even as much as frequently the owó pension àwọn àbẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ nínú government, ó lè jẹ́ bí ẹ máa gba 1 month lẹ́nu, ó lè máa gba 2 months lọ́la, ó sì fẹ́ wà nínú dá Nàìjíríà yẹn. But we need to continue to give them the assurance that when a nation is eventually becomes that what we want, all these things will be taken care of. And Egbomi that help me, Egbomi Bayo de Luasami, is called stimulus package. A stimulus package must be released to every Yoruba sons and daughters, a kind of a money that we can use to go and spend. Yes. And like I said, all this will not even happen because there will be chaos for the first 6 months. We don't know. Nobody can emphasize what will happen. But later on, there will be what they called, you know, and we will know whoever, even if things get burnt, we will still be able to find the record of people. There's no way about that. So and I think that explain it. 2023, big thing will happen. There's no doubt about that in my mind. There's going to be a big thing that will happen in Nigeria. And Yoruba prepare for this kind of support.
tí ó bá ṣẹlẹ̀ we can support ourselves because kò sí nǹkan kan tó máa jẹ́ Nàìjíríà in 2023 ẹ lọ kọ sílẹ̀. Well, people don't know that, so even Baba Adeboye sọ pé 2023 is not sure. ẹ jẹ́ sọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ àwọn people ti lọ all the perfect here. Okay. Ó dà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Afghanistan àbí ìlú wo àwọn Taliban ti take over. All right, ẹ̀gbọ́n mi jẹ́ nfẹ́ tó ń pè láti Nàìjíríà ní priority ẹ má bínú because I love people calling from back home. Ẹ bá mute background àti gbé wọlé nísìn ẹ mute background ẹ ti wọlé already. Ẹ tó ń gbọ́ láti Nàìjíríà ẹ mute background yẹn nísìn ká lè bá yín sọ̀rọ̀ mo ti disconnect ẹ tó wà ní Japan. Hello, à ń gbọ́ yín sà. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀. Ẹ kú ètò. Ètò ni ẹ. Nisuru Adi, Mr. Simon, even if people don't support us, we must continue to make sure that we tell everybody that they'll be carried along. Nobody, not the type when don't APC to about by Yoruba Nation and if any support, everybody will be supported. They don't have to agree with us now. Egbon so can don't put a lot in Nigeria. Benny. Okay. Okay. Hello. I'm going, sir. Okay. I roll out. Àwọn èèyàn gan mọ̀ pé ìjà ń bọ̀ fún àwọn ọmọ tó ṣe ìlú wọn. Láì jẹ́ kí àwọn ìpínlẹ̀ kí ìdájọ́ nílò yẹn. Kájájú ká gbára kò ní ìjà ti pọ̀ níbí. Ìjà ti pọ̀ níbí. Iṣẹ́ tó kù báyìí ní Nàìjíríà ṣe fẹ́ gbọ́dà. Mo ń gbọ́ dádì. Iṣẹ́ mẹ́ta tó lé kù ní Nàìjíríà báyìí ṣe fẹ́ mọ̀. Mo ń mọ̀ sá. Ẹ̀ka fẹ́ gbọ́ iṣẹ́ tó kù ní Nàìjíríà sà. À ń gbọ́ sá. Iṣẹ́ mẹ́ta tó lé kù iṣẹ́ àkọ́kọ́ iṣẹ́ ọ̀kadà. Ọ̀kadà. Iṣẹ́ ọ̀kadà nìkan ló kù ní Nàìjíríà báyìí. Iṣẹ́ ọ̀kadà nìkan ló kù. Torí ṣé àtijọ́ tó bá kúrò níṣẹ́ àwọn gan bọ̀ wá gun ọ̀kadà nígboro nírọ̀lẹ́. So civil servant ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ń gbọ́ yín dáadáa dádì so tí civil servant bá ṣe tán òun gan bọ̀ wá gun ọ̀kadà nírọ̀lẹ́. A gun ọ̀kadà nírọ̀lẹ́ ìgbìyànjú gbogbo ìwọ̀n sọ fún níbẹ̀ tí mo dábàá ẹni tó ti káfíńtà ó gun ọ̀kadà ẹni tó ti fẹ́mísọ̀ ó gun ọ̀kadà ẹni tó gbogbo iṣẹ́ ìgbẹ́ fún àti nìkú iṣẹ́ wọn nírọ̀lẹ́ gbogbo wọn lọ́gbọ́n tó gbogbo wọn ti fẹ́ ọ̀kadà ọ̀kadà number 1 number 2 iṣẹ́ olóṣó. Iṣẹ́ olóṣó mo ń gbọ́ yín. Number 2 nìyẹn. Number 2 náà ní yahoo ṣe kẹta tó kù nìyẹn ṣé mẹ́ta tó kù ní Nàìjíríà nìyẹn gbogbo owó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ má sọra wa jẹ́ o pé gbogbo wa ti ṣe ìyá ń jẹ́ ìyàbá ẹ̀ ṣé kò ní mọ̀ fún ìyá jẹun ìyá ń jẹ́ kò mọ̀ fún ìyá jẹun àti ṣé kò mọ̀ fún ìyá jẹun ẹ ṣe gan ni dáàdì ẹ go ahead. Àwọn olóṣèlú wa àwọn kan ti tíátà wọn ṣe ń gbọ́rọ̀ mo ń gbọ́ yín dáàdì. Àwọn kan ti tíátà yìí èdè náà ń ṣe èdè ìtàgé náà nínú. Ẹ má dárúkọ ẹ ṣáà máa sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ yín ẹ má dárúkọ dáàdì. Federal government Nàìjíríà òun ló pa iṣẹ́ yẹn fún. Torí àwọn wọn yóò pé o lọ́tẹ̀ ni wọ́n kiri yóò àwọn ẹ̀kọ́ nínú ìlú ìgbòho wọn yóò lọ́tẹ̀ ni wọ́n kiri yóò àwọn federal government ló pa sẹ́yìn fún o nígbà tó parí ìṣiṣẹ́ yẹn lójú wọn tó wá ti àárẹ̀ tó parí ìṣiṣẹ́ yẹn ká káwọn tó kúrò ńbẹ̀ wá ti ẹ̀nìyàn sílẹ̀. Àwọn tó pa sẹ́yìn fún wọn tún tọ̀pá tẹ̀ ní wọn lẹ́yìn. Bàbá Sùwé federal government ló pa. Nígbà tí wọ́n mú ní ẹ̀pọ̀ tó gbé kókè tó ń fún ọmọ ọdún tó mú tó wú ẹ̀ wọ́n ò rí ìjọba lára ẹ̀ o bàbá Sùwé bí gbogbo ni o gbogbo ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ o. So káàdà ní bẹ́ẹ̀ náà àti tó máa sọ̀rọ̀ tó bá yá. Ẹ ṣe gan ni dáàdì thank you so much ẹ já tún sọ̀rọ̀ lẹ́yìn thank you ẹ bá ń kí àwọn ọmọ mi náà ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ará ilé mo kí gbogbo àwọn tó wà ní gbogbo àbá wa kò ní bàjẹ́ fún gbogbo wa ẹ jẹ́ ń sọ àwọn ìdí kíkọ́ọ̀lù mi tó tún wọlé tí a ṣe ń sọ pé kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró thank you so much my brother ẹ kẹ́ máa sùn ní ọ̀yìn ti Canada you are still awake with me and thank you so much I'm talking about my brother Bayo
Oluwasomi, a very good, big brother, has been writing about the atrocities about Nigeria. You must have come across some of his articles on Sahara Reporter as well. I always say, Showore is still our brother. We know that they're not going to vote for him, but let's continue to push. But I'm sure everybody will come back to the reality that the only way out is to just break away from Nigeria, okay? That's all I can say. Support the Yoruba self-determination. Moriyan Babawala Iwolala Agege Magwe Koli. Let me quickly read this for those reasons why we want to go. Yoruba mi le ma dan mọ́rán dáadáa, màá gbìyànjú. Gbogbo àná la ṣe máa lọ tún kọ́. Tó bá fẹ́ gbé ní Germany, o máa lọ kọ́ èdè. Tó bá fẹ́ gbé ní Italy, France, any country tó bá ti sọ English, o gbọ́dọ̀ lọ kọ́ èdè yẹn. If not, o ní lè gbé níbẹ̀. Oh, you are now in US. Wow, okay. Wow, thank you so much for letting me know that. So I'm not going to keep putting you as bracket with the Canada. But it's somewhere anyway, so Canada and US. But it's good to know that you're now in US. Ebanke, the family on the other side of the globe, but you should still be sleeping. You should be sleeping. Well, thank you for being part of the program. I really appreciate you, for your love and support. Ètò ààbò tó péye. Kí là ń pè ní ètò ààbò? Ètò ààbò, so that ìdí tá ṣe fẹ́ kúrò nísìn níyàn benefit of being a Yoruba nation. Lè máa ní ẹbọ Koiki wọ́n máa ṣe ètò ààbò fún wa. Ta ló máa ṣe? Okay, this one is telling me it's going down. In case this comes off in 30 seconds, please do join koikimedia. The battery related lole is a direct call. Let's give it a preference. That's all, because it's a direct call. This is going. Ekaro. Bẹ́ẹ̀ni sir. Okay. But okay. Federal government is kí ni ó lágbára lórí everybody. They deny it, definitely. Ẹ̀rí eléyìí tó dàbí ẹrù olè, ó rí pé o look like ẹni tó wà healthy rárá, o lè compare rẹ pẹ̀lú èmi, ó rí pé irú bẹ̀rù olè, ó ní èmi ni mo kọ́ sí one of the people that led Igboho into where he is now. Ó rí pé lórí burúkú ni bàbá tó bí àti ìyá ẹ̀ ọmọ àlè, lára àwọn ọmọ àlè Yorùbá lélẹ́yìí, ṣe rí bó ṣe rí bí ẹrù olè, ìwọ náà wo bó ṣe rí, o look healthy, ó better kó lọ check health ẹ, kó má kọ̀ kú níjọ́ kan, nítorí pé ìdí tí gbogbo yín ṣe look báyìí ni pé ẹ máa ń bẹ̀rù ẹ ní owó láti lọ sí hospital láti lọ ṣe tán pè ní MOT. So Ìgbòho wá jẹ́gẹ́ bí bèbí ní Ìgbòho, tèmi fi lead Ìgbòho, èmi ni mo fa Ìgbòho sínú problem, àbí bèbí ní Ìgbòho, ẹni sùúrù, ṣé bèbí ní Ìgbòho oní èmi ni mo lead Ìgbòho sínú problem? Ẹ má bínú pé mo kàn divert there. Ẹni sùúrù ẹ tó ń pè wá sẹ́, ẹni sùúrù ẹjẹ́ àkọ́kọ́ bá kí ló porúkọ ẹ̀ náà, Oníwà Adégòkè Ibrahim, working so much on research and technology nínú Nàìjíríà tí kò ṣiṣẹ́.
òun ṣe research nínú Nàìjíríà tó ṣe ná research wo ló ń ṣe òun ṣe research àti technology nínú ìlú tó ní headways oníwọ̀ CEO Brodix Engineering and Technology níbo ló ti ń ṣe yẹn o ní òkè tó bá jẹ́ CEO kí lorúkọ website business ẹ kí n lè lọ check ẹ because ẹ tó jẹ́ èmi CEO lèmi náà bí ṣe wà báyìí mo ní website koikimedia.com èyí tó jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣì ń lo Yahoo at email address ó mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn ti wà compromise gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣì ń lo Gmail gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹ kó ní his own portal as his own email address government official ṣì ń lo Gmail mo tẹ̀ fi lọ́wọ́ péjẹ náà God fix it on the day of Eid wo Eid tẹ́ ẹ̀rọ oúnjẹ pọ̀ mọ́lé gbogbo oúnjẹ káàkiri lọ́wọ́ péjẹ náà nìsín jágbajàgba tó bá yẹ pé CEO ni wọ́n ni ṣèbó yẹ kí wọ́n máa polówó business sí bíbá yìí ni City boy is a star ọmọ Tinubu ni ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀wẹ̀ èrò náà bó ṣe rí ó dàbí ẹrù olè ó dàbí búrẹ́dì jẹ́ ń fi wọ́n bó ṣe jẹ́ ń sọ bó ṣe rí fún ẹ̀mọ́ ń bọ̀ ó máa pẹ́ wájú búrẹ́dì sínú omi ó máa ń wú ni ọmọ àlè màá fi ẹ́ ṣe example kan nísìn ìwọ náà máa wo tó máa ṣẹlẹ̀ nísìn ó mọ̀ pé ó ti sick sínú bó ṣe wà yẹn a lot of you are dying èmi lè waste bread yìí ó pọ̀ nílé agbèrò CEO ìwọ máa wòran nísìn tí bá já bread yìí nísìn kò cost èmi anything ìwọ náà máa wòran nísìn ṣòrí tí bá jù sómi báyìí nísìn ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ń wú ṣòrí tó bá já sínú mi báyìí ṣòrí ó máa wú láìpẹ́ ṣòrí bóyá wú ṣòrí bó ṣe wú that's the way you look like ó dàbí àmúẹ̀bà ó jẹ́ lọ sí hospital kó lọ àgbo ló kàn mú ládùúgbò you better go and check yourself in your shit hole hospital èyí tó kọ a máa jóná ni mo ní láti dá padà sínú rẹ̀ ṣe àbó fẹ́ jẹ́ ṣé o fẹ́ jẹ búrẹ́dì Ìgbòho dàbí bèbí àbí ṣé bèbí ni Ìgbòho tí mo fi lọ tọwọ́ ẹ̀bọnú Yorùbá nation ọmọ àlè jókòó síbẹ̀ a ní láti block ẹ̀ at least mo ti deliver message mi fún ẹ dá padà sórí ìtàn bá bọ̀ ẹ̀yin èèyàn gidi ìdí tí a ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà ètò ààbò tó péye iléèwé ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wa iléèwé ọ̀fẹ́ arákùnrin tí ń pè kó má dàbí àtẹ́yẹ pé àfigbé kọlù wọn ni hello ó yẹ bá a ṣe kíákíá. hello ẹ káàbọ̀ sà. ẹ káàbọ̀ sà. ẹ̀yà kú ìsinmi náà kú ètò. ètò nìyẹn. lórí ọ̀rọ̀ àwọn ní pension dí ọ̀ kò sí pension. ẹgbọ́ ẹ̀ tí máa ẹ̀ dárúkọ ní àárọ̀ yes mo gbàgbọ́. because ó ní ọ̀rẹ́ mi kan tí mo sọ fún ní past 2 years lórí movement Èkìtì ní ẹni ẹ wà nípa àjọ dàgbàsókè àjọṣe ìpínlẹ̀ Èkó ni ó ṣàlàkà gidigbori yìí mú nǹkan palace àdógan ló ń gbé nípa ọmọ tíṣà ní prince ni so gbogbo yẹn ó tó wá jẹ́ civil servant so gbogbo ẹ máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀rọ máa bá wọn yẹn pé níbi tí àwọn ti ń gba tọrọ kọ́bọ̀ ẹ mọ̀ the funniest thing ni pé gbogbo ìgbà tí mo fi ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n ti jẹ́ lówó 8 months. kò yan ọkọ̀ mátà ó sì prefer kó wà ní system yìí ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ẹ má bínú alàgbà pé mo cut short ẹ káàárọ̀ ìyá mi gbé mi lékè ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ni pé bó ṣe jẹ́ lówó 8 months yẹn òun náà sì ń rí kankan corrupt nínú system bẹ́ẹ̀ ó lè má pọ̀. ó lè má pọ̀ that's what I'm even saying nǹkan tó mo challenge fún gbà yẹn ni pé that means ó ṣe ń jẹ́ òun náà sì ń rí kankan tọwọ́ bọ̀ ó sì náà nǹkan tóun náà fraud òun náà ṣe tó bá sọ pé wọ́n jẹ́ wọn lówó 8 months ó yẹ kó kúrò níbi iṣẹ́ yẹn ni kó máa protest ojoojúmọ́ but wọ́n sì ń rí ọwọ́ kan táwọn náà sì ń rí ọwọ́ gọ́vnà náà mọ̀ pé ó lè ní gbogbo àwọn civil servant kò ń ṣe gbogbo yín o ẹ má ní gbogbo yín o but gọ́vnà mọ̀ pé ó lè pọ̀ nu gbogbo yín ó lè gbòlè gbà ní. I even thank God for him bóyá bí last month mo bá rí WhatsApp page ẹ ló bá post gbogbo documentary movement wa lórí ó ti tán gbà yẹn ó ti dára ó ti kàn ní ẹ̀ ká má bò wọ́n gbà yẹn ó ti wà. mo rà pé àwé kí ló dé ó ti kàn ẹ́ ní ó ti kàn ní ẹ̀ má yẹ ká tó bò wọ́n ó ti kàn ní ẹ̀. so
Nigeria has happened to him. Nígbàrọ̀ ti prison tí wọ́n break, bàbá náà ìrún parọ́ fún yín. Kọ́ tó break prison, wọ́n ti plan ni ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Abba Kyari, tó torí ẹ̀ break prison. Àmọ́bi tó wà mọ́ báyìí wọ́n show video. Àmọ́bi tó wà. So gbogbo kìíní yẹn kájú ni, all those things have been fixed. So ẹjọ́ tó lọ́wọ́ káwọn bàbá bá a ṣiṣẹ́ lórí bọ́ ẹ̀ máa dìlẹ̀. Ó ti sún ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà. Bọ́ wọn lè sọ̀rọ̀ síta ni. Wọn lè sọ̀rọ̀ síta. Ẹ ṣé gan. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú gbogbo wa ní gbogbo àbàtà bá wà. Ẹ̀yin lẹ́ lẹ́tọ̀ a kàn ń try láti sọ. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀. Ṣé bàbá Koiki ni ẹ? Kò pé méjì. Ẹ sà. Ṣé rí nǹkan lèmi kàn fẹ́ dá sí sà? Àwọn máà tó sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ pension. Mo fẹ́ cite example wá sí nǹkan kan. Kí mi tó kúrò Nàìjíríà 10 years ago. Kí dáàbì tó kú. Nigerian government ń jẹun ní pension more than 2 years. So kí ni yàtọ̀ 2 years kó máa jẹun lówó àti ká kúrò nínú Nigeria? Why people can't just make up their mind and forget the shit? Èló ni wọ́n sọ fún wọn gan? Ṣé wọ́n sọ pension wọn gan on time? It's better we support Yoruba nation and we start afresh. Ó dàbọ̀ sá. Bàbá yìí kúkú lẹ kọ̀ rọra ṣe. Mo ń ka message kan níbí báyìí ni o. Ẹ mọ̀ pé I love that's the beauty of comment kan ni mo ń kà níbí báyìí. Lára àwọn ẹ̀gbọ́n wa dáadáa náà dẹ̀ ni. I know he's watching me because he just posted it. Time different máa yàtọ̀. This is what he said, and I want us to also hear it. That's why I'm going to read it out. Koiki, believe me or not, a mega rally or even a super mega rally, it will not help, not solve any problem or move us forward. Rather, it will only cause more bloodshed and locking up and imprisonment of our people. The way forward now is a sit-at-home or economic boycott throughout the Southwest. If only our people can come together and do it. If for any reason our people cannot work together and ready to do that, we are all in trouble. That means our people are ready to be slaves to Fulanis rather than be bold to fight for their freedom on behalf of their children. Rally will not work and has never worked in Nigeria. Sit at home or economic boycott for as long as it takes for the federal government of Nigeria to submit to Yoruba nation. I therefore suggest that from now on, our people be informed behind the media network to be given 2 to 3 weeks notice to prepare by storing food at home and get ready for sit at home. I don't want people like this to come and talk because I know, their capacity. And sometimes, I pick voice more, but at least I've been able to bring it to the forum. So I expect maybe some conversation around it for those that might probably say, Koiki, more agree, Koiki, more disagree, is our views. Priority call, Tubatiwalati, location, weary, location, confusion. Hello, caller. Hello. Ekaro. Our name. Okay. It seems our people are now much more stressed out of the situation in Nigeria. Mr. Jide Motiri gbogbo ẹni tẹ́ ń pè náà ni ẹ máa láǹfààní àti dá sí. Kí ló èyí tó ojú mi lẹ́fẹ̀ẹ́ rí nìyá wa èmi nìkan ni máa rójú yín. Àwa ni ẹ̀yá mi. Ẹ ṣé gan ni ma, thank you. Àmín Jésù Kristi. Àmín. Àmín. Ẹ bá mi ṣàmì wọn ṣàdúrà fún mi. Ọ̀rọ̀ mú wa délẹ̀ lérí náà lórúkọ Jésù. Àmín Jésù Kristi. Ó kù mí kí n bá yín sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ nípa fóònù títẹ̀ dáadáa. Kódà ilé tẹ̀sí ilé tí wà lára ẹ̀ ṣe gan ni. Ẹ̀tíṣàn yẹn. So nǹkan tí mo fi yín sìn ní nípa ti polo yẹtí àti flag mo fẹ́ kí n kọ kẹsẹ̀ di bí mo ṣe lè yà káàtì tẹ́lẹ̀ sẹ́yìn. Àwọn tó wà nílé ni la máa fún yín ní nọ́mbà tẹ́ máa pè
ẹ má sọ bí tẹ́ ti ń pè wá but tẹ́ bá parí ètò ẹ make sure pé ẹ pè mí kí n lè mọ state wo lẹ wà màá wá send number àwọn tó wà ní state yẹn sí yín fún àwọn tẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ ìyá wa. ẹ ṣé gan. ẹ ṣé gan. thank you so much. ẹ bá mi kọ́ mọ òkúta o. ó ń gbọ́ àwọn ọmọ ńlá ó ń gbọ́ ẹ ṣé gan. ẹ bá ń kí gbọ́ àwọn ará ilé ń bẹ̀ náà. Thank you so much. You don't know the excitement of àwọn èèyàn wa nílé. You know, when they hear ọmọdé wa fẹ́ jẹun. Ṣé rí pé búrẹ́dì yẹn ti ń wú? Bàbá yẹn ọlọ́mọ máa jẹ́ kó wú. Ó jẹ́ lọ sí hospital. Ṣé rí pé búrẹ́dì yẹn ti ń wú? Ṣé jẹ́ lọ sí hospital. We love our people back home. And a nífẹ̀ẹ́ yín gan. And I'm not joking. Ṣé rí àwọn ọmọ tèmi nínú ilé? Tó bá nífẹ̀ẹ́ yín in tí mò ń ṣe wọ̀ ní jẹ́ kí n ṣe because àwọn ọmọ wa lè disagree pẹ̀lú mi lánàá tí ṣe parí program ọmọ mi obìnrin ó ní dad have you finished mo ní yes because wọ́n mọ̀ pé concern ni pé ká wà lórí ìjókòó tá à ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká sáré sọ àwọn ìdí yẹn ká tó gbàgbé ìdí tí a ṣe fẹ́ lọ gangan mo kíyàn ìyá wa beauty underscore mọ̀ pé mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma mo kẹ́yìn tí ẹ jẹ́ bàbá wa nílé ẹ wo bàbá 82 tèmi lọ tákù yẹn àìmọye àwọn bàbá wa tí wọn ní access sí good health care ẹ wo bí máa yẹn ṣe ń dán ó ń dán bí ọmọ tó ṣẹ̀ bí lánàá ni ètò ààbò tó péye iléèwé fún àwọn ọmọ wa ètò ìlera ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wa àti àwọn àgbà wa iná ìmọ́lẹ̀ lójoojúmọ́ ọ̀nà títì tó dára ìlọsíwájú ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá ètò lórí àwọn àgbẹ̀ wa ìtọ́jú àwọn àgbà wa ilé ìwòsàn tó péye oúnjẹ Yorùbá mi yìí oúnjẹ ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ibùgbé tó dára fún gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi Yorùbá yẹn ó clear ẹ jẹ́ n tún sọ again eléyìí ń ṣe APC PDP campaign tó máa ń ṣe fún yín o in tí bàbá wa ó lọ́wọ́ tó fẹ́ ṣe tó gbìyànjú tí wọ́n jẹ́ kó parí kò ń ṣàwà la fẹ́ ṣèjọba gbogbo wa náà ni ẹ má rò pé bóyá Koiki ló máa ní monopoly of the media tabadélẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń wò mí náà lẹ́ máa dá lé iṣẹ́ sílẹ̀ gbogbo yín báyìí tí iná máa wà omi máa wà kò ń ṣọ̀fẹ́ làwa ń lò níbí báyìí mo lè ṣó yín ní bí omi tí mo fi ń sanwó àwọn náà kankan tí ìyàwó mi bá jí láàárọ̀ nísìn bàbá yìí iná ilé a máa sanwó àbọ̀rọ̀ mọ̀ yìí nísìn so gbogbo kinní gbogbo wa náà la máa jàǹfààní ẹ̀ àǹfààní gbogbo wa ni gbogbo àwọn tí mo lè dárúkọ yìí iléeṣẹ́ kan tó fi dálẹ̀ fún gbogbo àgbègbè ni sharing connectivity tẹ́ bá rí mi lórí train tí mò ń lọ from one end to the other a máa connect gbogbo wa papọ̀ tó yẹ pé tá a bá fẹ́ lọ imagine mo náwọn kan lọ láti Èkìtì lọ sí Bẹ̀nẹ̀ láti 7 àárọ̀ títí dijọ́ kejì wọ̀ tí débẹ̀ gbogbo àwọn kan yàn ní símọ́ connectivity máa wà èèyàn fẹ́ sáré lọ mo fẹ́ lọ kí irú ìyá wa tó pè yẹn nísìmọ̀ mọ́ state táwọn ti pè màá sáré wọ train màá tuntun mọ train tí ó máa gbé mi padà wá ṣé mọ̀ pé èèyàn lè lọ Scotland kó padà lénìí kò ń ṣe dandan ni kó wọ plane ó lè wọ train gbogbo nǹkan ìlànà máa ṣẹlẹ̀ àbọ̀rọ̀ mi yẹn nísìn bọ̀ ìdí tó ṣe lè ṣẹlẹ̀ ni pé tí gbogbo wa bá fọwọ́ kún pé ká lọ kò ń ṣe Ìgbòho nìkan ló náà ń fẹ́ lọ kò ń ṣe bàbá Akíntóyè kò ń ṣe ìyá wa Onítìrí kò ń ṣe bàbá wa Adéníran kò ń ṣe gbogbo wa la ní ká lọ mo mọ̀ pé láìkì Tinubu gan city boy mo rọ́mọ Tinubu lórí private jet ó jókòó báyìí ta ló mọ bó ṣe ń ṣe ó yá take my picture ó yà lórí private jet wọ́n yà nígbà tó fi sọ̀kalẹ̀ lórí ó dà tó tẹ̀lé bàbá ẹ̀ lọ sí France wọ́n ṣẹ̀dé Nàìjíríà ní àná ni city boy ojú Èkó kí nìyẹn ní ṣe pẹ̀lú wọn báwo ló ṣe jẹ́ kí ilé ìwòsàn dá sọ́dọ̀ tiẹ̀ ṣé o níná ìwọ náà wà gbàrà tó ya ṣọ́ọ̀bù ètò ààbò tó péye àwọn ìdí tá a ṣe fẹ́ lọ lélẹ̀ a dẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ make sure pé identity wa ìyẹn ní number 1 ìran wa àfẹ́yẹ́ kó parẹ́ ètò ààbò tó péye iléèwé ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wa ètò ìlera ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wa àti àwọn àgbà wa àfẹ́yẹ́kẹ́ máa pa àwọn àgbà wa lájẹ́ wọn kì í ṣàjẹ́ wọ̀dẹ̀ ń ṣoṣó gbàgbà bá dé èèyàn á máa ràn wọ́n lọ́wọ́
last week mo lọ sọ́dọ̀ mọ̀ sí mi mo bá wọn over mo ṣe gbogbo tó yẹ kán mọ́ ṣe ẹ̀yin lẹ̀ ń pa àwọn ìyá yín lájẹ́ nílé wọ́n kì í ṣàjẹ́ bágbà bá dé ìyẹn á lọ máa fún wọn ní support mechanism wàá lè jẹun ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ìyẹn àgbàlagbà gbọ́dọ̀ máa wá sí ìta kó ṣe máa sọ pé ibi ń pa àwọn tó bá ti dé stage yẹn ìlú yẹn ti àgbákò ti wọnú bẹ̀ gómìnà yín ò kíà bìkọ́ tó bá kíà ni ó jẹ́ káwọn gọ́fúnà yín máa fi ibi panú pé gbogbo àgbàlagbà tó wà ní stéètì wọn ìyà gbọ́dọ̀ jẹ wọ́n ibi ò gbọ́dọ̀ pa wọ́n ẹ lọ sí gbogbo stéètì nísìn ẹ̀rọ àgbàlagbà tó ń sunkún ìyàn kan ṣẹ̀wá gbé kámẹ́rà ìyá kí ló ń ṣe yín àbọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀wò ló ń béèrè ìyá kí ló ṣe yín kí ló tún fẹ́ ṣe ìyá yẹn ju pé ibi ń pa á àwọn tó ń ṣe genuinely adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bọ̀ ìjọba ló yẹ kó tọ́jú àwọn ìyá yẹn ọmọ ọ̀dọ́ àti béèrè fún apple juice èmi náà gbọ́dọ̀ dẹ̀ mú apple juice bí kò mo ti wà lórí show láti bí ó yẹ kí n ti mu drink ṣe jẹ́ kí n tún padà kí n lọ wọ àwọn tó ti pè ẹ má bínú mo mọ̀ pé gbogbo iná rẹ ti ń pè but àkọ́kọ́ lọ bá kọ́lá yìí sọ̀rọ̀ I'm coming now àmà lọ́mọ nínú fridge nìsín ó yẹ má sọ̀rọ̀ sókè à ń gbọ́ yín. White Lion, good morning. Good morning, sir. Baba Muni. Adúpẹ́ sir. Ẹ pẹ̀lẹ́. Máa nǹkan tó kàn tó mo ń listen to your program. So máa nǹkan tó béèrè question pa pensioners yẹn. Ṣé bí mo kàn fẹ́ sọ fún pé after all Western region àìmọye state lọ ti yọ ń bẹ̀. Okay. Adẹ̀ ní clean break up. Okay. Bẹ́ẹ̀ pé àwọn pensioner ibi tí wọ́n belong sí. Okay. Wọ́n lọ bẹ̀. Okay. Now ìyẹn bẹ́ẹ̀ then again asset and liability wa with Nigeria and us a máa pín náà ni. Okay. Gbogbo kí ni ló ti máa wà nínú ẹ̀ tó sọ pé tíṣà lòun. Bẹ́ẹ̀ni. So mo kàn fẹ́ ìkọ́sọ̀ kí ìyẹn kọ́kọ́ prolong lọ àwọn nǹkan tó ń béèrè. Ọ̀dà. Tí ò yé ni. Okay. Ẹ̀kẹ́ ẹ̀kan kan àfi yé. Ó wà important. Ṣé o tiẹ̀ torí àwọn orders? Ọ̀dà. That's all. Ẹ ṣé gan ni dáàdì. Thank you so much. A máa dúpẹ́ lọ́wọ́. Nǹkan méjì yẹn. Ara Ọ̀ṣun state ní Èkìtì sí lọ. Okay. So clean break up there wa. So tí bá gbọ́ yín dáàdì so kò sẹ́ni reason pé a gbọ́dọ̀ worry nípa àwọn civil servant tó ń ṣiṣẹ́ pé bí àwọ̀ ní àní welcome wọn ní rówó. Àwọn tó ṣiṣẹ́ náà twenty náà ní in fact àwọn èmi báyìí Ọ̀ṣun ni mí. Okay. Ní Ọ̀yọ́ state ní ìgbà tí a break Ọ̀ṣun from Ọ̀yọ́ state. Okay. Láti jáde. Okay. Ìkọ́tẹ̀ sí pé àwọn ọmọ tó wà lọ́yọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí wa indirectly pé ká máa lọ. Okay. Torí awakọ̀ ò fẹ́ lọ náà torí mo wà náà tó yẹ pé later they have me to go. Okay. Lọ sísì mi bẹ́ẹ̀ wà lọ́hùn torí pé wọ́n ti create ẹ̀dẹ̀mí náà síbẹ̀. Okay. As a civil servant so kò sí nǹkan tó difficult nínú yẹn. Ọ̀dà. Kò sí fear ń bẹ̀. Ọ̀dà. No fear next time kò sí fear. Ẹ ṣé gan ni thank you so much daddy ẹ ṣé gan ni. No, I appreciate. Thank you, sir. Thank you. Ẹ kú iṣẹ́ gan. Àwa ni daddy. Ẹ ṣé gan ni, sir. Ẹ ṣé gan ni. Okay. Thank you, sir. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́. Àwọn ẹgbẹ́ kan wà wọ́n ti ń bẹ kátẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. Ẹgbẹ́ Yorùbá ni o. Àwọn ọdẹ múlẹ̀ dáadáa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lọ sí ojúde ọba. Ẹja tún gba kọ́ọ̀lù yìí. Mo kí gbogbo organization tó ń gbìyànjú níwọ̀nba tí wọ́n lè ṣe lórí ìrìn àjò yìí. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àwa ni sà ẹ káàárọ̀ sà o. Àwa ni ẹ káàárọ̀. Láti Ifọ̀ láti ń pè. Ifọ̀. Ní alẹ́ nífọ̀. Ẹgbọ́n sókè sà. Ṣé ẹ̀yin ti gbọ́ ni lẹ ṣe pè ní àbí àwọn. Mo ń wò yín live ni mo ń wò yín lórí YouTube live ni sà. Ẹ ṣé gan ni ẹgbọ́n sókè sà. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa ẹni pé bàbá tó sọ̀rọ̀ ni pé iṣẹ́ mẹ́ta tó kù ní location 9 ni. Okay. Iṣẹ́ tó kù ní ẹ lóòótọ́ o. Ipa iná fi confam pé tòótọ́ ni. Confam ni confam. Ó dà pé mo rántí àwọn iṣẹ́ yẹn jẹ́ ń sọ iṣẹ́ ọ̀kadà, iṣẹ́ yahoo àti iṣẹ́ olóṣó. Iṣẹ́ olóṣó. Mo ń sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ mi lánàá
pé tó bá ń ṣe pé ọpẹ́lọpẹ́ àwọn yahoo tá a tún rówó ẹ̀ náà ni Nàìjíríà ti collapse pẹ́tipẹ́. Èyí máa náà tún sọ́kẹ̀. Ọlọ́run Olódùmarè ń gbọ́ láti fọ̀ local government mo ti ń pè tó ti ọpẹ́lọpẹ́ àwọn pípù yẹn nítorí pé Nàìjíríà ti collapse kò sí kankan mọ́ nǹkan táwọn á retí ní kẹ́ declare tẹ́ bá ti declare pé ó ti yá náà nìyẹn àwọn yẹn wá ti ready gan gbogbo bí tó bá ti dé tí bá ti sọ Yorùbá nation ló máa ní wa ìjọ òun ló fẹ́ ṣe kí mo ní kó má wọrí ọjọ́ ń bọ̀ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ Nàìjíríà ti collapse o Nàìjíríà ti collapse pátápátá. Ṣé ẹ ṣeré ní àbí ẹ kọ̀ mọ́mọ́ kọ̀ fi sọ́ọ́ nítorí pé wà lórí ètò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn owó yìí. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ sà Ọlọ́run Olódùmarè tí mò ń fi sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí bá parọ́kọ́lọ́ kò jẹ́ níyà kò tí bá parọ́kọ́lọ́ má jẹ́. No confam ni mo sọ sà. Ṣé olóṣó pọ̀ káàkiri báyìí? Oh my God. Tó jẹ́ ó ti pọ̀ jù ó ti pọ̀ jù. Ẹ má ká fi gbẹ́nu sọ̀rọ̀. Ẹ má ká fi gbẹ́nu sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe gan-an. Àmín. Ṣé rí ó lè dàbí eré ni but everybody knows the country has crossed. Economic-wise, Nigeria is gone because kò sí nǹkan tó ń function. Èmi ò mọ̀ bí wọ́n function ní abúlé tẹ̀yìn gbogbo wa ni mò ń kílẹ̀ kan sí ẹja tó lọ bá mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní gbogbo agbègbè kankan ẹ túbọ̀ máa fi mú fúnlẹ̀ ẹ máa sọ fẹ́ni tó ì tí gbọ́ ẹ máa bá wa ṣàwẹ́rẹ́sì yẹn ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa. Ẹ káàárọ̀ sà, happy Sunday. Àwíṣe ìṣẹ́ sà. So, orí kí n bí mi sà. Ọ̀dà. Ṣé ẹyẹ kọ́kọ́ bí mo bàbá wa tó yìí àti màmá wa olókè rí. So, mo lè kí ẹ̀yin náà. Àdúpẹ́ fẹ́lẹ́ dè mí. Lórí àtìlẹyìn àtìṣọ́. Àdúpẹ́ fọlọ́run. Gbogbo tẹ̀ ń ṣe ọ̀pọ̀ láàrin. Ó lè jẹ́ pé gbogbo ẹ̀kọ́ ló ti ọ̀dùnmọ́ nítorí pé orí social media ti bẹ̀rẹ̀ sí ìbò. Bẹ́ẹ̀ni. Ó jẹ́ gbogbo ilé ọ̀gbọ́n ní àbíyàn wo ló fẹ́rẹ̀ sí ọ̀ ìdí gbogbo àwọn ìkọ̀kọ̀ ó ti wà òkè sí. Ṣé tí mo sọ yẹn sà? Ó yé mi sà. Bàbá àwọn àmì mọ́tò bí ká tún máa fi jómi tó rọrùn pé báwo ni ìjọba ẹ̀ ṣe lọ? Wọ́n máa sọ pé lákàtà ló lè ṣe àṣègbè ló lè ṣe. Sọ̀tàn máa sọ pé ara ò lọ́wọ́ táwọn ayé ní tó máa ṣẹlẹ̀ ní pé kálukú máa lọ pé kálukú lọ mọ́ títí ìlú bàbá ẹ̀. Ṣé bí mo sọ yẹn sà? Ó yé mi, ó yé mi. Ó yé mi. So gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ sà ṣé àwọn lè blame àwọn tí wọ́n support and lè blame àwọn tí wọ́n support. Àwọn ọ̀tẹ̀ blame anybody lórí platform yìí. We are all the same. A kàn appeal sí wọn ni, a kàn appeal ni, that's all. The reason why ni wípé. Màá dá yín lóhùn nísìn Mr. Olúwatóbi Samuel. Mo ń gbọ́ yín sà. Yes sir. The reason why ni pé ọlọ́mọ àti fún wọn dààmú àti jẹ́ èèyàn ọlọ́mọ àti tó nira. Because of torí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wáyé ẹlòmíín bẹ̀rẹ̀ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà irú ìní understandable, yeah, we understand. Understandable. People must be scared of the government, but moving forward now, I got to move fear and kúrò díẹ̀. Yes. So during the time bàjá yìí ṣe tí ó wá agbára lọ́dún fún wa. Mo wà ń lù mí, mo ń ṣẹ̀rù tí bá tábìlì àkọ́kọ́ iṣẹ́ rẹ̀ mo máa ṣe. So ó wá agbára tó ń lò fún wa. Iye táàtì tí wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn, ní gọ́ọ̀mù tí wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn, ó ju owó tí wọ́n ó ju sálárì tó ti fún wa lọ. So any sport wọ́n máa sọ fún wa pé ní tó bá wù wá ká fi ṣe sílẹ̀. Pẹ̀lú mi máa fún wa. Gbogbo náà lọ máa lọ gbogbo pátápátá lọ máa láti ṣe ẹ̀tọ́ tó ẹ̀kọ́ ṣe nígbà tí ilẹ̀ wa bá dúró tán gbogbo organization tó bá fẹ́ wá ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ dáṣẹ́ sílẹ̀ they would respect our people as the indigenous people wọ́n sì ń ṣe gàba nítorí pé Nàìjíríà là ń lò ní ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ní factory gbogbo yín ni mo mọ̀ pátápátá àmọ́ èèyàn ló máa ń pè mí láti factory ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ní biscuit factory ẹ túbọ̀ faradà ṣẹ́rí gbogbo àwọn organization yẹn wọ́n máa ṣẹ̀tọ́ ẹ̀tọ́ tó ẹ̀kọ́ ṣe wọ́n máa ẹ̀yin ní kẹ́ṣà support àwa gbogbo each of these ọmọ wa kan tẹ bá rí. ẹ má dárúkọ company yẹn o ẹ má dárúkọ gbogbo wọn ni mo mọ̀ report yẹn ń dórí desk wa lójoojúmọ́ ó ń dórí desk mi díẹ̀ ló kù ni
line here bad gan máa jẹ́ kẹ́ lọ ṣe gan ni but we really capture. Let me say this, gbogbo ẹ̀yin yẹn wá tẹ́ wà nílé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yẹn má fi sílẹ̀ o, but each of these especially ní gbogbo artists Ogun State wọ́n bí wọn dá nígbà tá a bá gba Yorùbá nation kọ́ máa ṣe ẹ̀tọ́ tó yẹ kọ́ ṣe when we have a constitution. Wàá close ilé iṣẹ́ yẹn ní pátápátá, kò bá jẹ́ American company ni wọ́n máa close it down. Things tí wọ́n lè tolerate níta àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ti gbàgbàkúgbà wọ́n ti tà wá. ṣẹ́rẹ́ àwọn tó wà nílé ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé Yorùbá nation ló lè ṣe. Imagine a governor tó yẹ kó máa sọ fún company pé bí ẹ̀dá kó má san pé èèyàn fi lọ bímọ kó má sanwó fún. Ẹ ti get nǹkan tí mo sọ. Abuse ó pọ̀ nílé iṣẹ́ ní Nàìjíríà especially nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti ń pawó because àwọn governors yìí wọ́n ti gbà bọ̀dẹ̀. Ṣé ìwọ ló ń sọ pé ká má bú àwọn governors yẹn? Olórí burúkú ni gbogbo wọn látòkè délẹ̀. Ẹ já lọ sí òkè lọ́hùn. Ẹ má dárúkọ state yẹn o. Ẹ má dẹ̀ dárúkọ yín. Ẹjọ́ mo rí kíní kan lórí Facebook láàárọ̀. Kíní kan náà. Wọ́n kọ RIP sí fọ́tò Ìgbò. Ọ̀tọ̀ ni mi tẹ́lẹ̀ kí là ń sọ kí lọ́ tún ń sọ nípa ìtòrí Ọlọ́run ǹbẹ̀ kọ́ sọ délẹ̀ ẹni ẹ wà up to date. Tẹ́ bá wà up to date ni ó yẹ káwa máa sunkún lórí broadcast tó bá tẹ̀ ẹ́ kórí bẹ́ẹ̀. So that shows is not up to date. Sherry, I keep telling us ó máa dàgbé mo máa fi ń dẹnu ni lórí bàbá yìí èmi nìkan mo lè fún yín ní confirm information kò ń ṣe pé mo fi ń dẹnu. I still a spokesman today. Èmi ò lè wá di lọ́la kan ní Mr. Koiki òun ṣe spokesman àwọn ọmọ. We will still be the same page and the love I have for him. Any other thing else? Tí Koiki ò bá ti sọ ẹ forget it. It's a fake news on Igboho. He doesn't have a Twitter account. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ lọ ń follow. I don't know why this is a bit dark. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà lórí koikimedia níbí wá. I don't know why it's dark. He doesn't have a Twitter account and he doesn't have a Facebook account. Anything on Chief Sunday Igboho, you will hear that from me as a spokesman. So any kò in tone rárá. So yẹn mo ṣe kọtẹ 8:20 ní aago tó lù ní ọ̀dọ̀ wa níbí báyìí. Orúkọ mi ni Ọláyẹmí Koikimedia. Ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ káàárọ̀ sí ẹkọ ètò. Ẹ kú ètò sá. Àwa nìyẹn. Ẹ sà, ẹ wò ìlú yẹn Nàìjíríà yẹn ìlú òṣì ni. Ní òní ló pé ọ̀sẹ̀ kan tí Kẹ́hìndé mi tó ń ṣaláìsí á du ẹ̀mí ẹ̀ títí á du ẹ̀mí ẹ̀. Nǹkan tó ṣe òde ẹ̀ ń ṣe pé private hospital kan la tún fi sí la gbé sí á du ẹ̀mí ẹ̀. Nǹkan tó jẹ́ kí n pè sórí ètò ní long time because in fact tọ́ba sọ pé mi àti Kẹ́hìndé mi tọ́ba sọ pé àdéjọ dé ilẹ̀ Yorùbá nation báyìí máa jiyàn pé irọ́ ni. Next month ni birthday èmi pẹ̀lú ẹ̀. A du ẹ̀mí ẹ̀ ní tó bá jẹ́ pé abroad ni kò sí tó bá jẹ́ pé abroad ni. Thank you. Tó bá jẹ́ pé abroad ni sà kò sí. In fact ikú ẹ̀ ó dùn mí gan gidi. Mi gẹ́tara mi lè lọ síbi iṣẹ́ mi lè ṣe anything. Mo kàn wá fọ́ọ̀sì pé kí n tẹ̀dá sí ètò ní òní ni. Ọlọ́run foríjì wọn tí wọ́n sáfẹ́fẹ́ rí. Pẹ̀lú ọmọ mẹ́ta ló kó sílẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ìlú yẹn dáa ni in fact kò sí kankan ó yẹ kó wà alive. A dẹ̀ ná owó gan gidi tó ìlú yẹn in fact torí mo wà wọ́n tán ní pé tán ní kọ́ máa declare kí ló tó wà ní declare nǹkan tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀ because ìlú yóò wọ́ọ̀kì rárá àwọn tó fẹ́ lọlé àlè lọlé so kí ni nǹkan táwọn èèyàn bẹ̀rù fún Nàìjíríà ò wà useful fún anybody àtàwọn tó wà ní outside Nàìjíríà ò wà useful fún everybody. Gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó wà lọ́dún pátápátá pé ká ṣáà lè ju rẹ̀ díẹ̀ gbogbo wọn ṣáà sẹ́ẹ̀dì owó ẹ̀wọ̀ irọ́ ni o ó padà ṣaláìsí o ẹ kú ètò sà. Ọlọ́run bá foríjì wọn ìyá mi. Àmín sà, yes sà. Màá pè é lẹ́yìn ètò.
Yes, sir. We hear a lot on this broadcast. Any student tó ń pè fún mi ní 10 seconds kí n fi address the last caller wa yẹn. Kò sẹ́ni tó dáhùn ìyá wa yẹn mọ̀. Àwọn ni mo ní wọ́n máa ń pè láti kọ̀wé. Aníkẹ́ níṣu ẹ̀gbọ́n mi ni ẹni sùúrù èbí sì máa gbé níṣẹ́ máa bá mi jà. Mo ti gbé Aníkẹ́ níṣu mọ̀ pé ìpè direct ẹjẹ́ ń jẹ 10 seconds ní owó yín náà àbí kájọ jẹ́ díẹ̀ náà ẹ̀. Ṣẹ́rí ìyá wa tó pè tán yẹn staunch supporter Yorùbá nation ni wọ́n. Àwọn ni mo náà máa ń pè láti Kuwait mo náwó Kuwait dà ẹ̀yin tẹ́ bá ń follow mi ní gbogbo ìgbà. Mo notice pé ẹ mọ̀ pé sometimes ẹlòmíì ò ní pè bí for one reason or the other. Wọ́n náà wọ́n ná owó ọ̀rọ̀ owó kọ́ ni problem yẹn o wọ́n ná owó ní private hospital kẹ́hìndé wọn padà ṣaláìsí ni kọ́lọ̀ fọ́rùn kẹ́ ẹgbọ́n òsókè alàgbà. Yes sir. Wọ́n ní mo fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ nǹkan tí bàbá ìkan yẹn sọ nípa táwọn èèyàn ṣe ń ṣaṣẹ́wó tí ò sí iṣẹ́ things like that. Ẹ̀yin náà fẹ́ sọ sí. Ṣé àwọn ọmọ yahoo yẹn tó tọ́ ni àwọn ló ń jẹ́ káwọn èèyàn máa gbéra ní Nàìjíríà. Ok. Èyí ti ń pè ṣe ti gbọ́. Hello. Ìbọ̀lẹ́nẹ̀ ti ń pè yìí. Kwara State ṣé kó tún dé Kwara náà? Ní Ìlọrin. Mo ní ó dé Kwara náà sẹ́. Ní Ìlọrin ní Sango area. Òun náà ni mò ń sọ mo ní tẹ́ ń sọ yẹn ó dé bẹ́ẹ̀ náà. Wọ́n everywhere kí kẹ́ ṣe pé Ìlọrin nìkan gbogbo south west. Gbogbo south west. Ẹ wo nǹkan táwọn èèyàn fi ń sọ báyìí yẹn. Tó fi ń gbẹ̀mí tẹ́mi fi ń lọ sókè díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni yahoo làwọn èèyàn fi ń sọ báyìí. Àtolóṣó àtọ̀kadà so ọlọ́kadà máa gbólóṣó débi tó ti máa lọ ṣolóṣó àbí ọmọ yahoo àwa náwó fáwọn méjèèjì. Kì í ṣọ̀kadà nìkan márúwá làwọn èèyàn tún wà àti graduate kẹ́sì. Ẹbọ Ọbásanjọ́ ní márúwá yẹn pé n tó dání mo rí nínú márúwá tó ń jọwọ́ bá bàbá burúkú yẹn bàbá tó yẹ ká fún nígbà tí wọ́n ní ká máa lọ bẹ́ẹ̀ abẹ́tì owó ti tán ni a ní ẹ máa pè pẹ̀lú WhatsApp ẹ jẹ́ n padà sí Kuwait Ọlọ́run bá fún yín ní ọkàn balẹ̀ ìyá wa ọmọ 3 ṣe rí èèyàn máa ń kú there is no doubt about that àwọn èèyàn tó ti kú ní hospital látànà títí di wákàtí àwọn tó ṣiṣẹ́ lọ hospital nìkan ló lè sọ but one thing tá gbọ́dọ̀ understand ni pé wọ́n ń pe kinní kan ní pé ká du ẹ̀mí èèyàn ẹ pé mo ti yọ kúrò kí ẹ̀rẹ́ yìí mi ambulance mo sọ pé ilé ìkàtẹ̀ sọ pé mọ́tò ọlọ́pàá lélẹ̀ ilé ìkẹrì fire truck lélẹ̀ ṣẹ́rí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ó ṣe pàtàkì Nàìjíríà má ṣubú Nàìjíríà tó bá pe Nàìjíríà tó ò bá sáré may Nigeria never happen to us. Kọlù kan jáwọ́ lórí ara wọn ni. Hello kọ́là. Ẹ káàbọ̀. Ẹ ní sùúrù síbẹ̀ ẹ jẹ́ ń lọ sí direct níbí báyìí láti Nàìjíríà yẹn má lọ ẹ hold on síbẹ̀. Hello kọ́là. Ẹ káàárọ̀ sà o. Mo ń pè láti Ogun State, Agọ́wé. Ogun State, a ti ní so many calls from different areas láàárọ̀ yìí, a dúpẹ́ fọlọ́run. Ẹ gbóhùn sókè dáàdì. Yeah, inú mi dùn first time tí mo máa pè wọlé. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni sà. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ lórí Yahoo tí wọ́n tẹ̀lú domination yẹn náà ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin náà tún ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ sí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ gbóhùn sókè. Yeah, ṣé ẹ rí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa wọ́n mọ̀ ní pé Yahoo yẹn ni everybody both alasa pelepo oliyo olirai everybody in Nigeria we are living on those people. Yes, I will not say this is the fact. Wọ́n mọ̀ wípé we are living on all these people both àwọn tó sọ pé wọ́n ní aṣẹ́wó nǹkankan all of us we are living even that we are running business. We are living on all these people. See, if not for these people, ti rí
ẹ ti rí àwọn graduate tó máa gbé ìbọn kiri everybody aláta ilé epo tó ń wà pé kíní ìgbòho wọn ló máa gbé ìbọn. ṣé I just pray with the goal as in goal sínú staff yìí pé kí Ọlọ́run jọ kó gbé wa nílé ìlérí Yorùbá nation yìí. We are suffering in this country. These people yahoo boy jẹ́rìí àwọn politician yẹn wọ́n fẹ́ stop yahoo yẹn by all means so I lay down to their tune. Wọ́n mọ̀ yìí pé tí kò bá sí yahoo tó bá sọ fún wa pé ó tó ó máa tó. They know that the youth they are running the country by the yahoo stuff tó ń ṣe. The proxies. So wọ́n fẹ́ wá all means láti stop ẹ̀. So tó bá ti stop ẹ̀ ṣé ìwọ tó ń ta ọjà tó ń dẹ̀ rọ́jà tà ìwọ tó ń gun márùwá kiri tó àti márùwá àti ọlọ́kadà gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ̀ bá rí ọjà tà dáadáa ṣèbí tó bá sọ fún yín pé kẹ́ ṣe nǹkan ẹ̀ dẹ̀ ṣe. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ̀sà if not jẹ́rìí owó tàwa bọ́wọ́n ṣe ń jìnà wọ́n kó lọ abroad òun ò lọ nílùú ọwọ́ mọ̀jáwó yẹn ló ń ná owó nílùú tàwa yìí. ilé ìtura lágbára láàárọ̀ yìí níjọ́ Sunday. Ó dà. Ẹ má bínú o, bàbá mi tó wà nídìí ọ̀dà láì. À ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín o. Wọ́n wá ń bá all means láti stop wọn. Wípé kọ́tí ẹ̀ stop kìíní yẹn tó ìyá lè jẹ wá dáadáa. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ní agbára Ọlọ́run tó tí abá náà Yorùbá nation. Olúkálùkù àmọ́ square feet ara wa. Tó jẹ́ kí kú bóyá yeye fọkàntẹ́lẹ̀ kò sẹ́ni tó wáyé tó ní lọ. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n tẹ ẹ̀yin àgbàlagbà náà lẹ́ni kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ọgbà so ká má declare kò lè kẹ́ kankan ẹ ṣé gan ni sir thank you so much inú wa dùn tá a rí yín bá sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ wa tẹ̀ dé side ibi tẹ́yìn náà wà yẹn inú mi dùn ẹ ṣé gan ni ẹ wá save nọ́mbà mi ẹ jẹ́ kó wà kó máa fi bá mi sọ̀rọ̀ láti orí WhatsApp ìyẹn wà cheaper fún yín ẹ save ẹ as koikimedia àbí Ọláyọmí ká máa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp so that àwọn kan míì wà tí ẹ lè bá wa máa sọ fún gbogbo àwọn tó wà ní agbègbè yín tí kò yé dáadáa pé ìdí tá a ṣe fẹ́ lọ gangan. Kíní yẹn náà kò tí ì dé rí àwa díẹ̀ dáadáa. ni ó máa filter èyí tí máa ṣe ni pé ní next week ṣe ń gbọ́ mi máa ṣe àwọn fídíò kan tó máa tó bí 20 máa make sure pé kò tó 1 minute wọ́n kò ní ju 1 minute lọ máa wá fọ́n káàkiri gbogbo Facebook àti WhatsApp a lè káàkiri ẹ ṣé gan ni thank you so much happy Sunday. Bàbá mi Razak ọ̀rọ̀ màlá gbọ́ tán lánàá àwọn dádì wa tó pè ẹ bá mi dá sí. ṣe rí ní ẹni tó pè ní orí àlè ní láti sáré gbogbo stage àti ẹni tó pè ní gbogbo fọyín orí àti tí mo kọ́ ní sínú ìpínlẹ̀ bóyá mo dáwọ́. wọ́n pè nǹkan ní ìyànà ológun. yes wọ́n kọ́ tẹ̀lé wa bẹ́ẹ̀ ní alọ́gbà ìyànà ológun sí ìyẹn road. hòtẹ́ẹ̀lì yẹn wọ́n máa ní every Thursday Monday Thursday wọ́n máa ń pe kíní kan ní olóṣó night. olóṣó night. ọmọlúwàbí ẹ máa jíjí kọ́kà fèsì wọn ẹ máa rí fèsì wọn báyìí face to face ẹ máa rí fèsì wọn báyìí live tó ń jó ní òwò ọmọlúwàbí all because of money. mo tọ́ fi sustain kódà mo oṣù máa létí méjì mẹ́ta kan mo tọ́ fi ń bọ́ bàbá àti ìyá àtàwọn àbúrò wọn tó fẹ́ wọn school nìyẹn. wàhálà wà. àwọn tí mo dẹ́ sọ yí bàbá they are well graduate. nígbà tó bá níṣẹ́ kí lè máa ṣe wá ṣàjẹun àti kí lè máa sọ báyìí bàbá mi Ọláyíwọlá má bínú ẹjọ́ ń pè yín padà. ó dà. èmi tí mo máa ń sọ̀rọ̀ yìí iṣẹ́ tí mo ṣe àmì mechanical engineering owó àyàwó wà ní owó tí mo fi kọ́lé torí àwọn olóko ní kọ́sọ́mà mi. hold on Mr. ẹni sọ̀rọ̀ síbẹ̀ mọ́ kọ̀ọ̀kan yín ní ẹ̀ka hold on síbẹ̀ mo ń gbọ́ yín Mr. ẹni kílẹ̀ pé yìí ẹni owó kílẹ̀ pé yìí. owó àwọn ìyàwó wa ní owó tí mo fi kọ́lé máa bá wọn ṣe mọ́tò. okay so tó bá gbá àwọn mọ́tò dẹ̀mdẹ̀m tó bá ti gbá àwọn mọ́tò dẹ̀mdẹ̀m yẹn wá. owó táwọn bá sọ ordinary case ló lè sọ àbí ọ́fíìsì bank ọjọ́ lè sọ ni kò lè sọ. ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ní báńkì kò lè san. bẹ́ẹ̀ ni wọn kò wọn ò ju wọn rí mo ṣáà ní mo dáhùn gómìnà tó mo bá jẹ wọ́n ní pé ìmọ̀lẹ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kí ti ṣe yẹn after 3-6 months ṣe wá gbowó bẹ̀tà wọ́n lè máa sọ wọ́n ìpàdé lọ́ máa sọ wọ́n máa sọ ẹ̀ máa present money
nígbà ń ṣe àwọn ní Nàìjíríà ní ìjẹ̀bẹ̀ especially Nàìjíríà ti fi wá sí kò láti fẹ́ ti fẹ́. Eléyìí ní Yorùbá ló kàn ta ní Yorùbá náà Tinubu ṣọmọ Tinubu ni ẹni sùúrù Mr. Razak Ọlátúnjí Rilwan oní Yorùbá ló kàn ta ní Yorùbá náà Tinubu ni ṣe lè bá mi dáhùn padà Mr. Ọlátúnjí Rilwan ẹ mọ̀ pé ọmọlúàbí la fi ń bára wa sọ̀rọ̀ ní tí Tinubu bá wá ṣe tán ní after 8 years ta ló máa tó wá kàn mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè yẹn lọ́wọ́ yín so that ká lè mọ irú èsì tá a tún máa jọ fúnra wa ẹ̀yin náà láǹfààní àti pé o yọrọmọ Yorùbá ní torí gẹ́gẹ́ bí orúkọ tó wà ń bẹ̀ yẹn mo tó bá dẹ̀ pé Fúlàní náà nìyí ni orúkọ Yorùbá lẹ ẹni Yorùbá ló kàn ta ní Yorùbá náà Tinubu èmi wá ń bí pé tí Tinubu wá ṣe tán lẹ́yìn 8 years ta ló máa tó wá kàn ìbéèrè tó ṣe ń bí yín nìyẹn ẹ mọ̀ pàtó ti lọ fọ́dà àdẹ̀ blọ́ọ̀kì yín o ẹgbọ́n tí mo sọ etí yín ò di o ẹ fún mi léhùn padà o tẹ́ẹ̀ bá fún mi léhùn padà bẹ́ẹ̀ la máa bẹ̀rẹ̀ já o mo gbọ́ yín àtúntọ́ ni ẹ ṣé gan ni Mr. Razak thank you so much ẹ jẹ́ ká lọ sí question 9 ẹ má bínú bàbá mi Adé ẹ má bínú pé ẹgbọ́n sókè nísìn kọ́là kan fẹ́ pè láti Sokoto ẹgbọ́n sókè ń gbọ́ yín kò tó ẹ ọmọ ọdún a máa ń jẹun rẹpẹtẹ láàárọ̀ ìkẹkẹ láàárọ̀ ya bring it ẹ káàárọ̀ bàbá mi ó ti mú what is this called watermelon ó ti jẹ mẹ́rin kò tó ẹ ó yẹ gbóhùn sókè bàbá mi kí ló ṣe nẹ́tíwọ́ọ̀kì bàbá wa ó yẹ gbóhùn sókè ẹ tètè gbóhùn sókè yẹ nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín. ọlọ́run ṣé kí n máa sọ̀rọ̀ lọ. ẹ máa go ahead ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sà. ẹ kú ètò ọlọ́run á bá wa tó à ń gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ mò ń gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ èmi àtọmọ ọdún wa àgbàlagbà tó wà Nàìjíríà o tí ìdákọ̀ iṣẹ́ àgbèrò àwọn àgbèrò òun náà iṣẹ́ tó wà nínú iṣẹ́ tó wà wọn ọ̀dákọ̀ iṣẹ́ àgbèrò náà iṣẹ́ tó wà ní. iṣẹ́ àgbèrò iṣẹ́ tó wà ní. so kí n máa ẹ̀mí òfin gbà yẹn lákòókò púpọ̀ nípa wípé àfi kí Yorùbá lọ ó ṣàmùgbà ìwọ̀nmọ̀gbà tí mo ti máa ń bẹ sọ̀rọ̀ láti bí ọdún mẹ́ta láti wà lórí ẹ̀ báyìí láti 2014 wọn ti jáde up to now and wọ́n wọ school pẹ̀lú merit níbi ọ̀nà tẹ́ńkọ̀bọ̀ tó fi wọ school up to now wọn ti jáde so ìyẹn bẹ́ẹ̀ ìkejì tí mo tún fẹ́ sọ ni pé kò sí àkókò kan there is no better time than this time fún Yorùbá láti declare. torí Ọlọ́run ti fún wa ní gbogbo nǹkan tá a lè fi declare ń sìn yìí tí a bá ti lè declare nígbà yìí ní àsìkò tá a wà yìí tí ara lè wà yìí ebi òrùpa lè bá mọ́ o. so the only solution to our problem now pé kàn sọ pé sit at home kíní kan kò lè ṣiṣẹ́ Nàìjíríà ń sìn yìí. ṣé pé sit at home yẹn ò lè ṣiṣẹ́ ìtẹ́gbọ́n mi yẹn sọ lẹ́ǹkan. never work in Nigeria ó lè ṣiṣẹ́ lókè òkun but ní Nàìjíríà kò lè ṣiṣẹ́. kò lè ṣe kójó kò lé àfi kí gbogbo ẹ dojúrú tábà máa tuntun ká tuntun. so kò tó bá yẹ pé tó bá máa mẹ́mi mi lọ tó bá mẹ́mi tèmi náà lọ. kò tẹ̀ ní mẹ́mi wa lọ lágbára Ọlọ́run mo mọ̀ pé it's something that we all say but wọ́n ní káyé máa sọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. síta tó nǹkan kan ìyẹn ò lè ṣiṣẹ́ kankan bí ó lè ti ní pé ẹ bá a sọ fún bàbá Akínlóye bàbá Akíntóyè bàbá Sunday Igboho ṣe sọ tábà máa bẹ̀rẹ̀ rally ká bẹ̀rẹ̀ rally tó bá dẹ̀ máa yí sí tó bá yí sí nǹkan mi. from rally I roll out nǹkan mi ó dà ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni dáàdì tó pè bí ṣe bẹ̀rẹ̀ movement tá a ṣe awareness they were part of the people that were with us and they've never looked back mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbóyè ẹ jẹ́ lọ sí kọ́là tó ń pè láti Sokoto mo fi gbọ́n tó fi sọ ni we have a lot of Yoruba people that are there we're advising them to come back home just in case. ẹ máa sọ pé kí lẹ máa ṣe tẹ́ bá wálé I don't know but for your own safety and security before 2023 return back home ó dà ẹnìyàn gbèsò ẹjẹ ń lọ sẹ́ni tó ń pè direct Mr. Jide máa pè yín àti àyín tó kù náà ẹgbọ́n sókè. ẹ káàárọ̀ bọ̀dà kíkì ẹ káàárọ̀ adúpẹ́ fẹ́lẹ́ dùn mọ́. ẹ ṣe o west minister arọ́wọ́ yẹn ṣe gan bàbá yẹn wò yìí bíi pé kọ́mọ yẹn wà Nàìjà. èmi àti fóònù yẹn jọ máa dé Kuje prison ni Kuje prison tó break yẹn lọ́ máa ní kó rù mí lọ padà again. ìtọ́jú fìlà yẹn ni ó dàbí Yorùbá àbí Yíbò. Fúlàní ni ó ṣe ìtọ́jú fìlà bíi àwọn bíi. fìlà bíi Yíbò. àwọn Yíbò nìyẹn àwọn Yíbò nìyẹn ó ń bí mi pé wúwa yìí nínú àbò ìṣirè ni koikimedia ọ̀dà ló ń bí mi pé wúwa yìí. Number one, àwọn èèyàn wa tó hàn Sokoto. Ìkọ̀kan mo fẹ́ kó yé wọn. Wípé
family friend wa tájọ wà níbà ẹgbẹ́ ọmọ yìí ọmọ bàbá ẹ̀ that last year wọ́n lọ bá wọn lé ní o ní kíláàsì kan dé wọ́n ní gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lé jùlọ àwọn gbogbo ara wọ́n wá béèrè owó 15 million wọn ò rí tán ìyàwó ẹ̀ wọ́n bá sọ̀rọ̀ ojú ẹ̀. ẹni sọ ẹ má lọ fast ẹni wọ́n béèrè owó. wọ́n béèrè 15 million lọ́wọ́ èèyàn kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ wọn ò rí tán. ẹ má gbọ́ ìyàwó ẹ̀ níbi ẹ̀ báyìí wọ́n bá sùn nínú gbó ìyàwó yẹn wá síìkì tó jẹ́ pé ó stẹ̀kù wọ́n sọ wá sí ìyàwó yẹn lè wọ́n san 5 million wọ́n sílẹ̀ wọ́n wá sí ìlú ọkọ̀ dání wọ́n mú ọmọ dání ọmọ wọn 500 less lọmọ wọn yẹn wà wọ́n pa ṣùgbọ́n wọ́n dẹ̀ pa ọmọ yẹn lójú. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kábíyèsí ọlọ́run títóbi ẹ̀ wọ́n lẹ́yìn ìgbà tó bọ́ ọmọ yẹn sùn tó wọ́n wá pa. wọ́n tún pa lójú ìyá àti bàbá ẹ̀ ó wá kú ọkọ nìkan ìyàwó yẹn wá ń parí fúnfúnṣà fún ìjọ ọkọ òun ní nǹkan tó ń jọ ọkọ òun náà lẹ̀ but later wọ́n ṣàpadà sílẹ̀ náà wọ́n san owó kan tó kéde. so wọ́n lose ọmọ wọn wọ́n tún lose ìsàlẹ̀ wọ́n lose ọmọ wọ́n tún lose abẹ́. wọ́n tún lose abẹ́. wọ́n lọ sọ fún àwọn ará ọkùnrin ìfọ́nà wà tẹ́ gbé wá o tó jẹ́ kó ti lose everybody àti ilé àti gbogbo ẹ̀ tó wá sí Ọ̀ṣun àbí nǹkan ètò sórí yẹn náà tó wá sọ̀tẹ̀ sọ́dún mo máa ń sọ pé alẹ́ àwọn èèyàn gan-an má bínú torí mínítì tẹ̀ ń fún wa yẹn ló jẹ́ kí n máa sáré bẹ̀rẹ̀. That's okay yé mi. so ń wọ́n wò pé káwọn pípọ̀ yẹn kọ́ ìjókòó kan ronú àwọn tó wà kókó ní ilé àwòsàn yẹn kọ́ jókòó kí wọ́n ronú ipe gbogbo nǹkan táwọn wò yìí pé táwọn bá sílẹ̀ kí làwọn fẹ́ ṣe nílé kí làwọn fẹ́ ṣe ń gbá ní ojú ẹ̀mí wọn àwọn ọmọ tó bí tó dàgbà tó táwọn ọmọ yẹn tó ti ṣe kinní wọ́n lọ lójú wọn ilé gan tí wọ́n ń ṣe kinní wọ́n lọ lójú wọn àwọn gan fún ara wọn èyí tó bá wà láyé ló lè sọ story. It's a very sad news again. ṣé ẹ̀gbọ́n mi. mo ń gbọ́ yín sá mo ń gbọ́ yín mà yá mi. èyí tí ò sí láyé kò lè sọ story mọ́. kó wá wo gbogbo nǹkan tí àwọn bẹ̀rù pé àwọn ò fẹ́ kó sọnù kí làwọn fẹ́ ṣe wọ́n ní àjẹ́ náà ni wọ́n ní ìsàlẹ̀ ṣèbáwọn náà ń pààyàn àwọn tó wá sókò tó tí wọ́n pàdé lẹ́yìn ara wọn ni wọ́n kó tiẹ̀ wá nínú kó wá wo bá a ṣe máa ṣe pẹ̀lú àwọn. kó wọ́n yí pé táwọn bá làwọn takú síbẹ̀ yẹn ìtọ́nà bá ní kó ní lọ́ọ̀kì òun máa padà wá nínú ilé gbogbo nǹkan tó ń ṣe wọn máa bàjẹ́ lójú wọn kó fẹ̀kọ́ make up mind wọn kó wò tókè ilé bàbá ọmọ kò ń gbọmọ lẹ́rù ẹ̀jẹ̀ tí a jọ lọ bẹ̀ kọ́jọ máa fọ́ nǹkan mọ́ra wọn lórí ibẹ̀ yẹn kí wọ́n jọ máa búra wọn. because kí at least káwùsà kan tó lè attack wọn nínú ilé nílẹ̀ Yorùbá at least àmọ́ fáwọn Yorùbá náà mọ̀ ń dá sí but at least wọ́n á sì better ju situation because situation tẹ́ sọ láàárọ̀ is a very very sad one tí wọ́n kidnap family kan tó bọ́ ọmọ yẹn sùn wọ́n padà pa wọ́n bá yàwó sùn ní ìṣojú ọkọ ẹ̀ wọ́n wá fi ìyàwó sílẹ̀ ọ̀tọ̀ ọkọ sílẹ̀ ọmọ tó wá pa yẹn nísìn tó bá tẹ̀ pọ́ tẹ̀ fọmọ yẹn sílẹ̀ náà pa tẹ̀sán fún wọ́n ti jẹ́ nísàlẹ̀ àtẹ̀lọ́ mánéjà rẹ̀ ẹ̀ tí wàá padà pa. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti padà pa now kí wọ́n tètè kọ́ ronú wọn kọ́ wo nǹkan táwọn fẹ́ ṣe. ṣé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ṣé bí 10 years ago ni. no mo ń sọ̀rọ̀ last year. ẹ mọ kọ mọ ní kí wọn mọ béèrè náà ni ẹ mọ pé ẹlòmíì lè rò pé bí ọ̀rọ̀ tó ti pẹ́ ni ẹ mọ kọ ẹrẹ wọn lè gbé nǹkan tó ti pẹ́ ebi ti 2018 ni ti woman ti máa ń play yẹn ìtẹ́ tún sọ ìnísìn tí wàá lágbára ju tàwọn yẹn lọ because ìtẹ́ ń sọ ìnísìn wọ́n ọ̀pá àwọn yẹn wọ́n fi wọ́n sílẹ̀. ẹ̀dùn bí ọmọ lúkà àbórí tọ̀dọ̀ ni máa nǹkan tí wọ́n gbé lọ sí jail tí wọ́n dáná sunlé ẹ̀ tó tún padà lọ tí ó lọ bọ́lọ́pàá tí ọlọ́pàá sọ pé àwọn ò ríyàn kankan nígbà tó máa fi débẹ̀ tó ní wọ́n pè òun ṣe bí ọmọ Yorùbá ni tó lóun padà sáfùrẹ́ àbí nǹkan ó dàpọ̀ ọmọ lúkà ni tó lọ bọ́ ọmọ lúkà tí wọ́n tún tì mọ́lé lórí nǹkan ẹ̀ tó padà rí bí escape tó wá sí ilẹ̀ Yorùbá padà ṣe sílẹ̀ Yorùbá ta sí bẹ̀rẹ̀ náà ló padà wá sí nígbà tí gbogbo nǹkan sọnù tán. àwọn tó bá ní kọ́ fi lè yẹn rent àwọn Haúsá náà ní kọ́ fi rẹ́ǹtì fún kọ́ máa bọ̀ ní ṣe tó bá pẹ́ fi rẹ́ǹtì fún Haúsá tó ara wọn ni wọ́n kọ́ máa mánéjì wọ́n kàn máa sanwó sí àkáǹtì wọn ni káwọn dẹ̀ máa bọ̀ nílé kọ́ máa káwọn ọmọ tó bá dẹ̀ sí ipa wọn ò lè wá ẹ̀ káwọn ọmọ wa ẹ̀yẹ dúró sọ̀rọ̀. nǹkan mo dẹ̀ tó fẹ́ ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa mí mọ́ ilé ìjọsẹ̀ kínní ni
tó bá jẹ́ pé àwa kan wà lókè bóyá ilé tó fẹ́ gbé sí wọ́n lè máa ní a lè fi ṣe business lẹ́yìn mẹ́wàá bá dáwọ́ jọ kọ́kọ́ flat ó kà àwọn tó ń bọ̀ ní Kaduna yìí o ibi ìgbà nọ́mbà wà. iṣẹ́ tẹ̀lé yóò yẹn ìyá wa wà á rí ibi tó máa dé sí ẹni tó bá fẹ́ rí èmi ti níyàn kan tó yẹ pé ó ti padà nísìn Ogun State but mo ní go to details ó ti wá ń ṣe inquiries yẹn and I think I haven't spoken to him but I'm sure things have been sorted out so ẹni tó bá really fẹ́ padà wá so ẹ ṣé gan ìyá wa so thank you so much. Ẹja tó ẹ má bínú máa check it again máa check it tó bá parí ètò ó di sad news méjì mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ṣe ń darapọ̀ mọ́ ètò yìí àtago 4:00 láti bẹ̀rẹ̀ it's a very hot one okay kọ́lá ti Sokoto mi ló ń pè ẹ má dárúkọ ẹ káàárọ̀ sà ẹ gbọ́dọ̀ mẹ́ta o ọjọ́ kan pẹ̀lú ẹ ti parí program náà fẹ́ ṣe àlẹ́ program. mo ṣe wà lórí ẹ̀. tọ́ ẹ ṣe wọn ẹ̀dẹ̀ kú ọ̀rọ̀ ìlú. àwa nìyẹn all hail Biafra. mo ṣe ìdí fọ́tò kan sí yín sí èyí ní Sunday láwọn kùtùkùtù gàrí làwọn ìyá ń jí mú Nàìjíríà táwa. kọ́lọ́hún ṣàánú wa. àmín. so àwọn èèyàn wa mi ò mọ tí à ń gé lórí Nàìjíríà wọn ìmọ̀ta à ń gé nàtọ̀ because àwọn tí bí àwọn ló ń jẹ̀gbádùn Nàìjíríà àwọn àti ìwò là ń gbé gbogbo ìkúrú tí wọn bá láwọn ṣe ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n ń ṣe sí Yorùbá ò dídí kankan yìí kò dídí kankan kí wọ́n ní àǹfààní Nàìjíríà tó la wà tá a dẹ̀ ń lọ táwọn kan tó tún lágídí. so Ọlọ́run fún wa ṣe sáwọn pẹ̀lú òdò ṣe. ọ̀dà ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni and it's right gàrí lọ́mú lóòótọ́ láàárọ̀ Sunday gàrí nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ń pe Ọ̀rúnmìlà Mr. Jide màá pè yín náà I know there's a lot of calls coming through but we're trying to push Ọ̀rúnmìlà ò gbé kọ́ọ̀lù so you're probably a little bit busy again. Let's go and take more calls. Àti pẹ̀lẹ́ nǹkan gbé kọ́ọ̀ ẹgbọ́n sókè. ibi tí mo ti fẹ́ pìkẹ́ ni mo ti lùsì kọ́ yẹn ẹ ṣe gan mú owó nǹkan dẹ́ ṣe ẹ̀rẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun náà. ṣẹ́rí fídíò ṣẹ́rí nǹkan tó tẹ ṣóun sínsìn ní pé àárọ̀ Sunday àwọn ọmọ Yorùbá mú gàrí. nígbà tó bí èmi at least gbogbo around the 1993 94 95 all the way to like 96 mo ìrántí dáadáa wípé tàbá jí láàárọ̀ Saturday tàbá ti ṣe regular cleaning nínú ilé tán ẹyin àti iṣu la máa ń jẹ àbí ẹyin àti bread bá ṣe máa ń combine ní ẹyin àti bread àti tea it's like a regular Saturday tradition tá máa ń ṣe lẹ́yìn tàbá ti clean gbogbo inú ilé tán but nísìn ọmọ Yorùbá mélòó ló lè sọ pé òun lè jí láàárọ̀ ọjọ́ Saturday o kó clean tán kọ́ dín odindi crate ẹyin kan àti búrẹ́dì bíi àbí 10 láti bakery tó ẹ̀ṣẹ̀ ṣe jáde kò sí even though tó tiẹ̀ bá wà gan àwọn tó wà well doing láàrin àwọn ọmọ Yorùbá as at today and yet tí mo sọ fún yín yìí this is like 1996 1997 tẹ́ pé tí mọ́mì mi bá sọ pé àwọn fẹ́ so oúnjẹ fẹ́ everybody láàárọ̀ báyìí odindi crate ẹyin kan ló máa dín tán fún everybody nínú ilé gbogbo àdè máa jẹ a máa tún dín sí but kò sẹ́nibọ̀dì tó lè ṣerú ẹ̀ lénìí and the reason tí mo fi bẹ̀rẹ̀ conversation mi from there is that ọ̀rọ̀ yahoo tẹ̀sán yẹn ṣẹ̀rí government in Nigeria wọ́n ti fi àwọn Nigerians sínú abject poverty tó yẹ pé abject poverty tí mò ń sọ is that regular 100 naira note ò ní value mọ́ ní Nigeria 100 naira note ò ní value mọ́ so if 100 naira tí 100 naira ò bá ní value that means the economy of that country is completely ruined ṣe ní America tá wà yìí 50 cent lásán 50 cent lásán ní value 50 cent lásán tí bá wọ ẹ mọ reason tí mo sọ pé 50 cent ní value 20p lélẹ̀
tí bá lọ ra nǹkan nísìn tó bá pé 20p tó bá pé 20p wọ́n ní tajà yẹn fún mi. mo kàn lo 50 cent fi ṣe example ni. That's 20 pence. 20 pence. Yeah, mo kàn lo 50 cent fi ṣe example ni. Mo kàn lo 50 cent fi ṣe example ni because even though 5 cent àti 10 cent ó ní value l'Amẹ́ríkà yìí. Ẹ̀dẹ̀ mọ́ wáyé tí mo sọ pé ó ní value. Tí bá ní 10 cent lọ́wọ́, tí bá lọ sínú store tó ti ń ta candy, mo yìí lè ra candy 10 cent. That means pé ó ní value. Èèyàn mélòó ní Nàìjíríà of today ló lè sọ fún mi pé òun máa mú 20 naira wọnú store kan láti lọ ra candy tó dẹ̀ máa rí a better quality candy tó kò sẹ́nibọ̀dì tó lè lo 20 naira fi ra Eclairs mọ́ ní Nàìjíríà. Eclairs tó yẹ pé ní 1995 1996 1997 1998 nǹkan bíi èlò làwọn fi ń ra Eclairs nígbà yẹn bí i 50 kobo àbí 1 naira or something like that. Ìgbà tí mo yìí wá kékeré lélẹ̀ mo yìí rántí dáadáa kò sẹ́nibọ̀dì tó lè boast fún mi lẹ́nìí ní Nàìjíríà pé táwọn bá mú 20 naira dání ní pé 20 naira yẹn ní value kò sẹ́nibọ̀dì. Ọlọ́run ló tiẹ̀ mọ iye tó tiẹ̀ ń ta pure water gan lásán regular pure water tó ń ta ní èlò lọ́ńtà 5 naira back in the days. And again èèyàn púpọ̀ lè sọ pé economy ti change everybody understand pé yes economy ti change ṣùgbọ́n iye téèyàn fi ń ra nǹkan l'Amẹ́ríkà ń bí èèyàn lè rírú ẹ̀ fi rà ní Nàìjíríà. So ó ní àwọn show kan tẹ máa ń ṣe láràárọ̀ tẹ máa lọ sínú àwọn store tẹ máa lọ ra nǹkan ẹ máa sọ pé bí i 20 pounds lẹ máa fi ra ogun nǹkan tí pọ́ọ̀tì máa fi kún. Mo fẹ́ jẹ́ anybody tó bá wà ní Nàìjíríà tó bá yìí lè pè wọlé mo fẹ́ jẹ́ kó pè wọlé wípé ọdún Ìdí Mubarak tó ṣe yìí èló ni wọ́n ra ẹran àgbò compare sí èló tó rà ní last year. Nǹkan tó fà á díẹ̀ pé Yorùbá nation à ń láti gbà nìyẹn. And láti gba Yorùbá nation, that is the reason we have to get our Yorùbá nation by all means. Anybody tó bá favour anybody tó bá like ọ̀nà táwọn ẹlòmíì bá gbé gbà fine, anybody tí ò bá like ẹ̀ fine. Ṣẹ́rí ìka ọ̀dọ́gba ìka márùn-ún ni làwọn èèyàn ní lọ́wọ́ kan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ àwọn èèyàn máa ń gbà dé destination kan. As long as tá bá dé destination ìyẹn ló ṣe kókó bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ every time focus always and láti focus target yẹn gangan ni anybody tó bá wù wọ́n tó bá fẹ́ jà kọjá anybody tó bá fẹ́ wù wọ́n tó bá fẹ́ ṣe awareness go ahead as long as we get to our destination ìyẹn ló ṣe kókó. Yorùbá nation á gbé ogun wa bàrà gbé kìí ẹ ṣe kan. Thank you so much Ọ̀rúnmìlà nìyẹn láti America mo kí gbogbo wa lẹ́ǹkan sí aago 9 ló ṣẹ̀fẹ̀ lò. We're still here. I'm still going to now do a summary again of gbogbo tatin so that I don't lose plot. Ọláyẹmí Kókìkí mo kọ́kọ́ fẹ́ kọrin fún ẹ náà. All right, sir. Ọláyẹmí Kókìkí máa bá Múdíá ẹ lọ. Múdíá ẹ máa tẹ́wà lọ́rùn o. Òun ni gbogbo wọn ọmọ mi mọ̀, òun ni gbogbo wa mọ̀. Ibo ni Ọláyẹmí Kókìkí ni? Níbo ni ó yẹ tètè lọ gbọ́? Ọláyẹmí Kókìkí ni. Ìwọ ló já wá sí, ìwọ ló jẹ́ ká mọ̀ bí location 419 ṣe rí. 419. Ipe kò dáa, ó ti di kòrò fún location 419 ìwọ ló sọ fún wa pé ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí, ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Òun bá mi já wọn sétí ẹ̀, òun bá mi já wọn láìsí wọ inú òkùnkùn la wà o. Ìwọ náà ló tún já gbogbo àwọn mídíà kọ̀ọ̀kan sí tí wọn ọmọ tó ṣe lọ náà ti rẹpẹtẹ. Ipe wo ẹ jẹ́ ká dúró bẹ́ẹ̀ tó ń já wọn sí, òun jẹ́ kọ́ ọmọ bó ṣe lọ tún jíjà wọn. Èèyàn kan ṣoṣo ní ìdílé kan tí àwọn tó kò bá wò pé akínú tó wọ́n ti ráìdì wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ráìdì wọn o èèyàn kan wá dé àwọn ọmọdé láti ilẹ̀ bó ṣe stubborn nìyẹn àwọn akọ gbogbo ìyá yẹn òun ló bá wá já míì sí ilé mi náà àwọn tó wá já sí àwọn abẹ́rẹ́ sí ní sọ pé àwọn máa gba àwọn kò nínú ìyà bẹ́ẹ̀ tí ò sí èèyàn kan tó ń díje èèyàn kan gbogbo àmà wà lójú kan ṣoṣo ni òun náà lábẹ̀rẹ̀ bí àná yìí lọ́nà Ọláyẹmí Kókìkí tó mọ gbọ́ rẹ tó ti sọ ni ìwọ ló ń dógunlẹ̀ ìwọ ló ń dàdàkúdà lẹ̀ ìwọ ló ń ṣe gbàkanlẹ̀ ṣé wọn padà wá cooperate last kò wá zọ́ngbà yẹn kó ní gbogbo pọ́n ti bẹ̀rẹ̀ lórúkọ jẹ́ òkè ọlọ́wà dúró. èmi mo ẹsẹ̀ mo ń sọ̀rọ̀ láti Dubai. moment tó ń sọ̀rọ̀. kó wá ló ti sú ẹ kó ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ lórúkọ jẹ́ o nìkan tó fẹ́ ṣe o kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan tó ń ṣe ń gbà yẹn wọ́n fẹ́ ṣọ́tọ̀ fún ẹnu ẹni ọlọ́run dẹ̀ ló fi rán ẹ òun ní kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ òun náà bàbá lọ sí nìkan ọlọ́run tó wá ṣe é bàbá ṣàtúnjà látara pé òun tó sọ ní òun ní dúró títí tá a máa fi gba Yorùbá lè sàn yìí sẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tó lè ní láti fi shut up ẹ náà ti fi shut up ẹ wọn shut up ẹ gbogbo ọmọ mi ní Dubai tó bá ti ṣe báyìí àníyà ẹ̀gbọ́n ẹ ti bẹ̀rẹ̀ Kókìkí ti bẹ̀rẹ̀ ẹ lọ wo ìgbà wo la máa kúrò títí ọ̀yá mi kan náà lè kú 80
ó ní òun ò lè ṣe kó òun má gbọ́ tó o bá ti sọ nǹkan tó bá ti sọ lábẹ́ gé bó ṣe jẹ́ nìyẹn èèyàn kan ló máa jíjẹ́ èèyàn kan wọ́n ti wọ́nà láti lè break ẹ̀ down wọn rí wọn ọ̀dẹ̀ lè rí ọlọ́run ní fún wọn ṣe àjọ máa bọ́ sínú Yorùbá nation yìí ní pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run a máa ná fúlàgbé ọ̀tá bá lè nà nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ fún mọ̀ pé lágbára ọlọ́run kan ò lè ṣẹlẹ̀ tó náà ti parí iṣẹ́ fún wa ọlọ́run ti parí iṣẹ́ fún wa wọ́n máa lárí mọ́lẹ̀ náà ni ṣé o mọ̀ gbogbo àyìnbó yan kan ti ń wọ́n ti rán wọn sí ẹni gbogbo ìlú ọ̀nà mọ́ bó ṣe máa dọ́dọ̀ ẹ̀ náà dẹ̀ mọ́ nǹkan táwọn lè ṣe. ọlọ́run ló ní ìrìn àjò so kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe fún wa a máa ń ná nǹkan wá ẹ̀wò bíbá wà láìpẹ́ wọ́n ti lára ọmọ kan ṣẹ̀ dé bíbá wọ́n wá fún nọ́mbà mi torí mo máa ń tẹ̀ láti ẹ̀pọ̀ àtọ́bá ti jọmọ Yorùbá ó ní Nàìjíríà ló ń wà bẹ́ẹ̀ location fún wa náà mú ní mò ń mọ́ Nàìjíríà wà ní location fún wa náà ó ní òun ṣẹ̀ dé bíbá pé òun ti wáṣẹ́ wọn fún Nàìjíríà ní iṣẹ́ bíbá tó bá ti gbọ́ pé Nàìjíríà ọmọ nínú wọ̀ wàhálà tí wàá ti dé Nàìjíríà máa ní no war débi kọ́ ọmọ yẹn wá sọ fún mi pé ìgbà tó ti ní kò síṣẹ́ òun ò ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó Nàìjíríà o mo ti ní àwọn bíi méjì lọ́wọ́ FM mo máa lọ ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó wàhálà òun máa lọ ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó FM wọ́n wá ní pé ìwọ tó ò ṣe tẹ́lẹ̀ ó ní ẹ̀ṣẹ̀ òun Ọlọ́run á máa bá òun kọ́ sí Ọlọ́run á máa kọ́ sọ́nà òun olóṣèlú Nàìjíríà ọmọ yẹn dẹ̀ wọ street ó ní òun kọ́kọ́ dà ní òun bọ́ra òun sí wòwò wípé kí ní ìkò òun lọ́kàn láti ṣe o àwọn location fún wa náà Nàìjíríà ló jẹ́ kó òun ṣe o òun ti wọ street òun dẹ̀ ti wọ̀ nìyẹn òun máa jẹun náà ọmọ mẹ́ta nílé ọmọ máa jẹun ìyàwó máa ẹbí gan nígbà kó kìjì mi tí mo ní kó má ṣe mọ́ abánijábọ̀ ìmọ̀ kan tí mo lè ṣe mọ́ torí mi ò lọ́wọ́ nígbà tẹ́ bá lówó tẹ̀lé níṣẹ́ tẹ̀lé fẹ́ fún la máa ṣe sí báyìí ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ káàkiri àgbáyé èmi tẹ́yìn mọ́ ọ̀nà ẹ̀ sọ yẹn àwa ní ká ní sùúrù. mo wá pè mo wá ní ṣe sọ fún ọ ní wíṣíkàtì máa bọ́ sọ olórí burúkú ni àwọn ọmọ tí wọ́n àbí báyìí ẹ̀pọ̀ ọlọ́pàá náà ṣé mo ṣàjálè mo dẹ̀ ní àjì mo níwèé gbèlú mi lọ́wọ́ mo ní mo fẹ́ ra nǹkan náà fẹ́ ra nǹkan oníwájú tèmi kàn fi sàrọ̀ kí ló pọ̀ yà láì já ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tèmi ṣe. àwọn olórí burúkú wọn wà bẹ́ẹ̀ tó ṣùọ̀ Mr. Koiki a máa ń ná nǹkan wa máa ń ná sókè àmà ná sókè nìyẹn lágbára Ọlọ́run ti tẹ̀lé wa kó sẹ́kọ̀ọ́ tó máa ṣẹlẹ̀ so mo ní kí n kí n máa bá tẹ̀lé lọ kò sí wàhálà wọn ní gbogbo ọmọ mi ń wò tó wá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí ó yá Koiki ti bẹ̀rẹ̀ ó yá mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run máa bá àfisọ́ ní ẹ̀ṣọ́ yàbọ̀ Ọlọ́run tó dájú aṣọ yìí àti tí kan bàbá wa ṣe Fadéyẹmọ Ìgbòho òòṣà àjọ máa wọ ní fẹ́rí sùn tí ò ní pẹ́ mọ́ kò tẹ̀ pẹ́ mọ́ púpọ̀ mọ́ ta máa wọ nǹkan wa Ọlọ́run bá mi wà pẹ̀lú bàbá mi. ẹ ṣé gan ni mo máa kí gbogbo ẹ̀yin aláwo tí ẹ wà ní gbogbo ìgbèkiri kó gbogbo lẹ káàárọ̀ òjíire let's just brief ourselves back fanfan àwọn tó ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa we started with this morning let's listen to Nnamdi Kanu. Liberty, fairness, equity, and justice. In practical terms, these are very good sounding words, but in practical terms, what does Biafra mean? Confederation. So, a weak center, very strong regions. Absolutely. Have you had a change of mind, therefore, about getting an independent Biafra? Because that's what I seem to be hearing. No, I've not changed my mind. An independent Biafra means going back to where we were before the white man came. Okay, so you're not talking about a federation when you say a confederation. You're not talking about a federation as part of Nigeria. You're talking about total independence. Absolutely. Complete independence. Now, is there anything that can happen that will make you change your mind about this particular direction? No. So it is either Biafra or nothing else. Or death. Or death. That's correct. If push comes to shove, Yes. will you go to war? No, because truth is a far more potent and deadlier weapon than bullets and mortars. So no war. You've ruled out the... Absolutely no war. No war. When I say Biafra order, they have to push it. Either I am alive, I die in the process, I won't stop. Allow me to repeat, if you don't mind. Had sovereign national conference been convened by the powers that be, where every ethnic nation, I said every, I don't care if there's 600, I don't care. Everyone is all the 500 everyone together to say, this is all, others can delegate, I don't know, powers to other people to attend on that behalf. Sit down to say, what type of country do we want? Sit down, discuss, agree. I can begin to perhaps submit to your position. Is it too late? It is way too late. They've killed too many people. They've raped too many lives.
They've wasted too many souls. How do we bring those people back? If the federal government, given the agitation that is going on, becomes convinced that, you know what, these people have a point, it is time to actually address all these issues, and they begin to systematically address some of these issues, would you change your mind? No, because of the deceptions of the past. No trust. No trust. Our theory was that it was negotiated. Nothing happened. 1968, if I recall. And the confab report. What became of it? Koikimedia is going to finish. I'm going to start it again. Instagram. Construction and heaven knows what else. What became of them? Nothing. Calabar Seaport is not working. Can you tell me why it's not working? It's a seaport. Used by the colonial masters. Why is it not working today? How about Iguacha Seaport? Why is it not being used? Why not worry? Why must we allow only Lagos to function as a viable seaport? In England, where I used to live, you had Liverpool, you had the Sun, which is Portsmouth, Southampton. Everywhere, you had harbors and ports. So why must you have only one? I've heard people say these are very valid arguments, and that these are things that are to do with bad governance. So, the average... That's what people say, bad government. Is facing poverty much in the same way that the average guy in Yobe State is facing poverty. And so these are issues of governance. You don't agree with that? I agree completely. Okay. So if that is it, why isn't the agitation about tackling the problem, which is ensuring good governance, perhaps starting from locally? Because part of the allegations against you is that you don't confront your political leaders in the East, and you'd like to blame the same thing they're telling us. Because the way I would want to solve a problem is not how a Fulani man wants to solve it. That's it. You really believe this is an ethnic thing, and the approach is different? The approach is different. The way Yoruba people want to solve our problem, bá ṣe fẹ́ ràn wá lọ́wọ́, Fulani ò fẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo resources wa wà ní Abuja. Governor Seyi Makinde tó bá fẹ́ lo lẹ̀, tó bá fẹ́ mú resources, á kọ́kọ́ lọ gbàyè lọ́wọ́ olórí burúkú Sultan of Sokoto, tí àwọn máa lè Dàpọ̀ Abíọ́dún tí kò ṣe gbogbo state yín tó fi rírọ̀ fọ̀rọ̀fọ̀. Tó bá fẹ́ ṣe nǹkan kan, á kọ́kọ́ lọ tọrọ àyè. Á lọ tọrọ àyè lọ́wọ́ Buhari. Tí Sanwó-Olú tó bá fẹ́ ṣe nǹkan kan, á kọ́kọ́ lọ tọrọ àyè lọ́wọ́ èèyàn kan ní Sultan of Sokoto, which you are right. And that are reasons why we are saying we should get the hell out. Let's go straight and take this caller. Hello, caller. Hello. Hello, Carol. Hello. Àwọn nìyẹn. Kú iṣẹ́ náà. Àwọn nìyẹn sà. Ètò gẹ́gẹ́ sí ètò ni. Ẹ ti wà lórí ètò náà. Ẹgbọ́n méjì ló sọ̀rọ̀ láti Dubai. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti rally tí ẹ̀ka speech kan jáde yẹn. Èmi náà rí sí ìtọ́rọ̀ yẹn, but dábàá fẹ́ ṣe síta tó. A náà lè ṣe síta tó láì pípa kárí àwọn èèyàn wa along ní bákò. Majority àwọn èèyàn wa wọn ò ní data. Àwa few ni àwa tá a ní access sí internet. But tá a bá ṣe rally, ìlú tó tá a bá jẹ́ ṣe rally ní ká máa pè náà ju gbogbo wọn pé a máa pé kọ́ máa jókòó kúrò wọn o. Tá a bá jẹ́ ṣe rally ká máa sọ fún wọn ní gbogbo bóyá gbogbo tètè lábẹ́ ṣe rally ni o, bóyá àbìkan lábẹ́ ṣe rally ni o. Ká hàn náà sì fún wọn pé a máa pé títà tó mọ. Ṣé rally bá ti tọ̀? Títà tó máa kíkọ̀. Thank you so much. Now let's also listen to our own father. This is an old video. I recorded this one last year, January. Let's hear what Baba has to say here. And contributed our sovereignty into Nigeria. Now find that the federal government has taken everything. We have no power anymore. Our rulers have no power anymore.
Nobody has no power anymore. They have made it impossible for us to do our part of the contract that the entire into 1963. And so we now have fired, we have now fired a constitutional dispute with the federal government. So then there is a force majeure. We can no longer compete to the citizens under this arrangement. Therefore, you have created for us a reason for not wanting to be under it anymore. That is the very force majeure. So this was when Baba was explaining to us about the Constitution. And nothing has still changed regarding that Constitution. Because not that they've amended the Constitution, they've also made that Constitution not to be something that will help us moving forward. And when we talk about this Constitution that all these politicians wants to go and use, everybody knows that the Constitution is not going to work. Let me now go back and give us the definition again of a nation. Nation. Clarity TV, Yaku. Where's the remote? Remote TV, Yada. Nation. Nation is a large body of people. Ọ̀pọ̀ ènìyàn. Bí àwọn tó wà ní Kwara State, Kogi State, Ondo State, Ekiti State, Ọ̀ṣun State, Ọ̀yọ́ State, Lagos State, Ogun State, ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ń pè ní Nation. Nàìjíríà ò kì í ṣe Nation. òyìnbó ló pè wá ní ìlú. Bọ̀ kí ló máa wá fi mọ̀ pé ìlú ni wá? Kò ń ṣe green white green flag yẹn o. Ìyẹn kọ́ ló máa fi sọ pé ọmọ ìlú ibẹ̀ yẹn ni ẹ́. Mo mọ̀ pé ó difficult fún yàn láti understand nítorí pé wàá máa pẹ́ ìlú ta ti ń jẹ́ láti bí 62 years. Níbo lẹ́yìn tí wá tẹ wá tá à ń ṣe independent, tá à ń ṣe celebration, tọ́lọ́ ń gbá bọ́ọ̀lù, tọ́lọ́ ń represent wa ní gbogbo àgbáyé. We can stop all that and then go back and reclaim who we are before àwọn aláwọ̀ funfun òyìnbó dé, just as Nnamdi Kanu said as well in that video that played on this thing. Because nǹkan kan là ń jẹ́ kóyìnbó tó dé, òyìnbó ló change narratives tí gbogbo wa fi ń pera wa ní Nàìjíríà tá fi lọ ń gba passport green white green. Tó bá yẹ kó wọ́n fi wá sílẹ̀ bá ṣe wà ní Yorubakingdom yẹn la máa jẹ́, a máa lọ máa ní representative ní gbogbo àgbáyé lórí ọ̀rọ̀ Yorubakingdom. A fẹ́ lọ gbá bọ́ọ̀lù ní basketball ní swimming ní gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe. But n tó wá ṣe ni pé wọ́n kó gbogbo àpapọ̀ sínú inú abẹ́ ibì kan wọ́n wá pè ní Nàìjíríà. Àdẹ̀ ń ṣe lédè kan náà, èdè wa yàtọ̀. Ìyẹn mo ṣe sọ pé ẹ̀yin ẹ yọ English kúrò nínú Nàìjíríà kẹ́bìrì pé kí ló kù? Ẹ yọ èdè kúrò. Ìyẹn kan tó ń sọ pé language àṣìmú díẹ̀díẹ̀ ni. So tí bá sọ pé mo ti dárúkọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, àwọn kan ní àwọn Ẹdó nǹkan kan kọ́ kí la máa ṣe pẹ̀lú àwọn yẹn. According to bó ṣe wà nísìn, a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ hold on to the 8 states. Kò mí pa àwọn tó wà ní Ẹdó àní Yorùbá ní lọ́dọ̀ wọn níbẹ̀. Àwọn kan ní Kóìkì bọ́tẹ́ bá ń sọ pé ká pín àwọn kéékèèké tó wà níbẹ̀ yẹn, kí la máa ṣe pẹ̀lú àwọn yẹn. Àwọn ìlú wà tó ń pé 1 million. Tó o bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ lára àwọn ìlú bí Biafra àbí bí ilẹ̀ Yorùbá, káwọn náà declare tí wọ́n kọ́ dá dúró. Kọ́ ṣe kí ni? What video? How can I download this recorded video? I'm not sure which of the video you're talking about. Kọ́ dá dúró. Somebody said, I will never live in Sokoto even if I'm offered 10 million. There's no point because that 10 million will kill you. It's a shithole part of the world. And that's why àwa ṣe ń sọ pé nísìn pé ẹ jẹ́ ká padà lótìtọ́ àwọn media tó bá wa ṣe nísìn, they will be part of the media nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró, but òfin tó máa govern gbogbo wa, constitution tó máa govern gbogbo wa, everybody will respect it. Àtẹni tó bá wa ṣe nísìn àtẹni tó ṣe,
àwọn tó jókòó nísìnyí tó sọ pé kí Tinubu lọ ṣe kódà Adéyínká grandson mo sọ fún yín pé ó ti ṣe fídíò tí mo rí lánàá. I watched the video yesterday on their page YYF tó sọ pé wọ́n ní gbé fún Tinubu. Ibo òun ló ń pariwo kó máa gbé fún Tinubu tẹ́lẹ̀ pé kí Tinubu lọ ṣe, and some of you tẹ́ máa ń sọ pé yẹn pé ká lọ lo political angle pé ká lọ lo agbọ́dọ̀ ní political structure. Do you think Sowore can do anything? The worst is Sowore will continue to be doing the push but kò lè do anything. And they cannot attack Sowore because he's using a political angle to move around in Nigeria. The reason don't find any problem, the reason why they're giving us problem is because we are using a different angle to demand and reclaim back what belongs to us, which is a Yoruba nation. Tó bá jẹ́ pé a lọ register ta náà fẹ́ ṣe political party nísìnyí, then we will not have any problem. They will allow us to do whatever we want to do, but we cannot win them on the top. So as you idiot thinking that Obi will win this 2023, that's if there's going to be an election in Nigeria in 2023. Everybody knows that. So the analogy that Obi is saying that this has got nothing to do with tribe. No, I am a Yoruba man. I don't want to be part of Obi presidency as my president. I don't want even Tinubu as a Yoruba man to be my president in Nigeria. I don't want Atiku. And this is what we must continue to emphasize on Nigerians, that you are not Nigerians. What? Are you deaf? Stop listening to Reno. Okay, leave Reno alone. Leave Dikpo. UK. All these people that call themselves influencer, Link, and the rest of them. They're boku for Twitter. Confusing average Nigerians that you are Nigeria. There's nothing called Nigeria. It's mirage. It is this country that call us Nigeria. Are you deaf? Which one you don't understand there? Yes, the British cage Nigeria. Yes, the British keep us in a cage called Nigeria. Nigeria is not a nation. It's a cage. So when you go and listen to Dejade Yonju, he's my friend. I like him. And they're telling you, oh, their views is not to break up Nigeria, but they want us to have a structure where we can all remain in Nigeria. It's a lie. It is not going to work. We will all be fighting each other for the next 50 years if we remain in Nigeria. It's as simple as that. There's no doubt about this. Does not mean that I hate the Hausa people. Does not mean that I hate, the Igbo people, the Shekiri people, the Middle Belt. But I want to make sure that our own interest come first. There's nothing wrong in that. And our own interest cannot happen with this system of being part of a political party called Nigeria that the British created, and then fraudulently, remember that word, fraudulently use the Fulani to hold us in bondage today. I can understand. We have been in a country called Nigeria for the last 62 years. We have done it independent, arise, O compatriot. But now we realize it is all fraud from the British government. And the only way now is to reclaim, remove that English. Nigeria. Tell me what language we're going to be speaking if you remove English. Remove English and tell me what language you're going to be speaking. Listen and explain to me what language we should be speaking. Hello, caller. Hello. Hello, good morning. Good morning. You're welcome. Is the president of the Yoruba Youth Movement Council? Okay, more Lori program by, so I'm not sure whether you're aware or not. No. All right, I'm not aware. All right, we're gonna speak later. It might be I gotta take him off because he's not aware. There's no point to holding any point. Cherry, this is how I get busy the whole day because nobody's talking. This is a busy line itself. So sometimes people don't know whether I'm live or I'm not live. This is how we get busy throughout the whole day. So
those that still want to keep one Nigeria, on what ground should we keep one Nigeria? Somebody say maybe we'll be speaking Pidgin. Even Pidgin is not our language. Hello, caller. Okay, let's connect. Location 9. You can tell. So when I now explain back and say nation, our Yorubakingdom Tiwa before United Nations was formed in 1945, June 26. Do you know we've been around for thousands of years? Nigeria bere. It only started about 108 years ago. So why do you want to kill yourself, calling yourself one Nigeria? What are you scared of? That we are now saying that let us reclaim back our own birthright. Oba fian la fian for your mom, book more now. Abona me yin nisin. Okay, talk me very kind. I shall meeting later. I shall later. I shall meeting later. I shall later. Okay. Hello, caller. Hello. Yeah. Sorry, and to sọ̀rọ̀ tán sí ni Oyakeke. Ọ̀rọ̀ ni bàbá yẹn sọ, bọ́ àwọn tó wà ní agbègbè bí ẹni tó pè lábẹ́òkúta yẹn, wọn ò ṣe bá wa kọ àwọn òwe kéékèèké kó bá wa fi sí ilé ojúlé káàkiri. Mbola ti máa rówó ìyẹn la ṣe rí gbogbo tẹ́ ń sọ ẹ má stress ara yín. Ìwé kéékèèké tẹ́ ń sọ is just similar to Intimonkai. This is the job of the Yoruba Central Self-Determination Movement. Their responsibility now is start producing things and then sending it to different places in their millions. Àwọn kankan lè àwọn tó wà nílé ò ní owó ẹ má ní àwọn tó wà nílé tí mo kàn fi fàyọ̀ ńbẹ̀ nìyẹn. I'm not saying the angle tẹ́ fẹ́ mú jáde yẹn is not good. Àwọn tó wà nílé ò ní owó kankan láti ṣe anything. That's all. Okay. And we have to be realistic about it. Àfi tá a bá fi padà fúnra wa. Màmá tẹ bá sọ̀rọ̀ ní 3 days ago yẹn tẹ gbé wá sórí kíní ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ọ̀rọ̀ tó make sense ni. Pé kí gbogbo àwọn èèyàn jáde bọ̀ àwọn tó ò ní access to internet báwo náà ṣe fẹ́ mọ̀. Mo ṣe ní àwọn tó wà ládùúgbò tí ó jẹ́ pé àwọn ará wa yẹn kọ́ bá wa sọ fún wọn ládùúgbò pé. They are doing their best. Ẹni tó bá ti pè ládùúgbò kan ẹ guarantee pé wọ́n ti sọ fún yàn bí 10. Gbogbo àwọn tó ń pè ní àtọ́ ń pè different part of different media tó bá ti pè láti gbé bẹ́ẹ̀ láti pè ẹ guarantee pé èèyàn 10 yẹn lè máa believe wọn kó jẹ́ pé èèyàn 2 péré but at least èèyàn 10 ti gbọ́. But intercon sọ ni pé kọ́kọ́ enhance maybe bí ọ ṣe sọ irú nǹkan táwọn bàbá rò pọ̀ fẹ́ ṣe àti bàbá àlíò kọ́ ṣe audio kọ́ kadẹ̀ ṣe rédíò kí rédíò ṣiṣẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ that's all. Títí declaration man ṣe rí ìpalẹ̀mọ́ là ń ṣe nísìn tó bá ti declare Yoruba nation before 2023 then gbogbo wa pátápátá is a waste of energy. That's how I can say it. Àwọn area boys yẹn báwo nìyẹn ti lè address àwọn yẹn ṣọ́ máa ṣe tí wọ́n lọ́tọ̀ tó yẹ kí wọ́n yẹn ó ti. Well, area boys náà ẹ fi pé wọ́n gbọ́ wa ni wọ́n ń gbọ́ wọ́n lè má agree pẹ̀lú wa àwọn kan dẹ̀ agree pẹ̀lú wa. There's nothing called area boys. Government náà ló sọ wọ́n di area boys. Ẹ̀yin area boys ní London bíbá rí area boys rí now. So all these words agbero kinikan is manufactured and engineered by the same shit hole system. There's nothing called, there's nothing to say the woman should land. Angu to yawan lomotimo and we are both and interacting. Ẹ má sọ pé kí n jẹ́ kí èèyàn sọ̀rọ̀. Ibi tó ń lọ wọ́n ní ká lọ tẹ̀wé àbí kan tẹ́ fi sọ kọ́ ní ẹ̀yà mi. Ẹni káwọn èèyàn lọ tẹ̀wé kọ́ bá wa máa pín ní leaflet. Èmi dá ìbéèrè pé ta ló máa fún wọn lówó ta ló máa fún wọn lówó ẹ jẹ́ ká wà realistic kò sówó ní Nàìjíríà ìpín nǹkan tá a sọ látijọ́ iná ni a ní àwọn èèyàn lówó ẹni kọ́ ló máa tẹ̀wé níbo ló ti ẹni tó ti. Wọ́n lè máa tẹ̀wé wọ́n lè ra kínní ìwé exercise kan ẹni tí wọ́n pé tí wọ́n bá lè kọ́ lè kọ́ bí 100 yẹn kọ́ fi kíkọ́ fọwọ́ kíkọ́ lásán pé ẹyọ kan lójúlé kan ni pé ẹni fámìlì yẹn pera yín o ní gbogbo ìdìrò. Word of mouth ṣẹ́rí yẹn word of mouth ni ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó ń pè wá ṣẹ́rí àwa kàn hẹ́n answer ni by saying pé kọ́ lọ tẹ̀wé kọ́ ṣe CD already àwọn tó ń pè program láti Ifọ̀ láti Kwara in tó bá ti mú àwọn gbọ́ láti bẹ̀ yẹn that means pé èèyàn 10 ti gbọ́ èèyàn 10 yẹn lè máa wá believe wọn pé ẹgbẹ́ ṣé Koiki lẹ́ ń gbọ́ ẹ mọ̀ pé ìyàwó kan ti pè tán ní Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ wọ́n ní ṣèbí orí koikimedia lẹ́ ti ń gbọ́ yẹn because they are crazy people back home
but èyí tẹ́yìn ṣe sọ pé kọ́ lọ ràwé yẹn kọ́ lọ ṣe kíní kan yẹn ó ní owó tó fẹ́ fi ràwé yẹn lèmi sọ fún yín nísìn ìyàn pè láti Sokoto náà àwọn ọmọ gàrí ẹni kọ́ lọ ràwé ìwé ìlọ́fẹ́ rà ẹ jẹ́ ká wà realistic. mo lẹ́gbọ̀n kan tí bá ti fẹ́ kó gbọ́ yín 10,000 ni máa fún. owó èèyàn mélòó lẹ fẹ́ máa fún ní 10,000 so fact la máa ń sọ níbí báyìí ìyẹn mo sọ pé ẹ lọ máa dáwó sínú Yorùbá Central Office kódà káwọn náà lè ní owó láti produce gbogbo nǹkan tá à ń sọ in large quantity. I know ó ti ìyẹn ṣẹ́rí yẹn ti gbọ́ already ẹ ní láti sẹ́ni owó sí mọ́ ó ti gbọ́ kò bá jẹ́ méjì nínú program ló gbọ́ ó kàn ń ṣeré kunkun ní ọlọ́mọ àìkí wọn Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí ẹja fẹ́ lómi láyé ìyá wa all right so realistic ní bíbá èèyàn mú gàrí níjọ́ Sunday ẹni kò lọ ràwé ìwé wo ló fẹ́ rà ayé àfọwọ́ yẹn ra ṣúgà ni but ẹni tó ń pè wá láti Fọ̀ ẹni tó ń pè wá láti Ṣàngó ẹni tó ń pè wá láti Dùmọ̀tà ẹni tó ń pè wá láti inú mọ́tò park wọ́n lè má get the whole picture pé ok kí ni Ìgbòho ń jà fún gan ó ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní kò bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà wọ́n ń ṣe pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì Ìgbòho ò bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń bá Ìgbòho jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ kí lẹ̀ ẹ̀tọ́ ẹ̀ òun lè lè tí mo kà yìí ẹ jẹ́ n kà lédè Yorùbá ó dà pé Yorùbá mi dán mọ́rán díẹ̀ àwọn ìdí pàtàkì tí a ṣe ń sọ pé kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró òun làwọn tí mo fẹ́ kà ẹ̀ àwọn ìdí tí a ṣe fẹ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró ètò ààbò tó péye ṣé ẹ létò ààbò ni ẹ létò ààbò náà. Imagine to listen to Koiki, they have to pay somebody 10,000 naira. Not literally Koiki alone anyway. Ilé ìwé ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wa. This is what the regional government did, and we can still do it. The number to call, if you can get through, is a busy line, +44 7404 405917. It's already pinned. Ètò ìlera ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wa àti àwọn àgbà wa. Iná ìmọ́lẹ̀ lójoojúmọ́ electricity iná ìmọ́lẹ̀ kò ní jẹ́ free gbogbo kìíní. Ìlọsíwájú ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá. Please display the account details more whenever you talk. Okay, I think I have to send it to the back end team. And what they can always do is, while I'm here, they can help me to push it. Because we're not using the software. So I'm going to put the central account out now, as it's been requested. Even if it's $10, £20. The only thing I'm still not happy with them is they've not made it comfortable for everybody to put money in there. As far as I'm concerned. Even the Bank of America, wọ́n ní pé wọ́n lè fowó sí. What's going on? Kí ni gbogbo ilé náà? Ẹ bá wa ṣe kíní kó tètè yá. You got to make it easy for the people to put money in there. Not everybody understands PayPal. Let's take calls while I'm preparing that. Hello, caller. Hello, sir. Everyone's okay. Yes, sir. Ìwékẹ́. Ìwékẹ́. Lágbára náà. Wọ́n lè má gbọ́ understanding ẹ̀ which is quite understandable as well. But pé wọ́n gbọ́ yẹn irọ́ ni wọ́n gbọ́. Ọgbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni dáàdì. Èmi ò bó ti ẹ̀ pé ṣẹ́ táwa ṣe ń ti wà pé ṣe underground ni o. Àmọ́ ẹ má jẹ́ kí n tàn 75% nínú peter bá wà níbi tá a wà báyìí. Níbi tó ti ń ta pákó wọ́n máa sọ̀rọ̀ Yorùbá wọ́n máa sọ ibi tí ẹ rí dáàdì ẹ má bínú ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn máa ti bẹ̀rẹ̀ ni pé Nàìjíríà yóò dáa. Àwọn kan dẹ̀ from there conversation máa link sọ̀rọ̀ Yorùbá nation pé wọ́n gbọ́ yẹn wọ́n gbọ́. Ṣé mọ̀ pé ibi náà ti ń ta pákó ṣé ti ẹ̀rí gbogbo bẹ̀rẹ̀ yẹn ìsọpákó. Ṣé tẹ́lẹ̀ àwọn bíi ẹlẹ́sìn ibẹ̀ lè mi ronú sí àwọn èèyàn ò ti fẹ́ gbà wọlé dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni because mo gbọ́ yín sà. Ẹ máa wá gbọ́ o ẹ jẹ́ n sọ fún yín ṣé wàá rí bí ẹlẹ́sìn táwọn òyìn ibẹ̀ làwa belong sí dáadáa táwa wà. Àwọn ní Sufi ò fẹ́ gbà àwọn ní kinní kan ò fẹ́ gbà Sẹ̀lẹ̀ ò fẹ́ gbà Kérúbù ò fẹ́ gbà Rìdíìmù ò fẹ́ gbà Catholic ò fẹ́ gbà gbogbo wọn ló ní reason fún díkan àbí díkejì tó benefit tí wọ́n ní o tó ń ṣe pé benefit ọmọ Yorùbá o. And some of them are working for the same Western world táwa ń bá jà yìí. Ẹ ní mọ̀ pé mọ́ṣáláṣí kan wà Nàìjíríà tó yẹ pé influence tí wọn Saudi Arabia ló wà fún tẹ́yìn máa rò pé ọmọ Yorùbá ló wà fún.
parọ́ bó ṣe rí nìyẹn. Ó dà pa òyìnbó tó ń lọ. Agbo àwọn ibi táwa wà làwa ń sọ fún yín yẹn. Ó yé mi bàbá. Ẹ má jẹ́ kí n tàn yín. Ṣé wàá rí tẹ́ bá wá ń sọ̀rọ̀ individual, tán bá ń sọ̀rọ̀ ní àpapọ̀, ọ̀tọ̀ ni tó wọ́n máa jáde lẹ́nu wọn. Ṣé tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ individual, ẹ wà rí pé 75% inú wọn ló nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tẹ̀ ń ṣe. But àti force out láti sọ òní wọn lára. Kódà tó dórí àwọn tó jẹ́ olórí nínú ìjọ. Ṣé àfáà tó wà ń lé tó romi tútù mu nínú ooru burúkú? Ẹ máa gbọ́ èmi ní àfáà tó jẹ́ pé kódà àwọn àfẹ́ ẹlẹ́sìn gidi ni tó bá wà níta ọ̀tọ̀ ni tí ó máa sọ bọ̀ kíkí tó bá ti kúrò mẹ́ta báyìí tẹ́ bá ti dẹ́dá wà báyìí ọ̀rọ̀ gbogbo tẹ̀ ń sọ tó ní tó ẹ yóò tẹ̀ wá rí pé nǹkan tó ń bẹ lórí ẹ̀mí ẹ̀gẹ́ ní ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jáde èyí tí ń sọ yẹn táwọn ayé nífẹ̀ẹ́ sí ni. Ẹ̀wà wà àwọn àfáà nílùú ìtọ́ ẹ pé wọ́n ń gbádùn àwọn ọmọ wọn lọ sí skul ọmọ wọn lọ sí yunifásitì ọmọ wọn ń gba ṣé gbogbo tí mo kà nísìn àfáà kọ̀ọ̀kan àti mọ́ṣáláṣí kọ̀ọ̀kan nílùú ló ń jàǹfààní ẹ̀. àwa nílùú ń sìn báyìí ká tó délùú gàmọ́ tójú wá rí pẹ̀lú ọ̀nà everything gbogbo ẹ̀ ká tó wá sọdún nílé. Ẹ wo ilé ìlú gbogbo ètò tó ń ṣẹlẹ̀ yìí náà 2023 yìí yóò pè wọ́n. Ó gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó gbọ́dọ̀ ní kò dẹ̀ sí nǹkan tó ní bẹ̀rẹ̀ tó ní parí bàbá. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká tún lọ sí aleykum salam. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Ẹ ló kọ́là. Ẹ káàárọ̀. Ẹ̀gbọ́n sókè sà. À ń sọ̀rọ̀ láti Kwara State níta. Ṣètúgbọ́ láti Kwara. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ bí bàbá wa ẹ ní sùúrù. Ìmú ń gbọ́. Ṣé a lè sọ pé lẹ́yìn tẹ́yìn tí n tó mú yín pé ẹ ti gbọ́ nìyẹn? A lè máa tún sọ pé ẹ̀yin ò tí ì gbọ́ mọ́. Ṣó ti tán? Ẹ ṣé gan ni tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Bàbá Yorùbá nation. That's it. Because èmi mò ń ṣiṣẹ́ gan lórí ẹ̀ anybody tó bá wá rajà lọ́dọ̀ mi tó bá ní kinní wọn tètè jẹ́ ká support Yorùbá nation o kádélé lérí o gbogbo tó ń wọ̀nyí Nàìjíríà ló fà á tó fi rí bẹ́ẹ̀ kí n lọ sí mọ́tò lọ́dọ̀ àwọn mẹkáníìkì wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation máa sọ kí n lọ gẹrun ọ̀rọ̀ Yorùbá nation lọ́wọ́ tí àbá Yorùbá nation ló ń bọ̀ yìí so àwọn èèyàn support àwọn èèyàn tó ti gbọ́ kò sẹ́ni tó against ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó máa ń sọ ní pé tó bá ti declare wọ́n máa mọ̀ pé action máa jáde àti declare yóò jẹ́ káwọn èèyàn tí fi gbogbo ara sọ ìdí ni pé àwọn mọ̀lẹ́ ẹ jẹ́ kí n analysis bẹ́ẹ̀ ni sà àwọn tí mo bá sign wọ́n pọ̀. Ẹ mọ ìdí tí àwọn èèyàn ṣe ń bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n bìlí pé tí kìnìyàn ò bá lọ click ọlọ́pàá máa padà wá kọ́ àwọn but táwọn èèyàn bá ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ò ní sí níbẹ̀ mọ́ gbélégbélégbélé mi ò ṣe rí ọ̀rọ̀ sójà àtàwa àti àwa sójà àwọn èèyàn rẹ́dì láti fèsì sójà ẹ̀yin lẹ̀ ń bẹ̀rù káwọn èèyàn fẹ́ fèsì sójà àwọn èèyàn bìlí pé tí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yóò bá lọ bọ́ sí ọlọ́pàá máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ ṣàwọn èèyàn ntọ́lọ́pàá dẹ̀ máa fi ṣe ni kó máa fi wọ́n ṣe jẹun ni ẹ lọ mú 50,000 wá ẹ lọ mú 100,000 wá kó fi wá gba béèlì wọn. àwọn ọlọ́pàá gan ìyà jẹ wọ́n yóò bá sáwọn yahoo boy táwọn ọlọ́pàá tó wà rẹ̀ tó ń gbowó lọ́wọ́ àwọn gan sá fún wọn sọ́kárì. ọtún padà sọ̀rọ̀ yahoo boy again ọlọ́pàá gan ń jẹ lára yahoo. yahoo boy ló ń gbé ẹ̀kọ́nọ́mì Nàìjíríà báyìí o torúwó tó máa san anybody ò lè san ordinary person ò lè san owó tí yahoo boy máa san. so gbogbo everybody ní bíbá yìí ní Kwara bíbá yìí wọ́n follow Yorùbá nation ọ̀gá má parọ́ tara wa o bó ṣe ń ṣe rí Kwara lórí bẹ́ẹ̀ lẹ́kìtì lórí bẹ́ẹ̀ ní Ọ̀ṣun everywhere. gbogbo àwọn ọmọ mi náà ti mọ national item yẹn kà. ẹ ṣé gan-an ẹ ṣé gan-an. we are just expecting the declaration day kọ́kọ́ declare kò sí nǹkan mọ́. ilé ọmọ ọba rẹ ẹ ṣé gan ni mo máa kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní gbogbo agbègbè mo kí ṣìfù máàmù ilẹ̀ Yorùbá mo kí bàbá wa ìmáàmù Ọ̀fà mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní ti dáadáa mo kí gbogbo mọ́ṣáláṣí kọ̀ọ̀kan mo kí gbogbo ilé ìjọsìn kọ̀ọ̀kan ẹ gbóhùn sókè ẹ káàbọ̀ sà ẹ káàbọ̀. àkó àṣekù ọdún. àwa nìyẹn. Koiki self. ọ̀pẹ méjì. ọlọ́wọ́ àtúbọ̀ máa gbà yín lọ́wọ́ lágbọ́dọ̀ lọ́wọ́. àṣẹ Èdùmàrè. ní ṣàṣetì ọ̀rọ̀ dídé mi ò pọ̀ too much bàbá. nǹkan tẹ́mi bìlífù tó kù lórí ọ̀rọ̀ wa ẹ má jẹ́ ntàn declaration yẹn gangan ní kókó. sọ̀rọ̀ mi ti yé yín inú ibi tí mo wà yìí ẹ̀yin náà mọ̀. náà ẹ má dárúkọ ọmọ mọ̀ oyé mi. wọ́n anybody mọ̀ mi tí bá jí lọ́tún lósì bí ẹni tó sọ̀rọ̀ tán sí ni wọ́n mọ̀ mi bí owó ni Yorùbá nation ni Yorùbá nation ni but pẹ̀lú ẹ̀ náà
ibi tí mo ti kó sórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn dé àwọn ilé kúkú míì náà wà tó jẹ́ pé wọ́n á sọ pé kìrìsì kan tó jọ wọ́n bìlífò nínú Tinubu àwọn kan náà wà tó jẹ́ pé wọ́n á kẹsẹ̀ kan ẹsẹ̀ kan lé ẹsẹ̀ kan Yorùbá ẹsẹ̀ kan election ní gbogbo yín kò sí àgọ́ Yorùbá nation ló ṣe máa dé gbogbo yín bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ mi ti yé yín ìsí nǹkan tí mi bìlífò ní ẹjọ́ torí ìtọ́ lọ́wọ́ bá nọ́mbà wà lórí central account yẹn ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò sí bó ṣe máa ṣe declaration táà ní nílò owó tó pọ̀ gan sẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì níbẹ̀ tí ẹ rí nǹkan tó bá mú èèyàn kan tó bá sọ pé bóyá òun ò gbọ́ níbi tí ilé ayé ìdí tó bá lóun ò gbọ́ nípa Yorùbá nation ẹni yẹn ó ń tọ́ra ìjẹ ni sọ̀rọ̀ mi ti yé yín but by the time tí Nàìjíríà bá máa kọlu anybody wọn náà ibi tó kọlu wọn dé sí náà tí wọ́n fara gbọ́ tí wọ́n sanwó tó sanwó yìí so èèyàn tó bá bìlẹ̀ fún pé bóyá òun ò tí ì gbọ́ ìjọ tí Nàìjíríà bá máa fífi ìtẹ̀ ìjọ yẹn náà lóko but to me bàbá ẹ má jẹ́ ká relate because ibi tọ́rọ̀ yìí ti dé sí 2023 bá bá wa láì jẹ́ pé wọ́n ṣe declaration èmi gangan fúnra mi mo lè pera mi ní lùsà o bọ́lọ́run dẹ̀ máa ṣe wá ní lùsà o lórí ọ̀rọ̀ tá a gbé dání yìí o mi ní purọ́ fún yín step tó kù fún wa ń sìn declaration yẹn náà ni èmi dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ọba tó ṣe débi tó ṣe dé à á ṣe declaration yẹn náà agbọ́dọ̀ Ọlọ́run àṣeyege la máa ṣe ó ṣe jẹ́ nìyẹn bàbá o. Thank you so much. Máa pa wifi orí fóònù yìí nísìn because mo fẹ́ dìde fún few minutes mo dẹ̀ fi play voice ohun yẹn nìyẹn we are still here and we will continue mo ti fi àwọn phones mi sórí charging port padà ó dà pé lè nìkan òun náà dẹ̀ ti ń ṣí o ó ti ń ṣí òpó tí ń lọ́lẹ̀ ìyẹn fóònù eléyìí so I need to get my extension there àbí kí ká parí ètò ká máa lọ èmi ṣì wà strong kí ká sì dúró. Let me get the people's view because ṣé ká sì dúró àbí ká máa lọ ṣé ká parí ẹ̀ should we end the broadcast or should we continue? I'm reading the comment. Okay, remote yẹn lè kí ló TV wá parẹ́ ó ti ṣiṣẹ́ fún 4 hours kò rí any movement sensor ló ti parẹ́ fún rẹ̀. Should we continue? Let's continue, okay? Yes, stay, okay, all right. So let me our focus conversation mo fẹ́ ká lose track in tí mo fẹ́ ká máa rántí ni pé a fẹ́ reclaim padà ni look I don't have any issue pẹ̀lú ẹni tó love Tinubu I mean ẹlẹ́ran ara ni wá tàbá tẹ̀ ń gbà sí fún táàbù it's fine but ẹ̀yin tẹ́ love it we want you to continue to love him but what we are saying is Tinubu ò lè gbé yín dé ibi tí destination ilẹ̀ Yorùbá tó lè gbé yín lọ interest gbogbo Nàìjíríà ni Tinubu máa fight fún gbọ́ mi yé interest Nàìjíríà ni Tinubu máa fight ẹ lè sọ pé yes ó máa ṣe sí ilẹ̀ Yorùbá ó máa ṣe this ẹ lè sọ pé ó lè ṣe títì Ṣàngó Ọ̀tà yẹn tẹ́ máa drive káàkiri but interest Nàìjíríà ló máa wà nígbà yẹ interest Nàìjíríà ló máa wà nígbà yà Tinubu kò ń ṣe pé ayé tẹ̀yìn tẹ́ ń follow APC mo understand pé ẹ ti ní structure but tá bá break structure APC yín kúrò ta kúrò ní Nàìjíríà àṣẹ wa bẹ̀rẹ̀ tí òfin máa wà tó máa mú everybody ó wá fi lọ contest ni a gbọ́dọ̀ mọ irú èwo ló fi lọ contest ṣé criminal ni ẹ tẹ́lẹ̀ ni ṣé wọ́ọ̀tì pé ká tẹ̀ dìbò fún ẹ in the first place ṣé ó wọ́ọ̀tẹ̀ pé ká dìbò ẹ lọ gbọ́ Adéyínká grandson is new audio tó release láti inú ibi tó wà èmi gbọ́ lánàá is a 10 minutes I'm not gonna play it here but I've listened to it 10 minutes ni mo fi gbọ́ ó ní wọn ní gbé fún Tinubu ó ní Àtíkù ló máa gbé fún so ẹ jẹ́ kí n lọ sókè mo kàn fi lọ refresh ni o that's all nothing more than that I've shared my bag ẹ̀ kí ló máa ń sọ gbogbo tó fẹ́ lọ ṣe fún wọn àwọn èèyàn mi lájọ́ ń ṣe program náà inú ilé mi dẹ̀ ni mo wà mo jókòó látàárọ̀ ṣé mo gbọ́dọ̀ lọ refresh ni so àti bá lè gbé kọ́ọ̀lù nísìn ẹni tí bá gbé kọ́ọ̀lù ẹ̀ ó lè máa tún máa ní Mr. Koiki ṣe wà níbẹ̀ kò ń yé wọn so ẹ jẹ́ ń gbọ́ ẹja máa gbọ́ lè lọ. hello gbogbo. kò ń ṣe yẹn mo fẹ́ play hello kọ́lá fẹ́ play ó ní ohun kan tí mo fẹ́ gbọ́. Up Yorùbá nation. ilé ìnáwó fẹ́ gbọ́. Up Yorùbá nation. Up Yorùbá nation. Up Yorùbá nation. Yorùbá nation a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Mo ń bọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn olórí wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn agitators.
Adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin warriors. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin sympathizers. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin lovers. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ tara ṣàṣà. Ẹ̀yin tẹ́ gbèrú, tẹ́ gbé sórí, tẹ́ gbé sẹ́mi, tẹ́ gbé sọ́kọ̀. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ kíní kan lé ní o. Báwo ṣe ń lù láwo ń jó. Pátápátá là á fọ́jú. Kùnàkùnà là á dẹ́tẹ̀. Ọmọ Yorùbá ojú ọ̀fọ́ fọ́tọ̀ ìjà ló ń dá sílẹ̀ o. Àwa ò fẹ́ agitator tó wá máa create fear not. Àwa ò fẹ́ agitator tó wá máa create bẹ̀rù not. Àwa ò fẹ́ agitator tó máa dà wọ́n ọkọ̀ àwọn èèyàn rú. Tó máa lóhùn sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ tó máa encourage wa. Ẹ sọ̀rọ̀ tó máa jíjà wa. Ẹ sọ̀rọ̀ tó máa gbé wa lọ síwájú. Ẹ má máa bá wa sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó máa fà wá sẹ́yìn o. Àwa ti sọ fún yín pé bẹ̀rù mọ́ o. Agitator tó bá ń bẹ̀rù, ó lè má ṣe agitator mọ́ o. Má fi tiẹ̀, má fi kó bá tiwa o. Yorùbá nation láfẹ́ iwájú là ń lọ àpadà sẹ́yìn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní military experience, military perspective, tẹ́ wá fi ń judge democracy, kò make sense. Situation warrant to declare Yorùbá nation if we want to. Environment warrant to declare Yorùbá nation, declare any nation in Nigeria. Atmosphere allow us to declare Yorùbá nation. Fear not. Fear not. The government is weak. Government is weak. The center is We are weak. in democracy. We're not in military era. Self-determination can declare their state, their country, their nation under democracy. Ẹ má ẹ̀ka waste the calls wa tó ń wọlé bọ̀, so màá padà láti receive calls. And I guess we should still be good with all the, phones that we're receiving calls on. Gbogbo yín náà lẹ ní àǹfààní láti dá sí in tó wà nílẹ̀. Hello caller, ẹ bá máa mute background ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ mute background tẹ́ fi ń gbọ́ wa. Hello sir. Ẹ káàbọ̀ alájà. Mo ti kúrò bẹ́ẹ̀. Ẹ ràn. Ṣé wàá kí sa o? Ìkújọ́ mẹ́ta. Àdúgbò fọlọ́run. Mo kàn fẹ́ sọ 1 or 2 points ni sir. Ẹ gbọ́ ẹ mà. Yes sir. The first point is that tí a bá declare lénìí. Gbogbo wa tá a wà ní Britain, wọ́n wà ní America, káàtì máa fi Britain tèmi wà máa fi ṣe sample. Wọ́n bá declare lénìí, wọ́n bá fojú bọ̀ sí àwọn family tèmi. Mi ní bàbá, mo lẹ́bí mo lára ń bẹ̀. Èmi náà lọ sí Central London nìyẹn. Tí gbogbo wa bá wà ní Central London. Ìyẹn máa láti wáyé bọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mọ̀ ń gbọ́ yàn. Tí àjẹ́ kí bọ́ọ̀sì wọn ṣiṣẹ́, mo jẹ́rìí. That's it. Nígbà tá a bá dúró láàrin títì. Ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún ìyá yìí náà, ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún wọn. Ṣé kò lè wá sí gbogbo ọ̀nà pẹ́ka? Ló bá ti tán. Tí wọ́n dúró ní Trafalgar Ló Square. bá tán. Wọ́n wá solution sáyé wa. That's it. Tá a dẹ̀ ń pariwo. Ẹni tó fẹ́ mú pálí ẹ̀dá ni kò mú dání. Ẹni tó láì dì kò mú dání. Citizen ni wa, mi ò dẹ̀ lè wá ń bí báyìí. Ẹ̀kọ́ dùbọ̀ sí bàbá tó bí mi lọ́mọ. Ti ṣe nìyẹn. Mo ní the solution. Ẹ̀yin lè dẹ̀ colonize wa. That's it. Abẹ́yìn là wà. That's it. Straight in. Wọ́n ní colour your oil dey your head. Ìyàwó ẹ ṣe gan ni. Mo like ohun tẹ́ fílẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀ mo gbádùn ẹ̀. Mo gbádùn yín mà. Kò ṣeé ṣe tá a bá rẹ̀ ń tó ń tọrọ ẹ̀ nù yàrá. Ìṣe no. Nǹkan tí ìlú ìbẹ̀rù jù láyé yìí, òmìnira ni. Tọ́wọ́ bá ti rí ìwé ìtàwọn ìfìmọ̀ pẹ́ máa ẹni pé tá a bá ń ṣe kékeré tá a ṣe kọ́. Ọlọ́pàá máa gáìdì wa ni. Wọ́n ní fẹ́ kẹ́ bọ́ sí títì yẹn jẹ wọ́n lógún. A máa pa títì rẹ ni. Pa títì rẹ ní bíbá, pa títì rẹ lẹ́ni wẹ̀. Wọ́n ti ní pọ́blẹ́mù. Tí àwọn TFL báyìí sọ pé àwọn fẹ́ strike báyìí, ẹni pé parliament ò lè ní nǹkan mìíràn fẹ́ sọ mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Because wọ́n mọ iye tí wọ́n ń rí. Don't lose. Lórí economy grounded nìyẹn. Economy ni. Nílùú yìí, òní transport yẹn. Ẹni gbogbo bíìsì náà fi ń gbó lọ́wọ́ wa. Oríṣiríṣi wọ́n tún ṣe Elizabeth line, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe é sìn. Ọgbọ́n ti gbọ́ owó náà ni. Gbogbo wọ́n rówó gbà lọ́wọ́ wa. Kìíní yẹn dẹ̀ wọ́n lọ́dọ̀ ẹ káàárọ̀ ìyá mi tẹ́lẹ̀ lọ́n fi owó sí. Ìyẹn dúró báyẹn sá. Number 2,
ẹ ti ń ṣe ẹjọ́ ẹ tún máa bá wa ṣe kó sí iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ tó lágbára nìyẹn gbogbo alájọ wà ní britain kò easy you are a very good and great man ọlọ́run àdébàmí fún yín ní gbogbo àti agbára àti òkun ẹ máa fi ṣe láàárọ̀ tí mo wà lórí youtube èèyàn méjì mo rí tó sick that very stupid Folúkẹ́ Dáramọ́lá ó lọ sọ́dọ̀ ìyá àbèjì ọmọ aráyé ni àwọn màmá yẹn ti sick wọn bá tọrọ owó there is a man wọn applicate ẹsẹ̀ tí wọ́n ní torí pọ́n ní dábẹ́ wọ́n pè wọ́n ní akíkan ara àwọn producer ni wọ́n gbogbo kìíní yẹn wọn kì í gbowó fún èèyàn tó bá sick nílùú òyìnbó ẹ máa ẹ̀ láìtì torí ọláìyá ó wá sórí kìíní ó rí rádaràda ẹni tó bá sọ̀rọ̀ ẹni yẹn bí àwọn stage ẹ̀ ni ẹni ò rí sí ọ̀rọ̀ fún ọláìyá sick ìyàwó Tinubu tọ́jú ẹ̀ same sickness tó ní millions of people ní tọrọ ẹni tó máa tọ́jú wọn. ìyá àbẹjọ ọmọ aráyé ní same industry náà jọ wà torí pé wọn ò mọ̀ kò máa ṣe ṣàṣàṣà fún Tinubu àti ìyàwó ẹ̀ wọn àbádọ wọn ní ìwà ẹ̀kọ́ tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ yìí tẹ́ bá bọ́ sórí ìfún mo ti ń fà láti pe amsat gbogbo àwọn tó ń gbé síbi èmi náà máa ń donate but tó ọba tá a bá ń donate kí amsat àwọn náà lè láì wọn tó mọ̀ wọn èèyàn tó dáa ni kọ́ máa sọ pé nǹkan tí mò ń ṣe kò ń ṣe right ni o ìjọba ló yẹ kó ṣe fún yín àmọ́ torí pé ìjọba wa ò kún ojú òṣùwọ̀n o lè ní fi ń gbà ṣe wọ́n ṣe torí náà gbogbo rọ́bìṣì tán wípé wọn mọ nǹkan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ òun ẹ jẹ́ ká máa jẹ́ kó yé wọn pé owó tí kòkó tá a bá gbé tán bá wú epo tán rí nù lẹ́yìn. òun la máa fi ṣe gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí. ṣe kóńdó hospital ọ̀fẹ́ lè máa lò. ètò ààbò tó péye. ṣé wọ́n treat èèyàn fún nílùú yìí tí wọ́n ní gba pẹ́ẹ́nì lọ́wọ́ ẹ̀ màá tún fúnra mi ṣe sample number 3 èmi gangan fúnra mi tí n bá wà Nàìjíríà mi ní lọ́rùn láyé because ẹ̀jẹ̀ mi ò papọ̀ méjì àwọn ọmọ mi nǹkan yẹn ó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ sí great grand ti tèmi ọ̀rọ̀ ara mi ni mo sọ màmá yẹn 13 lọ́mọ tó bí 3 péré ló ṣe kú ọmọ 4 mi ló bí ẹyọ kan lè jẹ́ papọ̀ wọ́n ti tẹ̀ mí we are the same AA but I'm born racist negative which ọmọ mi dẹ̀ jẹ́ positive ẹ bá dẹ̀ breastfeed ọmọ pẹ̀lú ẹ̀ ọmọ máa torí pé kálí ọmọ tẹ́ ẹ bá ti wá lóyún nílùú nígbà tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bí first born wọ́n fún mi ní àǹtí nígbà tó mọ yẹn pé 24 weeks wọ́n tún ti ṣe research tó bí second born mi èméjì lọ fún mi tó wọ́n rí pé lómìn ó dẹ̀ pa rẹ̀ strong injection yọkan yóò kí n jẹ́ ọmọ yẹn tún máa padà nǹkan tí ó jẹ́ kí n lábìkú nìyẹn gbogbo nǹkan wá láyé ṣàwọn same thing tó ṣe nìyẹn ní lórí YouTube màá wá rí àfa àkọlẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ó lóun àfa ó lóun bàbá ọlọ́sùn lady yan mi máa kó after 3 months ó sọ pé ẹlẹgbẹ́ lọ́mọ ó gba 3.5 million lọ́wọ́ wọn níbi tó ti ń gbà wọn gbogbo kíni lọ ti fojú dúdú ṣe wọn gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé medical treatment ẹ̀ láyé kan ló ń ṣe ní ayé kan kò ṣẹlẹ̀ kankan wọn but gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà rẹ̀ dì láti gbégbé sí ayé yìí kó clear àwọn mọ̀ pé tí ẹ̀kọ́ bá ṣe àwọn máa flow abroad láti wá gba treatment ẹ wo bàbá òpó ní tẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ ọjọ́ yẹn very stupid man age mate wọn olórí bọ́ ṣe rí yẹn ẹ̀bẹ̀ ń tẹ̀lé wọn kò sẹ́ni tó ètì Tinubu àwọn tó kọ́ lóhun òpin tó máa ń kọ kọ́mẹ́ǹtì bí ẹni tó rí ẹ̀ ti dàrú bọ́ Tinubu gangan tẹ fẹ́ dìbò fún ìjọ ń gba treatment Nàìjíríà ǹjẹ́ Tinubu ǹjọ́ ṣe hospital ọ̀fẹ́ fún yín tí ojú bá ń dùn yín Nàìjíríà sìn ẹ máa fọ́ lójú ni 100% everything happen to us kò sẹ́ni tó jẹ́ machine nǹkan máa ṣe yín at the end of the day wọ́n máa ní ìkó ń ṣayé there's a sickness social rally lẹ́nu ìjọ mẹ́ta níbi àtàǹpàpọ̀ ẹ̀ wọ́n máa tábí ìgbà tó bá dùn ní ata sí ni ọba tó dé hospital wọ́n ní gut lóní pé acid ló pọ̀ nínú blood wọ́n fún ní painkiller yóò ṣiṣẹ́ wọ́n wá fún ní another dose wọ́n ló kó lo medication for 7 days òṣìṣẹ́ dé wọ́n fún another one kí ni yẹn ti lọ tó bá ṣe pé Nàìjíríà ni wọ́n máa ná bu ẹ̀sìn ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n máa gbé káàkiri from one only water only kìíní kan oríṣiríṣi only kìíní kan all this thing is a lie ẹ jẹ́ ká làwọn ní ojú including àwọn tó bí wa tí ẹ bá báwọn ẹlòmíì gan sọ̀rọ̀ lé bàbá mi sì kì í ní ẹnìjọ́ mẹ́ta mo wá bá wọn kò gbọ́n wọn ní àkẹ́kọ̀ọ́ ní bàbá mo ní nǹkan tẹ́lẹ̀ ń ṣe fún yín kò yẹ kí n ṣe o ìjọba ló yẹ kó ṣe fún yín wọ́n ní ṣé bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ explain fún wọn wọ́n lá jẹ́ pé bó ṣe máa rí fáwọn ìjọba àṣẹ wọn fi yà jẹ wá ni mo láwọn tọ́jú yín lọ́wọ́ àwọn òyìnbó táwọn à ń tọ́jú tí ò dẹ̀ sí nǹkan kan tó yé wọn táwọn ọmọ wọn ò dẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ tí a dẹ̀ tọ́jú wọn torí pé a mọ̀ pé ìwọ tó o bá jẹ́ nurse or something tó bá ṣe mistake pain yẹn ti lọ straight away fi ẹ pé òfin wà tó máa mú wa òun la fún wà tó dà. òfin ni òfin gidi tó bá o lè escape òfin yẹn bójọ́ tó bá ti mú ẹ. o lè wá service for 100 years ọjọ́ tó bá máa foríkò wá foríkò. òfin ni. Boris Johnson kò fẹ́ fi oyè sílẹ̀ mọ gbogbo nǹkan tó ní ká má ṣe ló ṣe nínú bàtà wà ní covid wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó mọ̀ pé lóòótọ́ prime minister yẹn
a ní káwọn yẹn má lọ ṣe pàtí a ní káwọn yẹn má lọ kí àwọn òbí wọn kò ń ṣe àwọn tó wà lórí parliament ló yọ o àwọn tó bá ń wo news lọ sórí Twitter àwọn ọmọ ọdún wọn máa sọ pé Johnson ṣe báyìí nígbà báyìí tẹ́ bá gbàgbé wọn máa retweet wọn máa ṣe gbogbo ẹ̀ but any little thing a máa sọ pé wọ́n fẹ́ pa wá wọ́n fẹ́ dógun sílẹ̀ kò sógun bì kankan o ìyà tó ń jẹ wọ́n Nàìjíríà ọkọ̀ ọjà ìṣọ́ọ̀tì ó ń transfer sáwọn pátá wà ní Europe. ó tẹ̀ pọ̀ ó pọ̀ mọ́ mi ó pọ̀ kò jẹ́ ká lálàáfíà gan àwọn táwa ń bíbà. tí mo ṣe wà yìí tí n bá jí báyìí lákòókò yẹ fóònù mi wò tí n bá ti kírun màá wá dùn màá ní Ọlọ́run màá dúpẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ kán jí àwọn èèyàn mi gbé torí pé èèyàn tó súnmọ́ mi wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gba 10 million lọ́wọ́ wọn ní last week ni. irọ́ ni o. tí wọ́n já àwọn ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ní Deptford ìbọ̀bọ̀ yẹn ti ṣiṣẹ́ ọmọ yíbo ni. nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn kò wọ́n fún mi fi àṣà àwọn èèyàn lọ́kàn ní àwọn kìnìyàn ò ṣẹlẹ̀ ẹ má bínú pé táàmù kẹ eléyìí tẹ́yìn tẹ́ ẹ sọ nísìnyí ó ti wà more enlightened jọ ní ti lọ mọ̀ ń gbọ́ yín mà ẹ má bínú ìyẹn wa. ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn wá mọ̀ nígbà tí mo wà kékeré omi yọ nínú ilé tó àtàbáṣe ń bá ẹlẹ́ẹ̀lẹ́ ni mo gbé nìbàdàn omi máa yọ yàrá kerosene 70 kọ̀bọ̀ ni filling station wà wájú lè wà lista àríṣekọ́lá ló ní kọ́lọ̀ fọ̀rọ̀ kẹwọn. gbogbo nǹkan tí ò yẹ kẹ́ gbé fún àwọn individual lè gbé fún individual transport ìlú individual ló ní àmọ́ abẹ́ ìjọba ló wà. government ló máa sọ pé bá a ṣe fẹ́ kí mọ́tò wá rí rè tí n bá ti lo mọ́tò ìfọ́dún 5 mi ìfẹ́ títì mọ́ tí n bá lo fẹ́dún 15 lọ gbé síbi báyìí including ẹ̀ tó ní private car o gbọ́dọ̀ follow òfin rẹ̀ kò sí nǹkan tí ò ṣeé ṣe o torí àyà wọn jà Nàìjíríà ti bàjẹ́ kí ní kò òfin ní òfin mi tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ Britain wọ́n là gbọ́dọ̀ dọmọ nínú ilé wọn sínú yàrá wa tá a kì í ṣe fọwọ́ kan wọn torí àmọ̀ pé tá a bá ti ń ṣe wọ́n máa mú wa. wọ́n á ní ẹ gbọ́dọ̀ ṣe gbá ẹ bá lọ ẹ gbọ́dọ̀ touch wọ́n ṣe pé wọ́n follow yín ẹ bá ti dé kíní bẹ́ẹ̀ máa mú yín níbi tó ti wọlé tó jẹ́ open tó bá fẹ́ jáde àti wà títì kò dẹ̀ síbi tí ṣò sí wọ́n mójútó lù wọ́n ni ẹjọ́ declaration ni mo padà sí tó bá declare láàárọ̀ ẹ̀bí mi ṣe wà ó yìí lọ bí iṣẹ́ ẹ padà sí Trafalgar School yẹn nítorí wò lè kọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́kọ̀jú bọ́ sí bàbá mi ẹ̀ẹ́dì máa kó bọ̀ lé wọn lọ kí n dẹ̀ má níbọn kí n dẹ̀ ni mo jẹ́ citizen ìlú kan kí aburú dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn mi torí gbogbo tá à ń sá fún ó ń ṣẹlẹ̀ sí wa o àmì tó máa dé yẹn gbé láàárọ̀ yìí tó wo iṣẹ́ ta wá ṣe tí ẹ pé à manage ara wa ni kí ẹ̀ wá mú kó wá dé wọ́n yẹn sínú toilet kó wá flush kò fowó tí ẹ̀ bá fún Fúlàní ó ṣe rí nìyẹn wọ́n máa lọ fi ramunation ni bọ̀tọ́ kí èèyàn bá balẹ̀ kò yé nǹkan tí òye wọn pọ̀ mo ń ṣiṣẹ́ orílẹ̀ mẹ́ta ni mo ti búùkù dé lẹ́sìn àmì ìsìn sí iṣẹ́ tí mo ṣe tí màá lọ ìjọ ara lè pè láwọn ọmọ mi but Nàìjíríà ẹ̀ lè lọ fọ́lìdè ẹ wọ́n cruise yẹn á ní omi I'm doing 7 countries this year in October 1 week October kẹlẹ́ àwọn ọmọ ó yẹ kí from kan á ní cruise owó burúkú náà ń gbà lọ́wọ́ wa a bá fẹ́ lọ fún ẹni holiday tí a bá ń ṣe Nàìjíríà nǹkan tá a máa fi lówó wà tí cruise bá wà lákèkó agbèmídé Ìjẹ̀bú agbèmídé Ondo state gbogbo ẹ̀ omi yẹn láàjì gbogbo Yorùbá state tẹ́pẹ́ o máa ó gbòdú tẹ́kẹ́ máa ṣe lọ transport títí ẹ bá débẹ̀ sọ̀kalẹ̀ ẹ̀rẹ́ káàkiri ẹ̀ tún padà wọ́n á tún bá yín sọ̀rọ̀ pé bíbí ìṣe rírì o bàbá ìwọ́n dàlú yìí o kí wàá ló dé abẹ kàwé akọ̀kàwé ṣá akọ̀wá wà bí ẹ tí ò lọ́pọ̀lọ́ ẹ̀rẹ́ lómi ló máa sọ̀rọ̀ ẹ máa rò pé sórí wà lórí ẹni ṣá ẹ máa bọ́ sórí social media máa sí àwọn èèyàn wọ́n máa pa wọ́n èèyàn mélòó ló fẹ́ pa wọ́n ẹ sì gbà tí wọ́n pa yín ẹ̀ kú mọ́nú ilé ẹ̀ fara nìyàn ìyẹn ló ti ẹnu ẹ̀ gbogbo ẹ̀ tí ìyẹn kókò yẹn ló máa pè ní kiri ọ̀nà àwọn ló bá yíká lójú ẹ̀ pé gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ló máa lọ bára kí ló dé apárọ̀ ọ̀dà ṣe èèyàn ni we need to stand up because àwa náà la lè gbogbo bó ṣe wà yìí wọ́n ti kórìí wọn lọ o sọ́kọ̀ lórí gbogbo wọn mú àwa tá a wà rí ẹgbẹ́ ìwọ̀n lógún lẹ̀ ogún wọn náà dálẹ̀ fún yín. wọ́n ní Kóìkì ló ń gbógun bọ̀ wọ́n ní èmi mò ń gbógun bọ̀. ọ̀sẹ̀ máa yẹn sọ ló ń ṣẹlẹ̀ yìí Kóìkì kí o ṣáàyè ẹ̀kọ́ jù bọ̀ sí wọn àbí bí a ṣe wà yẹn yìí wọ́n yẹn tó ń tọrọ lójoojúmọ́ lọ́wọ́ yín lára ṣe wọ́n sí máa gbé báyìí sóòtù pèrè wọ́n máa fún yín ní káṣẹ́rẹ́ ọmọ Tinubu àbí tó ti yẹn enjoy wọ́n wá ń yúùzì yín gbogbo àwọn actress and actor tó ń tẹ̀lé wọn wọ́n sì kó wọn náà ní diabetes o gbogbo wọn náà ní blood pressure kò sọ́fìtù tẹ̀lé lọ. àgbóyè tó ti fọ́ lójú ẹ̀wọ́ bàbá ọlárẹ̀wájú bàbá yẹn kó yẹ kó fọ́ lójú wọn ò rí good treatment lójú wọn fi fọ́ wọ́n tún dé India wọ́n tún bá wọn ẹjọ́ kí lè ti India ní medical clinic táwọn ò ní Nàìjíríà àlè lówó akọ̀wà lásán àwọn èèyàn dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ máa káàkiri wọn lórí fóònù káàkiri ẹ máa tẹ́tì wọn pẹ̀lú apá wọn ẹ don't come to Nigeria lẹ́tí bá yẹ tó táìpù don't come to Nigeria màá dẹ̀ wò báyìí pé ṣé ọpọlọ wà lórí ti ṣá wọ́n sọ fún ipá yẹn ti bàjẹ́ ẹni kan máa wà sí Nàìjíríà Nàìjíríà yìí ṣọjọ́ bíi ó jẹ́ lù. tí ìlú pọ̀ tíyàn lè lọ lágbàáyé.
Ṣó jẹ́ ìlú. Nigeria is not a country. Kò ń ṣe country ìlú tẹ máa lọ táyà yìí máa ga fókè. Tẹ bá fẹ́ lọ Dubai ń bẹ̀ yẹn sà. Ẹ wo tallest building yẹn. Tẹ bá fẹ́ lọ gun over 100 pounds ní ẹsẹ̀. Ní ọmọ bẹ́ẹ̀ ni sà. Kò dẹ̀ take ẹ̀ẹ́dẹ̀dẹ̀ ló 30 minutes. 30 minutes. Ẹ ti rẹ̀ ti sọ̀kalẹ̀. Ẹ ti dé. Ẹ wá bójú owó tó ń rí ní ojoojúmọ́. Tẹ bá wá ti land ní Dubai báyìí. Tọ́ bá ti di pé ẹ múra bí Nàìjíríà. Àwọn agent yẹn ti tó sẹ́gbẹ̀ẹ́. You want to buy property here? Èmi ò tètè mọ ẹbí some years tí mo lọ sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ sọ máa ń ṣe. You want to say kiri kan tẹ́ ẹ bá wà èmi ìwà èmi máa bàbá ọ̀ṣà àwọn tó lọ́ máa fún wa ní safari free. Ó dẹ̀ tí wọ́n ju fáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ mi ṣe lórí ibùmí ò jáde. Bàbá ọ̀ṣà wa ní ká wá gbé wa lóòótẹ́ tá a bá débẹ̀. Àwọn ọmọ àlà Fúlàní lè máa rí wọ́n dẹ̀ máa kówó yẹn ni. Bí àtọ́kọ́ mi á ní bí agbọ́nà kùdé jáde o àwa lọ bàbá ọ̀ṣà akọ̀fowó kó bá ṣàfikún kìíní. Ẹjọ́ kí ló dé ẹ wá ń kówó wa kó wá ṣe ṣe pé ìlú ẹ̀ náà lè wá fi tún ṣe. Ọ̀fun tún ṣe o. Ọjọ́ tí ọ̀nà Ìbàdàn sí kò yẹn ti wà bẹ́ẹ̀ bí etí kò Nàìjíríà 20-something years ago wọ́n lè ṣe ọ̀nà yẹn. Ọ̀ṣẹ́ o. Bàbá wa lọ ọ̀yá wa gà àwọn kan náà wà ní Britain ní bíbá àwọn náà máa wà bí òpó ní kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ni. Wọ́n ní kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà wọn sọ ni wọ́n ní kankan ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ní kankan ṣẹlẹ̀. Ọjọ́ tó bá ṣàgbéyìn lọ ẹ má pè mí o owó oúnjẹ nìyí ní ọlọ́run má jẹ́ kí n fi hàn lóhùn pé kí n lápá kó má jẹ́ kó mi fún Fúlàní láyé including my family mo máa ń sọ fún wọn ni pé ẹ má jáde wọ́n dẹ̀ sọ pé Yorùbá ní ṣọ̀kan wa ẹ máa sọ tá a bá rẹ̀ ń tán gbé wà láì wọ́n gbé ni owó oúnjẹ ni mo ní lọ́wọ́ because ìka ní gbogbo yín kò sí nǹkan tó gbogbo yín má jáde gbogbo àwọn arúgbó sáà ní àná ilé wa nìkan bí abilé bíi 12 or 15 tó ráǹdì wa àwa nìkan lápá ẹnu ọdún torí bàbá mi lè yàn olùwọ̀n láàbùrọ̀ dì ní. ilé wa gbogbo wá ṣù sí lánàá ṣò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ sá. nígbà tá a dẹ̀ wá kékeré ibi tí èmi gbé àwọn fọ́rẹ́nà ló ń gbé bẹ́ẹ̀ tó bá mẹ́bílẹ̀ yẹlé ní Ìbàdàn gbogbo àwọn Ẹ̀dó Benin Dẹ́ndẹ̀ àwọn náà ń gbé ẹlẹ́yẹlé bí fọ́rẹ́nà place ni. ní àárọ̀ Christian dẹ̀ ni wọ́n Baptist Church Catholic Church tó bá dé àárọ̀ Christmas on the 25 gbogbo ọyẹ yẹn máa mú fẹfẹfẹ ká tó jí báyìí iyán àti ráìsì ti kún inú ilé wa tó bá dẹ̀ di ọjọ́ ọdún léyà àwa náà very early gbogbo oúnjẹ a máa lọ sí gbé fún wọn à ń ṣe bí ọmọ ìyá ni tí ò sí wàhálà this is getting out of hand ẹ máa sọ fún wọn pé Tinubu ó sanwó hospital bill yín kò ń ṣe nǹkan tó jẹ́ bàbàrà o ìjọba ló yẹ kó sọ kò ń ṣe Tinubu owó tó kó jẹ ni tó bá dẹ̀ mọ̀ kó fẹ́ san ọmọ kékeré nílùú yìí nígbà tá a wà ní COVID òun ló fún lóní kan máa fún àwọn onífàṣà nígbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní àwọn fẹ́ stop pé ọmọkùnrin yẹn ló gbé owó kalẹ̀ tó ló jẹ́ fúbọ́là tó ní owó tó dẹ̀ sọ pé oúnjẹ ọ̀fẹ́ ìlú náà jẹ tó ń fi jẹ́ èèyàn tí Tinubu bá ṣe tó bá ṣe kó ṣiṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ tó lé mi mọ́ bísíǹnẹ̀sì tó ní kò táta kò tómi kò jẹ tá iyọ̀ ká sọ pé torí kó ń ta nǹkan báyìí tí bá ṣe kórìí wọn ò pélé kò ṣé Tinubu àbí Ọ̀tẹ̀dọ́lá ṣé wọn ò ní owó tí Dangote fi wá ṣe rìfáínárì sẹ́kù tó ń fi lé gbogbo àwọn tó wà ládùúgbò yẹn káàkiri tó ń lé gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ kúrò ṣé wọn bàbá ti gbè kó mọ́ wọn lọ́wọ́ ni that refinery is a very big place tẹ báyìí láwọn tó gbé bẹ́ẹ̀ báyìí wọ́n lé gbogbo wọn dànù táwọn yẹn ń sunkún pé area yẹn làwọn ń gbé ṣé Tinubu olówó àti ṣe kí ló tó wọ invest Ọ̀tẹ̀dọ́lá jọ̀gànà dàgíàdàgíà àwọn bàbá òkú ṣé àwọn náà olówó àti ṣe tí Dangote fi wá láti north tó wá ṣe refinery sí Lagos State àbáwọn bàbá Davido tó gbogbo wọn bá rẹ blọọkù akọ́kọ́wọ́ wa jẹ tẹ́gbọ̀n bàbá ti ẹ̀jọ́ gbogbo rẹ̀ káàkiri àbábú rẹ̀ ṣé kò sẹ́ni tó lówó láti kò sólówó ní Lagos State tó lè ṣe refinery sí Lagos State sá tí má là fún wa látòkè lọ wọn lọpọlọ torí ẹ̀tẹ́ bá rí wèrè kan tó bá táìpù ẹ̀jù sínú bíìnì ni ẹ kàn sọ fún pé orí ẹ̀ ò pé go inside the bin ọlọ́àṣọ wa bàbá mi ẹ ṣe gan alájà ẹ jẹ́ ká declare àwa ti rẹ́dì Boris Johnson àmì tó máa bọ́ síbẹ̀ sìn torí ẹ̀ ò bá fẹ́ bú tó bá pa èèyàn tèmi nígbà bóyá táwọn náà bá pè èèyàn bíi mẹ́ta ṣé ní nǹkan tó ń ṣe fún wọn nìyẹn táwọn terrorist yẹn tó fún wa fáwọn ọmọ ẹ̀fìn náà fi ń ṣe nǹkan tó wọ̀ ní Britain ẹ̀rú náà dẹ̀ máa ń ba Britain ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ wèrè ní Iraq ṣé àwọn Iraq wà àtàkì wọn bí ẹ̀mí lò ṣé wọn ti jáwọ́ bẹ̀ sà ṣé wọn ò ti jáwọ́ àjọ wà ń lu ìní èmi ò sọ̀rọ̀ lù mí ibi tí ń gbé ni mo wà wọ́n pa sójà kan sí Woolwich bí i 4 or 5 years ago ní Libya ṣùgbọ́n àwọn Muslim ló pa wọ́n ní pé torí pọ́n àwọn ìyàwó làwọn fi pa ṣẹ́ni pọ́n ti ń ṣẹ̀ka ara wọn ẹ jẹ́ káwa náà jáde abáde trafagas pé ta dáná sáà ní títì wọ́n mọ̀ pé kò ń ṣe tuntun wọ́n lè kó wa kò sófin tó ní ká lu ẹ̀wọ̀n torí pé kí ní àmúpalì wà dání ni let's go there ìjọba bá ti declare ká gbàgbé lọ tó bá náà ti ń pààyàn Ìbàdàn wọ́n pààyàn lọ́yọ̀ọ́ nígbà náà bẹ̀rẹ̀ tiwa. ẹ ṣe gan ìyàwó thank you so much wow.
That was a super call. Yawa also so many points. I can find it. I love to give you assurance on this platform, just as other platform does as well. But if a man push assurance here, they cannot kill every one of us. Tábà ti mú yẹn sí ìgbà ìyàwó èèyàn kan náà láti lọ rẹ epo. No easy today. Mo kí ìyá mi gbé mi lékè àti gbogbo ìtawà lórí platform. Mo kí gbogbo àwọn. When I got here in 1998, mo ṣiṣẹ́ kan ní Stanford Hill lọ́dọ̀ àwọn Jew. Years later, mo ṣe understand pé purpose of that iṣẹ́ tí mo ń ṣe yẹn, I work in the kitchen, but àwọn care home ni. Down the line, not literally but that very Yoruba nation, but down the line, ẹ̀wọ̀n kò bí tí wọ́n bá ti wá gbé wàṣẹ́ ẹ̀ pé gbàyàn kọ́ àwọn òṣìṣẹ́ lọ gbùrùgbùrù ní agency ló gbé mi débẹ̀. Ẹni tó bá mọ Wood Green dáadáa, wọ́n ń pè agency kan ní ṣe personnel kan ló ń jẹ́ ní Wood Green after the train station. Ká tó débi Argos yẹn. Àwọn ọlọ́mọ ń gbé unlike me gan because I work àyẹ̀mọ̀ tó bá ń ṣe bí kúrò ní tí ó tẹ̀lé ṣe ìdẹ́tẹ́ gungun ẹ̀ lé dáadáa. Àwọn máa like ẹ̀ because wọ́n máa ń like àwa àtàwọn ìyá wa yìí. Risi, oh please do it for me, one shift irọ́ ni o, 2 shift lọ ni o. But wà kọ́kọ́ lọ ṣe morning shift yẹn. Tí mo fẹ́ fàwọn bẹ́ẹ̀ ni pé later on down the line, I realized the care that I gave the people. Èmi máa ń wonder nígbà yẹn pé kí ló dé tó ń feed àwọn bàbá arúgbó yìí. Ẹ̀wọ̀n mentality Nàìjíríà nígbà tí èmi kọ́kọ́ dé kí ló ń feed àwọn ilé. Àṣé duty of care ni wọ́n fún wọn nígbà yẹn. Wọ́n máa bá wọn fọ eyín àgbàlagbà. Àwọn iṣẹ́ táwọn ìyá wa ń ṣe nìyẹn. Mo gbọ́dọ̀ gbé kọ́ yìí because ẹni tí ń pè látẹ̀kọ́. Ẹ̀mí background Mr. Jide ẹ̀kẹ́tì mọ̀ yẹn ẹ̀mí background. Ẹ̀yin ò ń ṣàlejò náà. Ẹ̀mí background ẹ̀gọ́ ẹ̀. Mo ti mú tẹ̀ ṣẹ́ wa. Ẹ kú àtàrọ̀. Ọlọ́run àti bàbá fún mi. Ṣé Adéyínká Johnson? Ó mọ òótọ́ but kò rísì fún láti tètè kúrò lẹ́yìn Tinubu bẹ́ẹ̀. Because revelation tó rí mi lánàá is very shocking one. Very shocking. Àwọn àdàdé kẹ́kẹ́ pé ó tún tẹ́ bá lọ ṣe election títí ló bá lù tó jẹ́ kí kò wọlé. Ilẹ̀ ṣé báyìí ni máa ń fẹ́ declare Yorùbá nation. Wọ́n pa ìsìn ìdẹ́gbà sí lábàtẹ̀ yìí làwọn ṣe kiri. So nípa ti mọ́mì tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn nílé tiwa mo fi máa dárúkọ family ti bá dárúkọ ẹ̀rọ ìlú kan nílé tiwa ẹ̀rọ mẹ́ta ẹ̀rọ ńláńlá mẹ́ta làgbàlámọ̀ kò pé 2 hours ó tán. Ọ̀rẹ́ mi tó débẹ̀ láago 4 àbí aago 4 ọ̀sán kò rí ẹran ẹ̀ báyìí ẹran ẹ̀ kan kẹ́lẹ̀ ìmọ̀ ibi tí condition ti hard ẹ̀ fáwọn èèyàn wa. Ibi condition ẹ̀ tó hard dé kò pé 2 hours ó fi jẹun ẹ̀ tán. Mo tún lè gba ẹran mẹ́ta wọ́n lórí tán ọ̀rẹ́ mi gan wà lẹ̀ ṣe pé best find million kò rí ẹran jẹ kí ló bá ń sọ ṣé ìbáyé fẹ́ máa gbé ayé lọ nìyẹn. Ẹ ṣe gan-an bàbá ẹ bá ń ká àwọn ọmọ ọ̀dọ́ àmì ní ìsàlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé mo tún rí ọ̀kan náà tó ní mo fẹ́ ka comment ẹ̀ lẹ́ǹkan ó dẹ̀ sá lọ. I understand when you say I should come back home and any other now. Kò ń ṣe lè kò ń ṣe ètò ni mo kó gbòòwò sí problem. Ẹ̀yàn pé gbòòwò bèbí ní gbòòwò kò ń ṣe yẹn mo ti dárúkọ yẹn lẹ́ǹkan. There's another person that put out information táwọn èèyàn comment lé lórí. Ẹ bá fowó sí central account. It is very, very important. What is the central account? The central account is an account that was put together by collective of all the groups across. Máa fún Nigeria ní priority as against ẹ̀tẹ̀wà Germany yìí níná ẹ̀dẹ̀ ló ń jẹ àwọn tó wà Nigeria wọ́n struggle rẹpẹtẹ ni ẹgbọ́n sókè kọ́lá.
ọmọ Yorùbá nation tèmi náà. Ẹ̀gbọ́n sókè. Fídíò WhatsApp number yẹn mo need. Òun náà lẹ fi ń pè mí, náà WhatsApp number náà lẹ fi ń pè ẹ kọ save number yẹn sí koikimedia kẹ wá send message. Àwọn tó wọ́n wá gàrí ni látàná àwọn òṣèlú tí ìfún jẹjẹ ṣebí gàrí náà wọ́n rí. Ok, ẹ jẹ́ nǹkan play devil advocate níbi by daddy tẹ́ bá ń sọ pé ẹ̀rọ oúnjẹ jẹ kí nìdí tẹ́ ẹ̀ ṣe oúnjẹ jẹ. Nàìjíríà tó ń pera Nàìjíríà náà ni ọmọ mi sì lọ sí private television mo ti kó lọ sí school ìjọba ńgbà sí ìrówó san ilé mu amóyéwá ẹ̀mí sí ìjẹ kan ilé ọdún àná ọ̀dọ̀ wọn lẹ́mìí mo tójú bọ́ lẹ́kẹ́ káàkiri so kí Yorùbá nation dé pé ni ọ̀gá wọn tó pé ẹni Gani Adams náà tó lóbi sí lèmi náà kọ́ sọ̀pọ̀tì ìgbà nǹkan tí gbogbo máa ṣe ọ̀hún lẹ́ẹ̀kọ́ máa ṣe nǹkan tí gbogbo ṣe yìí bẹ́ẹ̀ ni Ogun State èmi ti sọ̀rọ̀ ọmọ Ìbàdàn lèmi Ogun State mo tún wà Ìjẹ̀bú ni mo tún bá yín sọ̀rọ̀ báyìí so ohun tó ṣẹlẹ̀ ni yà ń jẹ wá gan Nàìjíríà o èmi náà kà lọ́wọ́ ẹsẹ̀ mú rìn báyìí èmi tí mo yẹ dúró mọ́tò méjì tẹ́lẹ̀ tó ti kọ́lé tí gbogbo nǹkan arán dàpọ̀ nígbà tó gbólógún machine ìrìnsẹ̀ wọ́n ti ta machine kan ní 600,000 ẹ̀ẹ́dùn gbọ́dọ̀ fẹ́ rówó rà torí Yorùbá nation tètè kó wọ́n má jẹ́ olùjọ ẹ̀ńtẹ̀ ntírì ká kẹ́bọ̀ tó fọ́n síta ká gbólóko ojú ọ̀nà tó bá pa wá náà ká wà fún akú lórílẹ̀‐èdè wa ni ìgbà tí wọ́n bá náà tẹ́lẹ̀ ṣe bó dojú lọ́wọ́ lò rẹ̀ kú Nàìjíríà fẹ́ jíìyàn gbé yéèsì àlégbé bọn kájíjì dání Yorùbá sí ọlọ́pàá máa mú wa ni àwa ti lọ mú olè yìí tàbí sí ni ẹ̀ tí ọlọ́pàá ti wà mọ́lé lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tó yẹ lẹ́kọ̀ọ́ lè jẹ́ kọ̀mándàtì sóòlù ni wọ́n ti sọ àmọ́lé lórí ẹ̀ tábàkẹ́jọ lọ bẹ ní bábíkì òṣègbòsì àwọn Fúlàní wọn ṣá ọmọ tó ṣe díje nìkan wọ́n ṣàpá Fúlàní sọ fún ọlọ́pàá kóun fẹ́ lọ kírun wọ́n dẹ̀ sílẹ̀ lọ ṣé ọba kan lè ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀dọ̀kọ́ lọ́run gbà kí Yorùbá nation yìí lágbọ̀n Ọlọ́run kò ní bàjẹ́ o. Ẹ ṣe gan ni ẹ save number yẹn WhatsApp line mi náà lélẹ̀ ẹ̀kọ́ save as Koiki àbí Yomi koikimedia ẹ bá ń káwọn ọmọ Oòduà nísàlẹ̀ ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń tẹ̀ ń pè akí bàbá wa Ìbà Gani Adams mo kí yín dáadáa bàbá èmi mọ̀ pé àwọn ìgbésẹ̀ tẹ̀yìn náà ń gbé ìgbésẹ̀ tó dání mo kí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ OPC and there are a lot of them wọ́n pọ̀ gbogbo yín ni mo kí ní gbogbo agbègbè kankan ìjà yìí kò ń ṣe ìjà àwa nìkan o ìjà pé a fẹ́ gba ilẹ̀ wa padà kò ní kankan ṣe pẹ̀lú politics kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ PDP àbẹ́gbẹ́ APC mo kí gbogbo àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà mo kí gbogbo àwọn vigilante hunter farmers groups mo kí Àmọ̀tẹ́kùn náà ayé tó dára máa gbé tá bá dá dúró tó bẹ́tà ju èyí tá wà nínú ẹ̀ lọ but a gbọ́dọ̀ jàjà yẹn together views wa lè máa align fún ìdí kan àbí ìdí kejì but èdè kan náà la jọ ń sọ nígbà tá a dẹ̀ ti jọ ń sọ èdè kan náà that means pé ìrìn àjò yìí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìrìn àjò kan náà fún gbogbo wa and that is what I believe and that's why you will see on this platform I don't attack Ìbà Gani Adams mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ mo ti gbá sí gidi fún wọn rí and I told him but what we are saying now is issue tó wà nílẹ̀ kò ń ṣe issue àwa Yorùbá nation and I know it's still very active because mo mọ̀ pé àwọn Yorùbá one voice Ìbàdàn ó ń ṣe agbátẹ̀yìn wọn ṣé mo gbé Yorùbá yẹn kalẹ̀ dáadáa Ìbà Gani Adams is the one like the engine behind Yoruba One Voice. And our Yoruba One Voice, they're also working very hard across the globe. They have a lot of members. They have a lot of members. Ìyẹn mo ṣe sọ pé project yìí reclaiming ilẹ̀ Yorùbá need láti attack anybody. We are agbátẹrù ẹ ṣé gan ni wọ́n ní mo gbà. No, we are not speaking the same language pẹ̀lú Ọbásanjọ́ ọmọ ọmọbi tó Ọbásanjọ́ wà Ọbásanjọ́ sọ jáde ká Ìbà ò tí ì jáde kó sọ pé òun ń ṣe ọmọ Yorùbá Ọbásanjọ́ sọ tí gbogbo wa gbọ́ ní fídíò pé I am one Nigerianness èmi ò tí ì gbọ́ tí bá sọ o tí ọba ti wá sọ ẹ fún mi ní fídíò yẹn kí n rí so he's still a Yoruba man we might like that's why I say we might not agree with his views on how we expect a lot from him does not mean he's not a Yoruba man I'm talking to Ìbà Gani Adams
but Ọbásanjọ́ ti sọ fún categorically pé ọmọ àlè lòun owó kìí ṣe ọmọ Yorùbá gbogbo ẹni wọ́n fi sọ Ọbásanjọ́ ti sọ fún apá ọmọ àlè lòun ẹ fẹ́ kí n máa pọ́nlé ni èmi á pọ́nlé no mo lè pọ́nlé o because ọmọ àlè ni tó bá aṣọ ọmọ àlè òun á sọ pé Yorùbá ness òun is rubbish as against Nigeria òun agbátẹkùn ẹ ṣe gan ni. So ẹ̀yin tẹ́ wà nílé kí ìyá yìí tẹ́ bá ní kí n wá sílé agreed bí ẹ ti bá wá sílé yẹn kájọ jàjà yẹn papọ̀ agreed but èyí tí mo sì ń ṣe níbí báyìí ẹ jẹ́ ká sì máa gbìyànjú ẹ̀ torí pé it's not enough kò dẹ̀ ń ṣe púpọ̀ ju pé kí n wá sílé lọ mo agree mo gbà bẹ́ẹ̀ pé kí n wá sílé yẹn ẹ má jẹ́ ká disagree pẹ̀lú wọn pé kí n wá sílé yẹn mo agree àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn àmọ́ èyí tí a sì ń ṣe níbí báyìí ó níbi tó ń dé ṣe má ti jẹ́ kí wíwá lé yẹn nísìn kó di ní kíákíá báyìí bọ̀ pé wíwá lé yẹn ó sì máa wá bọ̀ ẹ má ẹ̀ kó di kíákíá nísìn ẹ̀yin ní kẹ́ kọ́kọ́ gbáradì kẹ́dẹ̀ gbọ́ àlàyé pé àbá ẹgbẹ́ kankan jà èmi ní APC PDP ẹ̀yin tẹ̀ ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn èyí táwọn sọ fún yín ni pé the more tẹ́ bá wà nínú Nàìjíríà ayé yín ò lè ní kò lè wà straight forward ó ní láti ṣe dúró pé KMC Olúọmọ ra tíkẹ́ẹ̀tì fún ẹ kó tó lọ sí Mẹ́kà tó bá jẹ́ pé ìlú tó ní àlùbáríkà tó ń ṣiṣẹ́ kò ń ṣe pé mo yé KMC Olúọmọ mo sọ fún yín pé mo wo fídíò Kúnlé Poli ó dàbí ẹni tó gbébọn sí lórí because a lè máa gbé nínú ìlú tẹ́rù máa ba gbogbo wa kò possible ìyẹn la ṣe sọ pé ká padà sílé ká lè tún tò ìyẹn mi pé ẹni tó ń ní kẹ̀kẹ́ márúwá tó ń ṣe business ẹ̀ a kò máa pa gbogbo business mọ́ yín lára no already business yìí ti bàjẹ́ nítorí pé economy Nàìjíríà kò ṣiṣẹ́ ó lè ní gbogbo àwọn ìyẹn ní irú Ọ̀tẹ́dọ́lá ló ṣe lọ ń bá Tinubu business interest tiẹ̀ ló wà after ìyẹn Ọ̀tẹ́dọ́lá èmi ni Adénúgà àwọn wà business interest wọn kò ń ṣe interest Yorùbá làwọn wà fún. They are not for the interest of the Yoruba people. But tá bá dá dúró lára àwọn ètò tí à ń sọ yìí kò ń ṣe ètò politician lélẹ́yìí o ètò kí structure wà kí institution wà wọ́n bíbí dá nílùú yìí kí n drive mọ́tò tí n bá ní insurance bí wà látà ṣe ní mọ́tò nísìn tó bá ẹ̀ràn kété wà látà bá wá sí báyìí nísìn mo ò lè gbé mọ́tò ẹ̀ nísìn pé kí ni mo fẹ́ sáré lọ fi ra gúgúrú lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì bẹ́yẹn no ìtàn pè ní institution tó ń ṣiṣẹ́ nìyẹn. Kò ń ṣerú system tẹ́ ń gbé nísìn a máa ní system tó máa jẹ́ Yorùbá first. A fẹ́ gbé ní oko ẹrú mọ́ ẹyọ òyìnbó kúrò kí gbogbo yín tẹ́ wà ní gbogbo àbá kankan kò ní bàjẹ́ fún gbogbo yín ẹ wo dádì wa tó pè tán. Ẹ mọ ìdí tí bàbá wa yẹn ṣe di pé ẹni tó nílé tó talé ẹ̀ because Nàìjíríà ti happen sí wọn nìyẹn. Nàìjíríà ti ṣẹlẹ̀ sí wọn nìyẹn because Nàìjíríà tẹ̀yìn sì ń wò yẹn wọ́n ti gé nísàlẹ̀ ó kọ̀ wà lórí òfurufú báyìí ni àwọn dẹ̀ ti sọ pé in the spiritual realm Nigeria is gone kí la sì wá ń bẹ̀rù fún kí ni bẹ̀rù wa kí ni fear wa from the spiritual realm kò sí kankan ẹ forget about àwọn tó ń gbàdúrà pé kí ni Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà dá kí wọ́n bá ń gbàrú àdúrà yẹn bẹ́ẹ̀ ní mọ́ṣáláṣí tiẹ̀ sọ fún wọn pé irọ́ lẹ pa ìtẹ̀jẹ̀sí ti pọ̀ jù mo rí gẹ́ ọ̀kan Ondo State lélẹ́yìí o i'm sure pé gbogbo iná lẹ ti ka story yẹn ọmọ kékeré ó náà ti jí ọmọ méjì ó dẹ̀ kó fún bàbá ẹ̀ for 30,000 naira ìbànújẹ́ burúkú ni tó ṣe máa gbọ́ níta òun ló ń jí ọmọ ó wá gbé fún bàbá yẹn wá ń fún ní 30,000 naira ọmọ yẹn ò lè ju 15 years old lọ girl náà ta ló ti because máa fẹ́ béèrè máa fẹ́ yẹ káwọn èèyàn mọ̀ ṣé ẹnìkan ti ka comment ka article yẹn tó ṣẹlẹ̀ Ondo State ló ti ṣẹlẹ̀ èèyàn mélòó ló ti rí information tí mò ń sọ yìí because ó lè ní pé bí ẹ máa ń náà lè fabricate èèyàn kan ló sì sọ èèyàn mélòó ẹ bá mi dáhùn ní gbogbo platform ọmọ yẹn gbọ́dọ̀ ju 15 years old lọ ó náà ti jí ọmọ kẹta ló fẹ́ jí lọ́ fi mú ó wá ń ta fún 30,000 naira ẹ̀dẹ̀ ní ká má declare Yorùbá nation torí Ọlọ́run ọba
Number one, I don't blame that girl for that crime. Mo blame ọmọ yẹn. Ó yẹ kí a rí Akérédolú kalẹ̀ lóko pa ni. Because òun ni governor state yẹn tó gbọ́dọ̀ make sure pé ọmọ kọ̀ọ̀kan tó bá bí sí state yẹn, but Akérédolú ò ní access sí resources tó wà nínú state yẹn, ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lọ gbàyè lọ́wọ́ Sultan of Sokoto lórí burúkú yẹn. Intan sọ nìyẹn fún gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá. Èmi ò blame ọmọ yẹn o. Mo lè blame bàbá ọmọ yẹn náà. But tí bá tún ní mo fẹ́ blame bàbá ọmọ yẹn, màá tún padà sórí àwọn tó ń ṣe politics in Nigeria. Àwọn dá bá blame. A mọ̀ pé if ṣẹ́rí crime wà ní àgbáyé, crime ó ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́. Ojoojúmọ́ ni crime fi ń ṣẹlẹ̀. Crime ó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ bá wa fọwọ́ sí òmìnira Yorùbá náà. Ẹ lórí platform yìí gbogbo ẹ̀ làwọn máa polówó. BYSDM ò bá tẹ́ wọn lọ́rùn bí ṣe sọ. Wọ́n sọ categorically because wọ́n ní ẹ pé ìkan dira wọn lọ́wọ́. Báwo ló ṣe ń dira wọn lọ́wọ́? À ń bẹ̀ àwọn èèyàn wa. Tẹ bá fẹ́ fún wọn ní £10, ẹ pín sí méjì. Ẹ fi £5 sí security. Ẹ fi £5 sí Yorùbá Central Defence. Kí ni ẹ ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ ìjà? Báwo ni ẹ ṣe gbọ́dọ̀? Àwọn YSDM dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe ètò bí UK ṣe máa lákàntì tiẹ̀ bí ẹ ṣe ṣètò. Gbogbo èèyàn kan ló ní PayPal. Ẹ jẹ́ ká sọ òtítọ́ jàre. Ẹ bá mi ṣàlàyé fáwọn tó wà ní ìdí YSDM pé ẹ bá wa ṣe kíákíá kí Zelle wà, kí àkáǹtì wà ní Asian country náà. Àwọn èèyàn wà lè ṣe àtọ́fẹ́ fowó sílẹ̀. Amẹ́ríkà àti UK nìkan kọ́ ló ń ṣe Yorùbá nation. Aláwọn èèyàn ní Malaysia, aláwọn èèyàn ní Thailand tó fẹ́ fowó sílẹ̀. Even if it's their little they want to give. But tíyàn bá wá fẹ́ send £10 nísìn, ó dẹ̀ tún wá ìyẹn tó wá sọ pé àkáǹtì Amẹ́ríkà yẹn náà tún ṣiṣẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni. Mo kàn tún yàbàrà síbẹ̀. Ó tó bá ti dọ̀rọ̀ owó, a gbọ́dọ̀ máa polówó ẹ̀. Torí iṣẹ́ ta wà fún níbí báyìí nìyẹn. Yàtọ̀ sí pé ẹ fáwa náà lówó ó yẹ yín àbí ṣé kò wọ́ tẹ̀ ni. Díẹ̀díẹ̀ tẹ̀ ń fún wa. Kò ní bàjẹ́ fún ìyá mi Janet. Ẹ̀ka ọ̀rọ̀. Àwa ti wà lórí ìjókòó láti aago 4:00 ni. Àbí ṣáago 4 la bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ààrẹ tí débì kankan. Àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí? A gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí o. Ọmọ kékeré yẹn ó lọ ń yí èmo kí mo tún wá rò nísìn ni pé kí ló fà àwọn ọmọ yẹn ṣe nísìn àwọn ọmọ tó tẹ̀ wá jí yẹn. I'm sure they are dead already. Sold off in their bodies parts. Bẹ́ẹ̀ bá fi fáwọn lówó oríṣiríṣi ọ̀nà ní àfihàn mídíà wa ní Zelle nìkan àwọn kan máa bèrè pé ṣé mo ní American citizen náà ní Zelle o. Mo dẹ̀ mẹ́rin tó lè máa bá mi gba Zelle lamẹ́ríkà tí mo mọ̀ but ẹ lè bá mi san PayPal, Cash App, Naira àbí kẹ́ send sí Barclays ẹ dẹ̀ lè ṣe Western Union. Mọ́mí wa kan náà máa ń ṣe remit word remit lọ́ máa fi ń send ẹ̀. Lè ṣe ń fáwa náà làwa náà fi ń ṣiṣẹ́ oríṣiríṣi tá à ń ṣe. A dẹ̀ fi ń tọ́jú family. Àwọn ọmọ mi nísìn wọ́n ti wà lọ́rùn mi báyìí nísìn. Oríṣiríṣi nǹkan ló ń béèrè. Bàbá wọn dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa sọ pé kò sówó lápò. Ìjọ tí bá sọ fún wọn pé kò sówó lápò wọn ni dad go and get a job. Mo kàn ṣeré ni. Mo máa kí gbogbo ẹ̀yin àlùfáà. Ṣé bá ṣe fẹ́ ká máa wò nìyẹn? Kí àwọn ọmọ 15 máa jíyàn gbé. I don't think mọ magnitude ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn. Àwọn ọmọ tó jí gbé nísìn for sure àwọn yẹn wọ́n ti ànítẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ti pọ̀ jù. There's too much blood. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà Nàìjíríà àbí nílẹ̀ Yorùbá because this broadcast is a long one today. Bẹ́ẹ̀ ni o voluntary ṣe rí bàbá Koiki ẹ mọ̀ pé báwọn kan ṣe máa ń pè mí ẹ̀ bàbá Koiki owó tẹ bá fún wa voluntary ni o. Àwọn owó kan wà tẹ̀lé ń fún wa pé ká walkie-talkie tààrà mo sọ fún yín kó ti délé confam 29 pieces yàtọ̀ sí 4 tí mo reserve sí bíbáyìí. Adẹ̀sí máa sẹ́ndẹ̀ kò sí nǹkan tó ń ṣe ní bíbá because nígbà tá a lọ sí rally bàbá mi gbẹ̀du tí fún mi ní walkie-talkie tí a lò ní rally o bàbá mi gbẹ̀du ẹ bá mú walkie-talkie mi o ẹ̀gbọ́n mi dáadáa dẹ̀ mo mú méjì kan fún ẹ̀gbọ́n wa kan tó lọ bá mi ṣe àwọn kankan wọ́n dẹ̀ ti dá padà fún mi so I will send that later as well. Àwọn kan náà China tó fẹ́ fowó sílẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá lágbàáyé ló fẹ́ fowó sílẹ̀ ẹ bá wa ṣe débi pé bí a website YSDM kọ́kọ́ lọ síbẹ̀ kọ́ click kọ́ gbogbo kíní template kò gbọ́dọ̀ dé nǹkan tó le mo mọ̀ pé kò gbọ́dọ̀ dé nǹkan tó le. À ń bẹ̀ yín náà yín tẹ́ wà nídìí ètò YSDM kò ní bàjẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ bàbá wa Ayílóge àwọn mọ́mí wa
mo rántí orúkọ yẹn mọ́ ní MBE máa ń pè ní MBE àtàwọn dádì wa gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà ní gbogbo kò ń ṣe UK nìkan làwọn èèyàn ti ń gbọ́ Yorùbá Nation all over the world. Èmi ọmọ yín náà ni èní ní July 10 kọ́ọ̀lì ti sùn lọ àwọn èèyàn kan ṣe ń jí ni o ọ̀dà ẹja return àwọn calls díẹ̀ kankan. Ìlú wo lélẹ̀ kẹ́ +249 níbo lẹ́yìn wà yìí ìlú wo lélẹ̀ 249 níbo lẹ́ ti ń pè àti ń gbọ́ yín níbo lẹ́ ti ń pè sà. Hello. À ń dá yín lóhùn hello àwa náà ń dá yín lóhùn à ń dá yín lóhùn sẹ́ aláwa o à ń dá yín lóhùn ṣé ẹ gbọ́ wa ni à ń dá yín lóhùn à ń gbọ́ yín ẹ gbọ́ wa ní bó lẹ ti ń pè ìlú wo lélẹ̀. Mò ń gbọ́ yín sẹ́ ìlú wo lẹ ti ń pè bí a problem wà láti ibi tẹ ti ń pè ní ìlú wo lẹ ti ń pè wá. ọmọ Yorùbá paraku ní Sudan. Sudan. ní Sudan. Sudan lẹ ti ń pè ó yá gbóhùn sókè kábíyèsí Ọlọ́run. gbogbo sẹ́tẹ̀ǹsì pátápátá ni mò ń gbọ́ pátápátá ẹ̀yìn àti heritage Ọlọ́run ọba Ẹlẹ́dùmarè yóò máa wà pẹ̀lú yín o. Inshallah. ṣé ń gbọ́ mi. Mò ń gbọ́ yín dáadáa. ṣé ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín sẹ́ bàbá. ṣé ń gbọ́ mi. Mò ń gbọ́ yín sẹ́ mò ń gbọ́ yín. mo ti send message sí yín. Ok. mo ti send message sí yín sí sórí WhatsApp yín. Ok. wọ́n ibi ń ba ilé díẹ̀ ni òye kí n fẹ́ máa sọ̀rọ̀. àti tọdún mélòó lẹ ti wà níbẹ̀ yẹn ó yé mi ọdún mélòó lẹ ti wà ní Sudan. èmi nìkan ni Yorùbá níbí báyìí. Ọdún mélòó lẹ ti wà níbẹ̀ ni mò ń béèrè ní Sudan ọdún mélòó lẹ ti wà níbẹ̀. Hello. Ọdún mélòó lẹ ti wà ní Sudan. ẹ̀gbọ́n kòkì ọ̀rọ̀ pọ̀ níbi kọ́bọ̀. Ó dà ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn òde ìgbàlẹ̀ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn. ṣùgbọ́n Saudi Arabia ní kọ́kọ́ wà tí mo ti ṣiṣẹ́ visa ni mo ń ṣe. Láti Saudi Arabia mo ti padà wá sí Sudan bíi tí mo ní ó ti fẹ́ tó ọdún mẹ́wàá sí méjìlá báyìí. Ọdún mẹ́wàá lẹ ti wà ní Sudan. Ọdún mẹ́wàá sí méjìlá báyìí ní ti lọ báyìí. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ẹ wá náà nìkan lọmọ Yorùbá tó wà níbẹ̀. Hello. Ẹ náà nìkan lọmọ Yorùbá tó wà níbẹ̀ àbí. Èmi nìkan lọmọ Yorùbá kò sí Yorùbá mi ta ni. Ẹ kí lẹ wá ń ṣe níbẹ̀ tẹ́ ẹ padà lọ sí Saudi Arabia tó máa rọrùn fún yín. Àwọn èèyàn mi ní Yorùbá o torí pé South Africa ni mo ti kàwé mo tún lọ padà sí kàwé ní South Africa èèyàn mi Yorùbá níbi o èmi kan ò lè lánú sọ̀rọ̀ pé ọmọ Nàìjíríà ni mí torí pé ọmọ fojúkojú wọ Nàìjíríà ni. Ojúkojú lọ fi wo Nàìjíríà. ilé ìfẹ́nu lánú pé ọmọ Nàìjíríà ni mí rárá torí pé ẹjọ́ tó bá ti báyìí mo fi wó gbé yẹn. Wó gbé yẹn ni o torí pé wọ́n fẹ́ràn Nàìjíríà níbi pé wọ́n gba ọmọ Nàìjíríà ní olè ní wọ́n kà ọmọ Nàìjíríà. Sáwọn ẹ̀yà. Tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí ìwé South Africa ni mò ń lò ní bíbá ìwé South Africa ni mò ń lò passport South Africa. Ẹ má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ó ti yé mi ẹ má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ó ti yé mi. Ìwé tí mo bá yín sọ̀rọ̀ ní bíbá passport South Africa ni. Àníkẹ́ má bàbá yóò kí n gbọ́ àníkẹ́ má fi gbogbo ẹnu sọ ẹ má fi gbogbo ẹnu sọ ó ti yé mi tẹ́ ń sọ ó dà á sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Ọ̀dà ẹ pè mí tí bá parí ètò. All right. We're a lost generation. We are lost generation already. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ ń wò mí lórí platform yìí it seems it's dark. I don't know why bí a kì í tán ẹ̀ báyìí ẹ̀ ọ̀dà ń kó bẹ́tà báyìí reflection yẹn wọlé dáadáa mo ti tán ẹ̀ díẹ̀. We are a lost generation. Freedom Force, thank you so much. Ọmọ Odua, how are you? Good. O fẹ́ lọ lọ́ṣọ́. Àbí kí lè fi ṣe? O fẹ́ lọ lọ́ṣọ́. Sudan. Ẹ wá ní ká má declare.
ó convenient fẹ́ tó jókòó sábúrò kó sọ pé ká má declare ẹgbọ́n tẹ́nìyẹn sọ kó tẹ̀lé lo pálí ìlú ẹ̀ ó ń lo pálí ìlú mi àgbọ̀dọ̀ máa fi gbẹnu sọ gbogbo orú yẹn. nǹkan ti ṣe wá. Hello caller. Hello, God is great. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ó kù díẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sà, bàbá wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò dádì. Kò sí printer tó lè print àsíá yẹn tẹ́ bá ti fún wọn ní template picture yẹn. They will print it out. Any printer around the world will print these flags. They will. Any printer. Especially fáwọn tẹwà lọ́nà tó jìn. Bẹ́ẹ̀ tó bá wà ní UK tó bá ní ìdẹ̀, a ṣì ní bí abíire mélòó kan tí a ṣì lè ta fún. France mọ̀mọ́ mo ti gbọ́ wọ̀nyí pé France. Ṣé ẹ̀ ń bá àwọn tó wà ní France ṣe ṣaṣẹ́ mọ́ àwọn bàbá bàkà ẹ̀? Màá send nọ́mbà àwọn tó wà ní France sí bàbá wa Bàkàì tó jẹ́ mídíà wa gbòógì àti bàbá wa Tìjání ẹ pè wọ́n. Ọ̀dà. Màá send nọ́mbà yẹn sí sà bàbá ṣe sọ̀rọ̀ tán nísìn màá fi ránṣẹ́ sí ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ ṣé gan ni. Ilé ayé gbogbo bọ̀ wá. Àṣẹ o. Èdè kan bẹ láfíríkà. Ọlọ́run àwọn èèyàn wọn agbárí àwọn èèyàn sọ tọ̀ wá fún wa. Wọ́n ti dè wá pa a gbọ́dọ̀ túra wálẹ̀. Àwọn èèyàn kan mo sọ fún wọn pé ẹ̀sọ́ ìlú kan wọ́n bèèrè lọ́dọ̀ àwọn èèyàn mo ní ẹ̀sọ́ ìlú kan tó fi èdè French àbí English tó fi develop the world. Kò sí. Àwọn China èdè wo lọ́mọ fọ ṣé bí èdè wo lọ́mọ fọ. Èdè ló wọ́n ní. India èdè wo lọ́mọ fọ. Èdè ló wọ́n ní. Gbogbo àwọn olùlẹ̀ gbogbo pátápátá ẹ wo Malaysia ọtúmọ̀ kọ. Àwọn dúdú àjókòó èmi tí wọ́n sọ kí ní ìgbà tí pẹ́ àfi kí bíta ti pín Áfíríkà àtò àwọn pín tó bá yà tán. Àtúnra wa pín tó bá yá. Tó bá yà ẹ lọ kọ síbi kan. Kábíyèsí ẹ bàbá. A tún tu àwa pé tó bá yà tán. Àwa dúdú ṣe mọ ìkẹ́kẹ́ wa ohun tó fi kó wa lọ́bẹ̀ jẹ́ tó fi kó wa lẹ́wọ̀n lọ́nà tó ṣe tí ì dì sí. Bàbá ti mú àwọn ẹni pé àwọn elite wa. Àwọn elite wa ni àwọn lóbùkú àwọn elite wa ni àwọn lọ́kọ́ wa sí yọ́yọ́ yìí àwọn elite yẹn. Bàbá ti fún wọn ní ìkànnì tó fún wọn lówó. Wọ́n sọ wọ́n di billionaire ọ̀sán gan àwọn elite yẹn. Àwọn nìkan pọ̀ lẹ́bí wọn ni. Wọ́n wá máa ṣe give away. Níta ti ṣe tó fi kó àwọn dúró ní ẹ̀wọ̀n gbà náà nìyẹn. Wọ́n máa give wa ní give away irọ́. Àti ìgbà tó mú ẹwú tó kó ìkà wá fún yìí ẹ bá ti kọ́ pé àwọn ẹwú ìgbà ìṣe níbi tó ti bí àwa náà lọ bí wa. Ó yẹ pé Áfíríkà àjà àmọ́ ní Ọlọ́run ni àmúwọ́ Ọlọ́run ni. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ni. Ẹni tó sick tó yẹ kó lọ sí hospital anilátọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni. Ọlọ́run ni. Ìwú tí Ọlọ́run fún wa lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀já sí ẹ̀tọ́ yìí àdìjà àbẹ̀lẹ̀ yọ. Ẹnu ẹ̀ láwa bàbá wa ẹnu ẹ̀ lájọ wà yìí ó kù díẹ̀. Ọlọ́run inú Ọlọ́run lẹ́la wa iye òun ọmọ bí èyí tí ló lọ hospital kò ní lọ hospital àbúrò Ọlọ́run ni. Àbúrò Ọlọ́run ni. Ìyẹn sì ẹgbẹ́ hospital. Ẹ̀ náà mú Ọlọ́run ni. Ìkẹ́kọ̀ọ́ àbúrò Ọlọ́run ni ìkẹ́kọ̀ọ́ yà àbúrò Ọlọ́run. Àwọn tí wọ́n wà ní òdìkejì àwọn jayé àwọn sọ àbúrò Ọlọ́run wọ́n bá fẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wọn wọ́n bá fi tẹ́lẹ̀ tí pọ̀ lọ́wọ́ wọn. Àwọn jayé èyí tí a jókòó sí àbúrò Ọlọ́run àwọn alájí àjù. Ìyá yẹn pọ̀. Hospital ò sí ibi kò sí ìyẹn kò lè sick this àwọn gánà àwọn elite tó bá sick. Abroad ni ìbò náà gbé wọn lọ. Abroad ni. Kí ló dé àwọn yẹn sì jókòó yé kábàgbà wọn pa yé ẹ̀sìn ní kí gbẹgbẹ kábàgbà yìí ẹ̀ sì ti pa yìí. Ọ̀dà ẹ ṣe gan ni bàbá wa. Ọlọ́run ṣe. Màá send nọ́mbà àwọn mídíà wa méjèèjì sí ẹjọ́ bá mi contact wọn
ẹ ṣe gan ni sà á máa kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa ká lọ tààrọ̀ yìí ó gùn so ó depend on níbi tẹ́ bá ti join wa àtàgò 4 àbágò 4 àbọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ètò tèmi ọ̀rọ̀ dẹ̀ ti lọ lórí ẹ̀rẹ̀pẹ̀tẹ̀ mo fẹ́ save nọ́mbà bàbá wa tó pè tán nísìn ẹ̀yà kan send nọ́mbà àwọn mídíà wa tó wà ní France bàbá wa Tijani Mike ẹ bá mi contact wọn Tijani Mike wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun nígbà tó mú olóyè Sunday Igboho bàbá yẹn ń jáde léraléra àti bàbá wa bàbá Bàkáì ẹ bá mi kàn sí wọn ní ìlú France níbẹ̀ ẹ já lọ sọ́dọ̀ bàbá wa pírẹsẹ́ńtà wa kan àwọn gbòógì pírẹsẹ́ńtà ẹ má ti pẹ́ tó ń pè láti Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ bá àwọn gbòógì pírẹsẹ́ńtà wa sọ̀rọ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín bàbá mi ẹ gbóhùn sókè sà. Ọláyọmí Kóìkì kò ní bàjẹ́ fún yín bàbá mi. ó bàjẹ́ tí. ẹ káàbọ̀ sórí ètò adúpẹ́ fẹ́lẹ́ Èdùmàrè aláfíà làwọn àtijọ́ ń pò láti inú ilé látàárọ̀ ìyá wọn ti bá mi kó wọn sókè báyìí. àwọn Oòduà. ọmọ Oòduà wa kò wá disturb bàbá ẹ̀ láàárọ̀. ó ti wọ́n dẹ̀ ti ní kí n bá ó ṣàmú ti yẹ́ ti bá ń ti sókè lọ́wọ́ jọ ń fà lókè báyìí. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olúṣọlá owó ní fáàrí lórúkọ mi mo kí gbogbo lé o Oòduà gbé àwọn ojúlówó ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Kóìkì èmi máa yàbàrà. ẹ̀gbọ́n sókè gbogbo ọ̀nà lẹ́lẹ̀ gbà lẹ́nìí ẹ̀gbọ́n sókè. bẹ́ẹ̀ni èmi máa torí mo bá àwọn èèyàn ń pè mí lọ́tún lọ́sì Kóìkì wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ wípé àwọn èèyàn wa wọ́n ti deviate kúrò nínú kọ́ọ̀tù àjọ wàyí wọ́n ti ń gbowó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú wọ́n ti ń yàbàrà kúrò nínú kọ́ọ̀tù àwà Kóìkì ẹ sọ ọ̀rọ̀ èpè lójàkúta máa ṣẹ́ fáwọn tó ń gbàgbẹ́ tẹ́lẹ̀ tó ń gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ jẹ́ láàrin wa èpè a gbọ́dọ̀ fojú lásán wò because àwọn ló ń fọwọ́ aago wa sẹ́yìn nísìnyí ojúbọ̀rọ̀ gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ a lè fojú lásán máa wo kíní ìmọ̀ àwọn èèyàn wa wọ́n ń tẹ̀ wá lójú mọ́lẹ̀ inú mi ni wọ́n mọ̀ o mi ò mọnú ẹnì kejì mi o àbẹ́yìn mọnú ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín. kò possible bàbá kò possible. èpè ló dàkúta máa fi lélẹ̀ báyìí torí ó dà ẹ́ pé àwọn èèyàn wa ìwọ̀n ò fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó bá ti ìgbékalẹ̀ àkáǹtì kan báyìí àtàwọn olóṣèlú àtàwọn Tinubu àtàwọn wọ́rẹ́fà àtàwọn Àtíkù náà ń gbowó lọ́wọ́ wọn káàkiri àwọn èèyàn wa ń sọ̀rọ̀ etí ti kún nígboro White Lion etí ti kún wọ́n ń fọwọ́ aago wa sẹ́yìn tàbá ti hold meeting nínú ilé anything tàbá gbọ́jẹ́ town hall meeting ni gbọ́jẹ́ èpè ló dẹ̀kúta máa fi lélẹ̀ fún wọn ó dà pé ó ti dójú ẹ̀ báyìí wọ́n ń fọwọ́ aago wa sẹ́yìn o Kóìkì wọ́n ń fọwọ́ aago wa sẹ́yìn wọ́n ń gba owó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú allegation yìí ti pọ̀ jù wọ́n ní bójú ò bá dẹ̀rẹ̀ bójú bá dẹlẹ̀ árímú àwọn èèyàn wa wọ́n voice out gidi gan bitterly kò dáa a ní pé a ní focus kan wípé ká gbára wa kúrò nínú oko ẹrú tá a wà yìí oko ẹrú la wà yìí wọ́n ti gba gbogbo ilẹ̀ wa gbogbo seaport wa gbogbo airport wa everything wọ́n ti gba pátápátá wọ́n tún kó amúnésàn kúrò lọ́dọ̀ wọn tún kó lọ sí north pátápátá kò sí kankan nílẹ̀ Yorùbá ajẹ́ni ká kúrò ní oko ẹrú abẹ́lẹ̀ yìí kọ́ńdẹ̀sì lẹ́ ń fà wá sẹ́yìn lẹ́ ń rì wá mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀fẹ́ ká mú forward lẹ́ẹ̀fẹ́ ká kúrò ṣé bí a ṣe ń jẹ àwòyàn wa ìta èpè ló dẹ́kun ó dàgbà ti sọ ètò àti ọmọdúàbí tó ẹ jẹ́ ká ó dàgbà máa gbé ọmọdúàbí yẹn a máa gbé sẹ́gbẹ́ kan òkú èyí a máa gbé ọmọdúàbí sẹ́gbẹ́ kan. ó ti ń pẹ́jù kí ló lè tó lè yí kẹ́ ẹ̀. kò gbọ́dọ̀ pẹ́ tó yìí lóòótọ́ ọ̀drágẹ̀dẹ̀ wà lẹ́nu kò gbọ́dọ̀ lè tó yìí. ẹ̀dẹ̀ ká gbégbèsè ká mú kúrò nínú ibi tá a wà yìí ẹ̀dẹ̀ tún tẹ̀ wá rí ẹ̀ tún tẹ̀rí wa bá ẹ̀ tún tẹ̀ wá mọ́nú inú ẹ̀ òkú. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí bàbá wa olóyè Sunday Adéyẹmọ tọ́lọ̀ òfẹ̀mí ẹ̀mí máa yẹn lé wọn lọ́wọ́ ẹ wo wọ́n ní kó kàwé ẹ wo làákàyè tí máa yẹn lò nígbà táwọn olórí burúkú ìlọ ìrèdí ilé ẹ̀ ní kíní. tó ẹ gbọ́ bá mọ wọ́n àfi dáhùn sí lánàá bẹ́ẹ̀ni
ṣé n táà ń sọ ìjọba máa sọ ni. wọ́n dẹ̀ ń sọ pé bàbá yẹn ò kàwé àṣìwà olórí ogun tiwa nìyẹn o aṣíwájú ogun wa táwa mọ̀ nìyẹn nílẹ̀ Yorùbá. ẹni táwa mọ̀ nìyẹn o Kóìkì kò ní sú ẹ kò ní rẹ̀ mí kò ní sú ẹnì kankan wá ní gbogbo wa. lágbára Ọlọ́run ọba Ọlọ́run kó wa mú wa délẹ̀ lérí. a máa dé ilẹ̀ lérí a ti débẹ̀ tán a ti débẹ̀ báyìí. 2022 ni bí ìyàwó ṣe ń sọ lágbára Ọlọ́run ọba. 2022 no going back. ẹ ṣé gan ni bàbá mi owó ní fàárì. Thank you so much. Thank you so much. ẹ ṣé gan ni ó ga jù ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni Thank you so much. ẹ ṣé gan ni. èpè ló kú tá a máa gbé àwọn èèyàn ṣẹ́ o èyí tá a ti ń gbàdúrà fún wọn ti tó èpè nílé àwọn aṣebi. ẹ ṣé ẹ kú iṣẹ́ o. tó bàbá wa owó ní fàárì ni ẹgbọ́n wọn mo kí gbogbo àwọn media presenters káàkiri gbogbo ibi tí olúkálùkù wà ní àgbègbè ní different time zone. mo ti sẹ́ndì kíní Adéyínká grandson tó fi sọ̀rọ̀ lórí ti Tinubu fẹ́ni tó bá láǹfààní àti fi lọ gbọ́ ó kódà wọ́n yẹ tó release the part 3 part 1 lèmi sì gbọ́ so tèmi lọ́ba ṣe tán máa lọ gbọ́ part 2 and 3 yẹn but that's not our own angle but it's like I said everybody knows that Tinubu cannot do anything. mo máa kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tí ẹ jẹ́ ọmọ yìí Yorùbá ìlágbára díẹ̀ báyìí ẹ̀yin náà dẹ̀dẹ̀ ní ká máa sọ Yorùbá báyìí ẹ̀yin àgbàlagbà tí ẹ ní làákàyè tẹ́ ń bá wa ká lọ we appreciate you. ẹ bá mute background Nàìjíríà méjì at the same time ìkan náà la máa kọ́ gbọ́ ẹ bá mute background ẹni tó ń pè wá ẹ ti wọlé. hello caller hello ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ẹ káàárọ̀ sà ó dì wọ́n. bàbá lóṣèdè ló ń pè o láti Nàìjíríà láti ilẹ̀ Yorùbá. ẹ káàbọ̀ dádì ẹ káàbọ̀ sà. lẹ́sà ẹ kó ètò Ọlọ́run máa kún mi lọ́wọ́ o. àmín Allah. ẹ jọ nǹkan tó mi fẹ́ sọ ṣe rí nípa program tẹ̀sí lánàá tí wọ́n ní bóyá ẹ̀rù ń ba àwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀rù bà wá o. ok. wà láìsàláì ṣe rí àwàtà wà ń lé àti dúró. ṣé rí pẹ́yọ kan tó kọ̀ọ̀kùn ni pé kí la fẹ́ fi dìfẹ́ǹsì ara wa. ok. nígbà táwọn kan àjọ máa ń sọ̀rọ̀ mo máa ń sọ fún wọn mo ní tí a bá lọ protest tí a lọ protest pé à ń béèrè fẹ́tọ̀ wa tí gbogbo wa bá ní nǹkan tá a máa fi dìfẹ́ǹsì ara lọ́wọ́ tó bá kó sójà síta tó bá kó ọlọ́pàá síta tọ́lọ́pàá bá wùwà lọ́ọ̀kan pé àwọn ilé náà kan tó gbé dání yìí kò máa lè lọ́rùn káwọn kan fọ́ọ̀tì wọn wọ́n máa sá padà ni. wọ́n máa sá padà ni. lẹ́yìn nípa mẹ́gà rally tí à ń plan yẹn ta. bẹ́ẹ̀ni. nǹkan kan tí mo fẹ́ ka ṣe tí ó lè jẹ́ kí kíní ẹ̀ kó fi wà fún kó sọ̀ sí ìdílé pé kí a ní nǹkan táwọn náà máa fi dáàbò bo ara wa. kó bá ti gbé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ti endsars táwọn sójà àti tọ́bẹ̀ sí ní àwọn èèyàn ń bọ̀ táwọn èèyàn ń sá kiri. ẹ jẹ́ kí dáàdi ẹ má bínú pé mo interject ẹ̀yin dẹ̀lẹ́ ní line tẹ̀ fi ń pè mí ẹ̀yin dẹ̀lẹ́ lẹ́tọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. ǹjẹ́ tí a bá spread gbogbo ọ̀rọ̀ rally kankan ìjáde wa ànígbà tí a spread ẹ̀ sí gbogbo local government tó ń ṣe pójú kan ǹjẹ́ Nàìjíríà lágbára láti mú wa mọ́lẹ̀. That's all ntí mo fẹ́ mọ̀ nìyẹn ẹ ṣe gan ni that's all. So ẹ má jẹ́ kí a máa fojú wo pé ojú kan ni a fẹ́ lọ jókòó sí tó máa wá kó gbogbo wa no ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo bí tí nǹkan máa ti ṣẹlẹ̀ kò ń ṣe ojú kan mo understand irú mega rally tẹ́ ń sọ but in tẹ́mi sọ èmi ń wo the bigger picture nísìnyí mo ṣe béèrè yẹn pé ǹjẹ́ tẹ́ a bá kó jáde ní gbogbo local government ní state kankan títí dé Kwara ǹjẹ́ Nigerian government ní power yẹn láti pin gbogbo amọ́lẹ̀ nígbà tí bá ní ó dá ní Kwara ẹ jáde ní gbogbo local government ní Ondo state ẹ jáde tí gbogbo rẹ̀ jáde bẹ́ẹ̀ simultaneously ǹjẹ́ wọ́n ní strength yẹn ǹjẹ́ wọ́n ní human capacity yẹn ǹjẹ́ wọ́n ní resources yẹn láti hold everything down. wọ́n tó bẹ́ẹ̀. That's all. wọ́n tó bẹ́ẹ̀. because ìgbà tí fíìmù yẹn kan bá ṣẹlẹ̀. so ṣẹ́rí yẹn ló máa ṣẹlẹ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ declaration bá wáyé because declaration tó máa wáyé gbogbo state là ń bá sọ̀rọ̀ gbogbo èèyàn máa jáde ní state kankan ni ẹ ní láti ṣe máa wọ mọ́tò pẹ́ ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ waste of energy nìyẹn state ilẹ̀ máa dì mú that's all. so sójà tó bá fẹ́ kó jáde ní gbogbo state yẹn àwọn ọmọ tá a máa ṣe fún wọn
it was happened during the EndSARS protest. Ó dẹ̀ máa tún dúró ó máa ní more strength ju EndSARS because EndSARS ojú kan lọ dúró sí. Yes, wọ́n replicate ní gbogbo state. No, n tí mo sọ ni pé gbogbo state náà tó replicate ojú kan ní location kankan. Àìdé mi ń sọ pé ní gbogbo local government là ń bá sọ̀rọ̀ nísìn. Ṣẹ́rí kan tó ṣẹlẹ̀ ní ti EndSARS yẹn ni pé Lẹ́kì ni kìíní yẹn ti bẹ̀rẹ̀ kó tó spread across. Bẹ́ẹ̀ni. So nǹkan tó náà wá ṣe ni pé wọ́n wá wò pé kí ni níbo ni headquarter protest yìí. Wọ́n wá rí pé Lẹ́kì ni. Ọwọ́ pinẹ̀. Ẹ̀rọ ti lọ fèsì Lẹ́kì pé táwọn bá ti lè kọ́ńtà Lẹ́kì. Wọ́n ti break his shell everywhere tó kù. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gbogbo ní ti EndSARS yẹn nìyẹn. Okay. EndSARS yẹn people protest across Yorùbá land. Oh yes, wọ́n protest ní Ìbàdàn. Wọ́n protest ní everywhere. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gbogbo ni pé wọ́n rí pé Lẹ́kì ni kìíní yẹn ló ti gbéra. So wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé ibẹ̀ ló ní pinpoint. Ẹ káàárọ̀ yàrá Grace láti Dublin. Bàbá máa bẹ̀rẹ̀ títí wa ọ̀gá mi. Bẹ́ẹ̀ni sà. A máa bẹ̀rẹ̀ generally gbogbo àmàjọ dìde lẹ́ẹ̀kan náà. Òun náà ni. Síbí kankan tó máa jẹ́ headquarter. That's old. So ìyẹn náà mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. So bó ṣe wá fẹ́ capture gbogbo wa nígbà yẹn àwọn tásìkò yẹn bá tó ẹ jẹ́ ká sì máa bá acclamation lọ báyìí. Bọ́tẹ̀ build àwa máa nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá ń gbóná ọmọ Ìgbò àmọ́ pa àṣírí. Àwọn Ìgbò náà máa pick. Àwọn Ìgbò náà bá dẹ̀ ti pick ó wá bọ́ ìfẹ́ lé gbogbo wa wọlé. No problem. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn lórí WhatsApp lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ n tún padà lọ bá àwọn tó wà nílé àwọn là ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣé rí the fear of the unknown? I need láti worry too much. I appreciate everybody, like I said, it's a long broadcast. If you have the strength, you stay with us. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr, about 8 people are listening. Bí ṣe sọ fún ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe darapọ̀, I was preview in a meeting where Baba Akintoye was really stressing back again pé the radio must be activated. Báwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ nínú meeting yẹn. I'm not going to go into too much details, okay? So wọ́n ń gbìyànjú pé kí ọ̀rọ̀ rédíò kó lè tètè wáyé padà. But tí a bá ti débi tí gbogbo nǹkan tó ń hot, táwa bá ti ní the right gadget nílẹ̀, we can easily set up a radio when there's anarchy. Because that means we don't have a government anymore. So gbogbo èyí tá a ṣe nísìn is because there's still a system in place that will bounce back on us if we set it up. But if we have all the gadgets ready somewhere, the moment the country goes into anarchy, we put a radio up, and that radio becomes our communication line to get across. Because the moment Nigeria, let me not say Nigeria, the moment Southwest goes into anarchy, we will not have any other choice that all the radio stations in Yoruba land will no longer speak the language of Nigeria. We're going to start speaking what we want. There will be anarchy. There's no way there's... Okay, let me give you this analogy. If the military takes over the power now, tomorrow morning, fellow Nigerians, what are we going to do? Are we going to fold our arms and allow military to take over? And moreover, we are no longer a military era. It's a civilian era, and we are saying we don't want to be part of it. Ekaro Pastor. I don't share that. Yes, sir. Mo rí pé ẹ wà ní orí program náà fẹ́ dá sí ètò ni. Ẹ ti wà lórí ẹ̀ bàbá wa. Olúwa ẹ ṣeun. Nǹkan tí mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ ni pé ṣe rí àwọn èèyàn wa nílé everybody ready o. Okay. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Yorùbá ní mọ̀ bóyá wọ́n ready àbí wọn ò ready. Okay. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń láǹfààní láti bá irú ẹ̀yin tàbí àwọn mìíràn tó wà lókè sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n nínú wọn alábẹ́lé wọn àwọn náà ní plan tiwọn. Ẹ má ti lọ dádì, ẹ jẹ́ ká fún ẹni tó ń pè ní Nàìjíríà ní priority kákọ̀ fi gbọ́ tiwọn ní kíákíá. Ẹ̀yin dúró síbẹ̀ ó yá a ti fún ní priority láti ìsàlẹ̀ lọ́hùn ẹgbọ́n òsókè à ń gbọ́ yín. Ẹgbọ́n òsókè sà. Okay, ó dẹ̀ fẹ́ ti wà lórí line ẹ káàárọ̀.
Okay, ṣe fẹ́ dá sórí ètò náà abẹ́kọ̀ fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn because that's why lórí ètò. Okay, he doesn't want to speak, but definitely want to speak behind the scene. Ẹgbọ́n sókè láti ọ̀dọ̀ yín padà, pastor. Okay, so nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní ìjẹta ẹni tí mi ò rò rárá pé ó tiẹ̀ mọ̀ ń pa Yorùbá nation a kà ń sọ̀rọ̀ lọ ni ó wá sọ pé pé ó ti sú òun kó rẹ̀ ń gan pé òun wá ẹ̀sítẹ́rìn máyà 3 hours lórí odò àwa sọ̀rọ̀ yẹn àwa mèmí wá ní ara ọ̀tá àfìlídìí Yorùbá nation yẹn ó wá ní Yorùbá nation pé àwọn kan ṣe meeting àwa náà ṣe meeting bíi because ó ti sú everybody kìíní kan ẹni tí mi ò tiẹ̀ lérò ẹ̀ sí rárá mo ní kí ẹ̀yin náà ṣe meeting bẹ̀ yẹn so ó la ti rẹ́dì ó ní nǹkan tí kálukú ń dúró dè ní pé kíkíní kó tiẹ̀ kán tiẹ̀ announce. Okay. Keep prophecy yẹn kó come true. If not, then everybody becomes ìrẹ̀wẹ̀sì máa kó sí gbogbo yẹn lára ni. Ó ní announcement ní kálukú ń dúró dè. Ó ní èèyàn mélòó náà fẹ́ face. That's it. I keep saying that. Mo wá rántí ìgbà tí bàbá Abíọ́lá. Okay, yeah. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn tí a lérò gbogbo wọn lọ́rọ̀ jáde lásìkò yẹn. Torí everybody ń bẹ̀rù sójà kò sẹ́ni tó lè sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ìgbà tí Abacha kú gbàm kí lẹ rò kó ṣẹlẹ̀ everybody I was in Nigeria everybody rọ́ síta ní. ṣe rí analogy yẹn ẹ jẹ́ n sọ kankan lé lórí dádì from in tí ìyàwó onítìrí sọ. Each time tá a bá ń ṣe kinní yẹn that means pé a ti accept government yẹn nìyẹn o according to àgbáyé. Yes. For the fact that pé sójà gbàjọba àwa wá jáde and jubilate a ti sọ fún àgbáyé pé ó tẹ́ wa lọ́rùn so signal ta fẹ́ send sàgbáyé náà nísìnyí pé tá bá ti declare ta jáde that means pé we are happy with that government or we are happy with that motion and it's a sẹ́rí tá a bá release the signal energy yẹn of that declaration bá ṣe máa sọ lórí nínú ibi tí a máa sọ̀rọ̀ lélẹ̀ Koiki kí la máa tún ṣe nísìn wọ́n ti jíyàn kan gbé ìyẹn la máa sọ but tí declaration bá wáyé oh yes it is important that we prepare for all that but what I'm asking is ṣé wọ́n lè pa gbogbo wa ṣá ní 8 states tó possible ṣá tó possible ní gbogbo 8 states. nígbà tí. ẹni tó bá ń wá flag ẹ lọ sọ́dọ̀ printer kẹ lọ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí flag ẹni tó bá fẹ́ ní UK ẹ contact mi but kékèké àwa máa ṣe wọn bàtà lè ṣe má bínú bàbá wa pastor ẹgbọn sókè sá. Yes sir nígbà tí Abíọ́lá yẹn ìyànà pàjá ni mo wà ni mò ń gbé nígbà yẹn ǹjẹ́ believe pé a suppress àwọn sójà a suppress wọn tọ́ bá ti yìnbọn wọn kákákáká láìpínlẹ̀ tí ní pápápápápá tọ́ bá ti yìn àádọ́jì tọ́ bá ti tún gbẹ̀yìn dàbá àtún tẹ̀lé wọn ni wọ́n á tún yíjú padà sí wa títí nígbà tó sú àwọn náà wọ́n wá kó ìbọn sílẹ̀ ọ̀gá wọn wá tẹ̀lé wọn wọ́n wá bá wa. ọ̀pọ̀ wa sọ̀rọ̀ ọmọlúwàbí. àwọn ò sọ pé ká má protest àwọn àsọ pé ká má ṣe kíní bẹ́ẹ̀tì ká má bà nǹkan jẹ́ ní kíní kan ọ̀sán ṣe nígbà tó sú wọn. so nǹkan tí mo wá ń try láti sọ ni pé irú energy yẹn ó sì wà nínú wa. bẹ́ẹ̀ni kódà ṣẹ́rí ẹ má bínú dábì ṣẹ́rí energy yẹn àti tìsín gan inú bí àwọn èèyàn nísìnyí torí pé economy ti shrink life àwọn èèyàn báyìí ó ti fún wọn pọ̀ so àwọn èèyàn dúró fún explosion ni o làwọn èèyàn dúró dè explosion ni ó dẹ̀ máa wáyé. ó dàbí pé Nàìjíríà àwọn Yorùbá ń sìn ó dàbí kí nǹkan ti wú. ó fi bẹ́ẹ̀ ni. àdìpọ̀ sọ fún yín pé ìgbà tí mo ti sọ rí so many times ìgbà tí màtàláyé ta lọ sí Lagos kan a fẹ́ lọ bá bàbá àwọn Afẹ́nifẹ́re yẹn àwa pé wọn àwọn wà níjẹ̀bú ni bàbá ìbá tó sọ fún wa yẹn wọn ìbá àwa yí padà ṣẹ́yìn pé Dàpọ̀ Abíọ́dún dẹ̀ ń bọ̀ lórí convoy ní one way mo ka gbogbo àwọn tó tẹ̀lé ká tẹ̀sẹ̀ pé give and take gbogbo mọ́tò tó tẹ̀lé kò tó 50 wàláì kò ń ṣe tẹnu tá a bá finá sínú mọ́tò yẹn láti ìsàlẹ̀ ó máa jó gbogbo mọ́tò yẹn. ilẹ̀ ń bẹ̀rù ṣẹ́rí iná nìkan péré tó bá tìbọn mọ́tò kan tó wà níwájú Dàpọ̀ Abíọ́dún máa ní kó tètè ṣílẹ̀kùn kóun bẹ́ jáde ni. iná là ń pè yìí petrol iṣẹ́ tó máa ṣe pọ̀ níwájú.
ìṣẹ́rí gbogbo pé a lọ máa wá weapon ta ló máa fún yín weapon bí láti fi kó wọlé ẹ lọ petrol ló máa ṣiṣẹ́ tó pọ̀ jù ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ kọ́ tẹ̀kẹ́ gbé káàkiri ẹ̀ ní ṣoríire ẹ ti bayé jẹ́ ẹ bayé jẹ́ ọmọ 15 years old ó ń jí ọmọ òkókó ó ń tà ní 30,000 naira fún bàbá ẹ wá ní ká má lé ilé rí tí tó ọba declare before 2023 that means pé orí gbogbo àti gbálẹ̀ àmọ́ tá à ń ṣe nìyẹn. wọ́n ti ẹ̀ gbọ́dọ̀ ni wọ́n gbọ́dọ̀ dìgbà. mélòó làwọn politician tó fi sáré politician tó máa ṣe ni pé wọ́n máa kọ́kọ́ gbé wọn wọnú situation room ẹ jẹ́ n ṣàlàyé bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ fún yín tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ nísìn tó gbọ́ gbígi gbàgà gbígi wọ́n kọ́kọ́ ní kọ́ ọlọ́pàá jáde ọlọ́pàá máa yin tíágà ìgbígi gbàgà tọ́lọ́pàá náà bá rí pé respond ń lé padà wàá release sójà jáde ní barracks ìgbà la máa mọ̀ pé yes àtijọ́ wà lójú ọpọ́n gidi but níjọ́ èmi dẹ̀ ti sọ pé ìjọ́ tíyẹn bá ti ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin politician pátápátá tẹ wà lórí ìjọba nísìn a máa ṣe kéèsì yín tẹ máa fi kú ni a máa because à ń sọ fún yín nísìn pé àfẹ́ situation yẹn ẹni ẹ̀fẹ́ gbọ́ ẹni ká lọ ṣe nàìjíríà àwọn ẹ̀dẹ̀ ń béèrè pé ta ni nàìjíríà tó bá ń ṣe olórí burúkú british gbogbo ẹnu wọn fi sọ ìbí bẹ́ẹ̀ lè ní gbé èmi dúró ẹ̀yin máa wọlé àníkẹ́ ọlọ́pàá wá bá mi nílé èmi dúró dejọ́ yẹn màá wá ṣàlàyé fún wọn pé ṣe mọ ẹ̀jẹ̀ ń gbé yẹn síkùn ìtẹ́ mi fẹ́ sọ fún wọn wàá mọ̀ nígbà yẹn. ṣe rí nǹkan tí mo fẹ́ understand ni pé nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ understand lọ́rọ̀ Yorùbá ṣe rí gbogbo àwọn tí wọ́n bá wọn pínwó tán láńṣọ wọn ṣòṣèlú kinní kan tí kinní tí àlàmù kinní bá blò. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo máa gbọ́ bàbá mi ẹ̀bí pásítọ̀ lẹ́yìn náà kí n má kọ̀ dárúkọ yín ni ẹ̀bí pásítọ̀ Paul Adéfarasì ti sọ pé ká lọ máa prepare fún nearest exit only these people are natal ẹ rò pé ó ń ṣeré àwọn ọmọ ìjọ ń rẹ́rìn tatatatata because òun ti mọ̀ pé ó máa dé stage kan tí Nàìjíríà máa laná àwọn máa ní a little bit of information ìwọ ọ̀dẹ̀ ló ṣì ń wò pé Nàìjíríà ò rí laná ó máa laná gidi ló máa laná. gbogbo àwọn tẹrù kan tẹ̀lé olóṣèlú wọ́n gbowó lọ́wọ́ kí ẹ rí pé pírí ní. wicked country ó ti bayé jẹ́ ti bayé jẹ́ ó kù díẹ̀. wọ́n ti mọ̀ pé àwọn tó wà lókè yẹn ìtàn ń jẹ kò dẹrùn. ó kù díẹ̀. àwa máa kọ́kọ́ kí àwọn èèyàn wa láyà dáadáa ṣẹ́rí gbogbo fíà tí mo sọ fún pé kò sí fíà kan ṣe bí bàbá etí tù mo lọ gbà sí fún níbẹ̀ yẹn bàbá etí tù nìyẹn so irú yẹn nísìn eré mélòó ló lè sá ní Nàìjíríà eré mélòó ni Bọ̀dé George lè sá tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ ó máa bẹ̀bẹ̀ ní pé kájọ ká má pa àwọn o kájọ ẹ má pa àwọn o ìtí púpọ̀ nù wọn máa ṣe ni àwọn ọ̀dẹ̀ pa anybody but à ń sọ fún wọn pé ẹ sọ fún Fúlàní pé àṣẹ Nàìjíríà mọ̀ ẹ náà fẹ́ gbọ́ ẹ jẹ́ kó tó táìmù yẹn ẹ wá mọ̀ bí à ń ṣeré àwọn kan ní social media là ń ṣeré mo ní ti tó no problem ṣèbí social media ni mo ní kẹ́ lọ kọ sílẹ̀ orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì Ọlọ́run ọba ló ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà 2023 nǹkan máa bàjẹ́ gidi kò ń ṣèpè kò ń ṣẹnu. ẹ̀rí gbogbo ọba gbogbo òjòyè tá à ń pariwo pé ọba o àná ọba ò ní wọ pátá jáde ó máa sáré kàbàkàbà jáde because àwọn ọba ti bayé jẹ́ bàbá inú sùúrù ọba ti bayé jẹ́ gbogbo ọlọ́mọ pé ilẹ̀ Yorùbá ni wá tẹ́lẹ̀ ẹ ti bayé jẹ́ ẹ̀yin ọba ọkọ̀ tí ní káyé máa bú yín mọ́ ni ẹ ti bayé jẹ́ ẹ rí i pé mo gbà sí fún yín lẹ́nujọ́ mẹ́ta mo dọ̀bálẹ̀ fún yín níjẹta kẹ́ má tún ní ọmọ tó dọ̀bálẹ̀ fún wa yìí mo kí bàbá mi Olúgbọ́n kò ní bàjẹ́ fún yín. sáwọn náà mọ̀ àwọn náà mọ̀ táwọn ń ṣe ṣó ti yé yín. nígbà tá a bá wọ pálásì kankan a máa ṣe ẹ wo Sri Lanka ní sínú swimming pool presidential lọ ti ń wẹ̀ a wọ pálásì ẹlòmíì gan ṣẹ̀ tá a máa gbé nínú bẹ̀ ẹ ti báyé jẹ́ a ní kẹ́ sọ fún Fúlàní ẹ sọ fún Sultan of Sokoto pé àní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà Ọọ̀ni of Ifẹ̀ can do that. He can tell them that we don't want to be part of Nigeria anymore and we go peacefully out. But fẹ́ ṣe yẹn Ọọ̀ni wọ́n sọ pé invaders wà láàrin wa. Àwọn wo ni invaders báwo lọ ṣe wọlé tí government to protect wọn? Invaders ń pààyàn, wọ́n ń báyàn sùn, wọ́n ń géyàn lórí ṣe kankan sí. Ẹni sùúrù kù díẹ̀ ni, à ń tìbọ̀ díẹ̀ ni. Èmi ọmọ ọba ní invaders ti wọlé ó náà dẹ̀ máa defend ara wa èmi náà jà á máa defend ara wa ni. ṣé ẹ rí èyí tó ṣàwọn ọba yẹn ni ọbẹ̀ tó bá ti jiná òun làwọn fẹ́ tẹ̀ bàtì lẹ́yìn tán bá ànáǹsì Yorùbá nation pé nation wá dúró ẹ̀rí páwọn ọba yẹn wọ́n á padà wá ti Yorùbá nation lẹ́yìn. ó gbọ́dọ̀ wà ní choice
àwọn la máa tì síwájú àwọn ọba la máa tì síwájú tó bá máa yìnbọn wọ́n kọ́ yìnbọn fáwọn ọba àwọn ọba la máa tì síwájú a máa tì í síwájú a ní kẹ́ sọ fún wọn nísìnyí pa ìṣe mọ́ ẹ̀dá wa lóhùn ẹ̀rọ wà ń ṣeré ni. wọ́n bí ilé ìpá àwọn Yorùbá máa pa àwọn. àtẹ Ọlọ́run jẹ́ káwa pa àwọn ọba wa o àwọn kan máa ní ká pọ̀ ọba ìlú èmi nìjẹ́ Ọlọ́run jẹ́ àpọ̀ ọba but ẹ ní wọ pátá jáde nínú palace. ìtàwọn ń pété ìtàwọn ń fọkà sí ni ẹ̀ka. irọ́ àwọn ń ṣọ́mọ́ àlẹ́ àwọn nípa àwọn ọba wa láyé Ọlọ́run jẹ́ kémi rányàn pé kọ́ lọ pọ̀ ọba but ẹ̀yin politician ẹ jẹ́ mo yóò yà ẹ ti bayé jẹ́ Ọlọ́run jẹ́ káwa pọ̀ ọba sẹ́ẹ̀ wọ́n ti bayé jẹ́ ààrẹ wọn lóye gbogbo náà lọ sí máa wà ń bẹ̀ irọ́ ayé náà ṣọ́ máa lè ẹ ṣé gan ni bàbá thank you so much ẹ jẹ́ àfẹ́lómi láyè ẹ ṣé gan ni bàbá mi thank you so much ẹ tí ọ̀rọ̀ jẹ́ pásítọ̀ ni mo ṣe fún ọ láyè tó pọ̀ tó yẹn ẹ ti báyé jẹ́ ẹ wojú mi dáadáa a máa kí àwọn èèyàn láyé àtà máa fi débi tá à ń lọ ni pé àní lọ yẹn rọlẹ̀ pa mo tún ẹ jẹ́ tún gbogbo kìíní ìka àfẹ́yìn tẹ̀sẹ̀ wọlé 10 days 20 days èmi ò ṣe mo ṣe topic kankan mọ́ topic la máa sọ̀rọ̀ lé lórí aṣọ mi nìkan máa change àti background mi ẹ ti bayé jẹ́ listen to this we must not allow any countries or NGOs or international bodies like ECOWAS, EU, AU, etc. to tell us about going for election come 2023. We must tell them we want to stand on our own as a nation that has been before based on our history. Nigeria does not have no history. We want to claim our self-determination as an existing nation before United Nations was formed on June 26, 1945. Ilẹ̀ Yorùbá tóbi ju United Nations lọ. A dàgbà ju United Nations lọ. Ẹ já lọ sí Abuja capital city. Hello caller. Ètò ni ẹ bàbá mi. A ṣe ṣe fún wa. A ti débẹ̀ ó kù díẹ̀. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tó kàwé nílẹ̀ Yorùbá yẹn tó wà ní Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n kàn lọ sí skul ìgbà tán ṣeré lọ ní wọn ká ọpọlọ mọ́. Okay. À ń gbádùn bàbá ẹ máa sọ̀rọ̀ lẹ́fà àwọn ọmọ mi lẹ́ẹ̀mẹ́ ẹ máa yọra yín lẹ́nu àbí networking ní capital city o reconnecting ìlú tó ti bá ó ti bá yé jẹ́ ó ti padà ń gbóhùn sókè à ń gbóhùn sá. So mo wá bá sọ̀rọ̀ wípé Yorùbá the nation ní the next president torí 2015 tí Ṣòwòrẹ́ jáde mo tẹ̀lé Ṣòwòrẹ́. Ṣòwòrẹ́ èèyàn mi ní Ṣòwòrẹ́. Ìgbà tí Yorùbá nation wá jáde mo wá step down pé this is the way forward. Ẹgẹ́ tì mí báyìí pé ọ̀nà lélẹ́yìí tábà gba Yorùbá ti wà gbogbo nǹkan á lè wà under control. A lè control resources wa bí Dr. Ali ṣe máa ń sọ ẹgbóhùn sókè. So mo wá sọ fún wọn pé Tinubu tẹ̀yìn tẹ̀lé yìí kí ni nǹkan tí Tinubu ṣe fún yín kí ni nǹkan tó ṣe sílẹ̀. Why not empower àwọn èèyàn tó pọ̀ mò ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. So wọ́n ní kí ló ṣe. ọmọ wọn gan sef Adéyínká grandson ẹ lọ wo fídíò tó ṣe ó ti jáde kódà wọ́n tẹ̀tí release part 2 part 3 ó ti sọ pé Tinubu ò lè wọlé ẹgbóhùn sókè. So mo wá send program kan tí Délé Fárótìmí ṣe lórí ẹ̀gbọ́n nìyẹn lórí Arise àwọn ẹ̀gbọ́n nìyẹn pé any Nigeria is still hanging around 2023 to change Nigeria is a fool. Mo wá send ẹ̀ sí lórí WhatsApp mo wá dọjọ́ kejì mo wá lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ pé. ó lè náà wọ̀n rí. bẹ̀t kí ló tún sọ. We are not one and we can never be one. It's as simple as that. Kí ẹ̀gbọ́n English àbẹ́ ẹ̀gbọ́n Yorùbá ni. A kì í ṣe kankan náà. Ẹ sọ tó tọ́. Mo ní the next thing mo ní lágbára Ọlọ́run kó tó next year. Ọba of Lagos wọ́n ní orí omi lọ́gbẹ̀gbà lọ sí Benin Republic nígbà tí wàhálà dé torí pé àwọn ọmọ ń yabọ̀. Ó sádànù ni. Kó má sádànù kó dùn. Òun náà ní dúró àwọ̀ ọ̀dẹ ní pọ́ba wa láyé Ọlọ́run níjà pọ́ba but yí politician à lè yín mú torí pé à ń bẹ̀ yín nísìn pé ẹ tètè mẹ́kẹ̀ kó má dìjà kó má dogun ẹni ẹ̀ ní gbọ́ nígbà tí Fúlàní bá kógun wá àwa máa defend ara wa ẹ ṣé gan ni bàbá. Nǹkan tí mo kàn bá jí ká advice àwọn èèyàn ní pé kóníkálùkù ló múra. Kọ́ máa múra òun náà là ń sọ fáwọn èèyàn kọ́ lọ múra lásọ̀ àní káwọn èèyàn máa lọ múra. Wọ́n fojú bọ̀ ọ̀rọ̀ gbọmọlẹ́wọ̀ kúrò àwọn
ẹnu wájà wáyé ẹ ṣé gan ni bàbá thank you so much ẹ bá ń ká àwọn ọmọ ọdún àmì bẹ káwọn ọmọ máa jìyà nílé ẹ ti bayé jẹ́ ọmọ 13 years old ní gẹ́ ọ̀yàn I'm sure pé kò tí pé 15 ó ń ta ọmọ for 30,000 naira ẹ jẹ́ ń padà sórí tí mò ń sọ níbí báyìí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa dá sí. No international bodies have any right to determine how and what we want as an indigenous Yoruba people. Àwọn kan náà mọ̀ Odùduwà, it doesn't matter as long as we are not Nigerians. What is it that you don't understand? We are not Nigerians. Ègún ni mò ń sọ ni. We are not Nigerians. Bàbá yìí ti ń pè látẹ̀ nǹkan kan máa ní pé mo wà partial. Hello caller. Ẹ má bínú ẹ ti ń pè látẹ̀ nǹkan ẹ gbóhùn sókè sà. Ẹ kú iṣẹ́ kó àtàrọ̀ sà. Gbogbo àjọ ń ṣe ni kò ń ṣe mí nìkan. Ṣé rí ní ọ̀rọ̀ tí ẹ ń sọ yẹn? Bẹ́ẹ̀ni sà. Ọládélé Ọlámilékan lórúkọ tèmi. Ẹ káàbọ̀ sà. Ní Nàìjíríà ó jẹ́ ìpáwọ̀ sí ní Nàìjíríà máa ti kó sílẹ̀ Yorùbá kò sí ẹni tí ò gbọ́. Mo ní àǹfààní láti bá àwọn ọmọ ọ̀tá tó máa ń tẹ̀lé àwọn olóṣèlú yẹn. Okay. Mo forúkọ gbẹ ni. Ẹ má dárúkọ àníjẹ. Ẹni ṣàmánú. Ẹ má dárúkọ àdúgbò gan sẹ ẹ ṣáà máa sọ̀rọ̀ lọ. So nígbà tí mo wá bọ́ sáà ni àwọn ọ̀rẹ́ mi gan àyà wọn ti ẹ̀ ń já torí wájú ọ́fíìsì wa báyìí ni wọ́n wá ń ní àbí kí ló tó fẹ́ lọ ṣe ní lọ́dọ̀ àwọn pípọ̀ ìmọ̀ ní ẹ̀ má wọ̀rí. Mo wá ń bá wọn sọ̀rọ̀ pé ẹ̀gbọ́n ṣé ẹ ti ẹ̀gbọ́n nípa Yorùbá nation ó ní ta ló máa sọ pé òun ò gbọ́ kí n tó sọ tán báyìí wọ́n ti gbà lẹ́nu mi. Wọ́n ní ẹ̀gbọ́n ihun tá a fẹ́ jẹ là ń wá wọ́n ní àsìkò táwọn lélẹ̀ táwọn lè rí owó. Àwọn máa gbọ́ ẹ jẹ́ kó máa gbowó lọ́wọ́ Tinubu Yorùbá nation ní gbogbo wọn ṣe ẹ jẹ́ ká gbèrò máa gbowó lọ́wọ́ Tinubu Yorùbá nation ló ń ṣe tá a bá declare Yorùbá nation wọ́n lè bá wa jà gbogbo ẹni mo fi sọ. Bẹ́ẹ̀ni nǹkan wá sọ nǹkan kan fún mi ó ní Yorùbá nation ó dàbí ààwẹ̀ táwọn Muslim ń gbà tó jẹ́ pé a mọ̀ pé tá a bá ti gbàwẹ̀ 30 days tán a máa túnu. That's it. Ó ní bó ṣe rí gangan nìyẹn. Ìbọn láti kà nísìn ẹ má ti lọ bàbá mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní àwọn àǹfààní tó máa wà ètò ààbò tó pé eléyìí ṣe politics o but these are the things tó máa ní gbogbo local government ní gbogbo agbègbè kankan ètò ààbò tó péye iléèwé ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wa ètò ìlera ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wa àti àwọn àgbà wa iná ìmọ́lẹ̀ lójoojúmọ́ ọ̀nà títì tó dára ìlọsíwájú ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá ètò lórí àwọn àgbẹ̀ wa ìtọ́jú àwọn àgbà wa tẹ́ni máa pè wọ́n ní àjẹ́ àti oṣó ẹ̀yàn máàlì gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì lẹ̀ ń lọ àti mọ́ṣáláṣí tó lọ ń fún yín lórí wọ tàtẹ́ lọ́wọ́ sí àwọn ìyá yín lójú tẹ́ yẹ kí ìyá yín kó gba etí ẹ̀ ọmọ àlè. Gbogbo ìlàjọ ń sọ ìmú ìlara wọn ó lẹ́gbọ̀n sí Amẹ́ríkà tó wà lára àwọn ènìyàn tó wà lára Yorùbá nation tó sì ń pè pé tó sì ń tẹ̀lé olóṣèlú ó náà máa sọ fún ẹ̀gbọ́n ìyìn tó máa jẹ lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ túbọ̀ máa jẹ́ àwọn dúró ká declare ni ẹ̀rí pé àwọn lọ́ máa front àwọn tẹ́yìn pè lọ́mọ ọ̀tá yẹn wọ́n máa front because they are suffering as they are being neglected they are neglected citizens of that shit old country called Nigeria wọ́n neglect gbogbo wọn ni. Lọ́wọ́ tá a wà yìí kò sí ayé ẹni tí wọn ò bàjẹ́. Àná ti bayé jẹ́ bí ṣe máa ń sọ. Ẹ wo lára àwọn ìyá tó ń gbálẹ̀. Abuse gidi làwọn ti abuse àwọn yẹn gan. Àwọn fámìlì ẹ̀ ló lọ gba òkú ẹ̀ ní mọ́ṣúárì. Ṣé ń gbọ́rọ̀? Wọ́n á náírà lórí ẹ̀. Ṣé ń gbọ́? Wọ́n dẹ̀ sọ 25,000 naira fún wọn. Àwọn tó ń gbá orí bíríìjì yẹn ẹni tẹ́ ẹ bá rí kẹ́ ẹ bèrè àwọn tó ń gbá orí bíríìjì yẹn 18,000 naira ló ń sọ fún wọn lọ́wọ́ yìí. Ti bayé jẹ́. Ọ̀rẹ́ mi mo máa ń súnmọ́ tí mo máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ dáadáa. Ti bayé jẹ́. 18,000 naira. Ká má declare kí ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ má dọ̀gún lẹ̀ o ogun ti wà nulẹ̀ already. Ẹ wo òjò tó rọ̀ ní àná. Àwọn omíyalé àgbàrá gba ṣọ́ọ̀pù nìyẹn. Ó náà pẹ́ ìṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ní ẹni sọ mọ́ mọ̀ká tí ń gbèrà ìyẹn mo ṣe kó gbogbo àwọn fire engine truck yìí síbí báyìí pé tó bá yẹ pé normally flood máa ń ṣẹlẹ̀ all over the world ẹ ti train àwọn èèyàn tó máa wá ambulance helicopter tó máa wíńjì yín omi ti ń gbé lọ o ìyá àjẹ́ ló pa o ìyá àjẹ́ kọ́ ló pa ok shut up ẹ̀ mà ìyá àjẹ́ kọ́kọ́ ló pa Tinubu ò rí títí ṣe láti jọ drainage wọ̀ rí ṣe. kò tí ì sí aspect tí wọ́n ti bàjẹ́. ti bàyé jẹ́ ẹ lọ fowó sí central account tó máa nídìí owó ẹ fowó sí òmìnira ti bàyé jẹ́ ẹ ṣe gan bàbá mi
Thank you so much. Mo gbọ́dọ̀ gbé call lẹ́yìn níbi kan mo rí pé tí ń pè mí látẹ̀ nǹkan. Ẹ wá ń kí gbogbo àwọn ọmọ ará lé ń bẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá lọ́mọ ẹ fọkàn balẹ̀ à make sure pa defend every part. Àwọn ibà rẹ̀ ṣe fẹ́ defend ṣe ní ìbọn ni àbọ̀dẹ̀ nìyẹn. Ìtàbá nínú la máa lò. Mo kí yín Emir, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Soka, mo kí yín ní Ondo State, mo kí yín wọ Kogi, Kwara. Ẹ fẹ́ ká fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ níyàn the necessary. Ó bá jókòó sí bí gbogbo ohun tó rò pé máa sọ kọ́ ni máa sọ. But we will defend ourselves. Let's continue with this. All we are doing is going back to how we are before. Bá ṣe wà tẹ́lẹ̀ as a kingdom. We are before United Kingdom came to remove us from who we are as Yorubakingdom. United Kingdom, ìlú burúkú ìlú bó ṣe dá tó àwọn ọlọ́kọ́ bá wa. Ẹ̀yin wá rò pé àwa tá à ń jáde tá à ń sọ̀rọ̀. Ọmọ mi wà níbàyí nísìn. How are you? Báwo ni business ń lọ sí? Owó máa ti ń wọ àkáǹtì rẹpẹtẹ. Èlò bí èlò ni ó sọ èlò náà máa pa ní ọdún yìí. Bí £5,000. Ọjà mélòó ló fẹ́ lọ post lénìí? Àwọn ọjà tó ti tà. Ṣé àwọn yẹn máa ń kọ́kọ́ sanwó fún ẹ náà ni àbí ìwọ ló máa kọ́kọ́ sanwó kó tó lọ sẹ́ òyìn tó máa send ọjà sí wọn ọ máa kọ́ sanwó wàá rówó lákàntẹ̀ owó ti pọ̀ jù businessman ló lé wa nìyẹn ẹ ti báyé jẹ́ ọmọ 13 wa lọ ń jí ọmọ gbé ó ń jí ọmọ gbé orí iPad ẹ̀ ló wà nísìn ó ń lọ sí school ó ń lọ léèwé ọ̀fẹ́ ó ń gba ìtọ́jú ọ̀fẹ́ ó ń gba ètò ààbò tó péye ìyẹn àwọn ọmọ yín tẹ̀ ń gbọ́hùn àwọn olùkan ló wà lókè yẹn kò ń ṣe ọmọ tèmi nìkan káàkiri ìṣòro àwọn àǹtí ẹ̀ tó wà labroad tó ń sọ fún ẹ pé má dà Koiki lóhùn ó dágun wá ni sọ fún ẹ pé kó máa bọ̀ ní Nàìjíríà kó wá mò ń bọ́ mi yalé sọ̀rọ̀ ní ẹ bá máa support àwọn mídíà wa tó wà nílé mò ń bẹ̀ yẹn ni ẹ má ní ẹ ṣe bí èèyàn kan ti fún lówó tẹ́lẹ̀ àbá máa fún wọn lówó lójoojúmọ́ bàbá Èkìtì Ọmọlúkà Masberia Omeyo ẹ máa fún wọn lówó ẹ máa top up credit wọn they are working tirelessly àti alájà Ẹlẹ́hà ẹ jọ̀ọ́ wọn rán mi sẹ́nibọ́dì o ẹ pè wọ́n ẹ fún wọn ní nǹkankan pé látọ̀dọ̀ Koiki ẹ kàn sọ pé látọ̀dọ̀ Koiki pé Koiki ní ká fún yín ní nǹkankan kò bá jẹ́ £10 mo bẹ̀ yín ni láàrin ọ̀sẹ̀ ẹ wá nọ́mbà wọn tẹ́ bá ní nọ́mbà wọn ẹ pè mí kódà bó jẹ́ owó tẹ́ fẹ́ fẹ́ mi ní ṣe fún wọn ní wíìkì yìí tó bá di next week ẹ̀ dá padà sọ́dọ̀ èmi náà ẹ ti báyé jẹ́ yìí politician wicked bastard a máa lé yín mú kò ṣe fún ti kú o wàá máa lé yín mú a máa defend ara wa. ìjáyà ìbólẹ̀ wà látàárọ̀ mo ti ń wá lógo yìí mo ti play audio yìí lẹ́ẹ̀kan ohun yẹn nìyẹn ìjáyà general ó tó bá fohùn lẹ̀ fún yín ohun tó ń sáré gidi wicked country ẹ ti báyé jẹ́ let's continue ṣẹ̀rí lè 10 days tí ìbá wà satisfy pé ẹ gbọ́ dáadáa èmi ò ṣe topic kankan mọ́ topic tá a lò yìí náà la máa lò date àti aṣọ tí máa wọ̀ la máa change and I will be repeating the same thing but in a different way mo mọ bí ṣe lè gbé kalẹ̀ iṣẹ́ tí mo ṣe ni èmi náà ti fọbọ́ rí nílùú yìí fọbọ́ fún yìnbó fọbọ́ èmi ò ṣiṣẹ́ kíárì because hospitality lèmi dé bá ntí ìyá mi ṣe nígbà tí mo dé ìlú yìí nìyẹn. She was a maid until she becomes a chambermaid and becomes the big boss, and then she eventually retired at the House of Lord. House of Lord, ló ti retire on medical ground in Louis. Nonsense country. Your own parents have retired, they could not even get all their gratitude. Àbí ṣé mo correct? Òyìnbó nígbà mi òyìnbó gan akọ máa kó báyàn. À ń sọ pé àwọn ìyá wa wà nílé ẹ ti sọ wọ́n dàjẹ́, ẹ ti sọ wọ́n doṣó. Government could not pay them. Minor jí owó pensioner tí wọ́n ṣiṣẹ́ àwọn ìyá tó ṣiṣẹ́ for years gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́ ní Nigerian Airways none of them are getting paid wọ́n lọ máa ń line up nínú oòrùn owó tẹ́ kó máa wọnú àkáǹtì wọn automatically gbogbo àwọn ìyá wa àwọn grandma ta máa ń dárúkọ yẹn automatically lówó yẹn wọlé inú ẹ̀ náà lẹ́lọ́ tún ń yọ pé ẹgbà níbi ẹgbà lọ́hùn ẹgbà níbi ẹgbà lọ́hùn. All our mothers aged mothers could not get a good treatment ẹ wá ní ká má declare pé ká má dogun sílẹ̀ ẹ ti dogun sáwọn ìyá yẹn lọ́rùn because they worked tirelessly for 25 years and yet they could not get their gratitude.
ẹlòmíì ò lọ holiday rí látijọ́ tó ti wà ní Nàìjíríà pé kó tẹ̀ ṣeré lọ. Ìyá wa kan ló pè alájà tó pè lẹ́ẹ̀kan yẹn, Ọlọ́run bá ń dúró tí ìyẹn bá wà pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn wà pẹ̀lú tiwa náà. We have places that we can visit. Ó wá di pé ìyẹn tẹ̀ fi move from point A to B. Ṣé gbogbo tí mo sọ ṣé ẹ understand ni? This is what gets people like us angry. Baba wa Stephen Emmanuel, bí yàn bá ti ń dé stage kan ní ìlú yìí, automatically you get a letter to come and do MOT on your body. Because body yìí oríṣiríṣi kan là ń jẹ ló ń wọnú ẹ̀. Ikùn wa bí ikùn bẹ̀m̀bẹ̀m, tẹ̀rí bó ṣe ń dún bẹ̀m̀bẹ̀m báyìí. Wọ́n á ní kó wá, especially when you are in your 50s, they will send letter to you, automatic letter, to come and check. So that while prevention, òyìnbó ní prevention is better than cure. We must declare that is the only way out, but we must prepare. Oh yes, we must continue awareness, but kí ni kan máa sọ pé ká má ti declare in another 10 years. Kí lẹ mean by that? Ká jẹ́ kó lọ ṣe election mi, kí yà lè jà àwọn èèyàn wa dáadáa, kó lè máa tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀yin. Èmi ò lówó tèmi fẹ́ fẹ́ anybody o. Àti fún àwọn èèyàn lówó títí. I've lived there since 1998. Ẹ̀yin lẹ jẹ́ ká ra lé, àwa kan ta fẹ́ ra lé gan sílùú yìí. Àwa kan ta fẹ́ live better life. Jẹ́ ká gbé better life yẹn níbi tá ti ń take àwọn èèyàn. A lè má take everybody, but we are taking care the little that we can. Àbúrò mi àtàtà tó bá send message a ní mo fi máa yọ yín lẹ́nu ẹ̀gbọ́n, mo ní gbọ́dọ̀ yọ mí lẹ́nu, ó lọ́mọ tó ní disability lọ́wọ́. Ní sóríire gbogbo ẹ̀ politician tí bá tẹ̀ rántí àwọn ọ̀rọ̀ mi gan ẹ máa rò pé mo kàn. That's what get me angry. 4 years nísìnyí mo ti mọ ọmọ yẹn, mo take responsibility ẹ̀. A ní ẹ̀gbọ́n mi mo fi máa yọ yín lẹ́nu, ó gbọ́dọ̀ yọ mí lẹ́nu. Ó níṣẹ́ lọ́wọ́, government ò dẹ̀ support ẹ, local government ò support ẹ, olórí burúkú Sanwó-Olú ò support ẹ. Ẹ wá ní ká má declare. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Ọmọ tó ní disability challenges gẹ́yìn lè fi ṣiṣẹ́, iṣẹ́ náà dà. Bó bá ṣòwò náà dà, ta ló ràn kankan mọ́. Ibẹ̀ ní bá jẹun kánú ló máa ra nǹkan kan tó máa lọ ra kíní sílé. Ibẹ̀ ní bá jẹun kánú ni. Ṣẹ́ni tó ti jẹun kánú máa ra nǹkan kan. Èèyàn ló pè wá láti Sudan. Kí ni ẹ̀gbọ́n yẹn ṣe ń bẹ ẹjọ́ get the hell out of Sudan? Sudan ní gbogbo àbí Sudan. Ẹ ti báyé jẹ́, ẹ fọkànbalẹ̀ yìí tẹ wà nílé ní gbogbo ìgbèríko kọ̀ọ̀kan. Ẹ súnmọ́ àwọn bàbá yẹn, ẹ bẹ̀ wọ́n, á gbé nǹkan sí lọ́wọ́. Ẹ súnmọ́ wọn, ẹ̀yin náà máa tẹ̀lé wọn káàkiri. Ẹ kúkú ní kankan tẹ́ ń ṣe nísìn. Shit old country, messed up country. Ẹ ti báyé jẹ́. Let's come back here. No Yoruba should be scared at this stage because we have the legitimate right to self-determination. Kí ló ń pè ní self-determination? Let's give you the meaning of self-determination. Self-determination. The process by which a country determines its own statehood and form its own government. We will form our own government. Kò ń ṣe Koiki ló fẹ́ form government. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló máa form ẹ̀. Ẹ má rò pé ìyàkọ́ ló fẹ́ ṣe, ẹ má fúnra yín lẹ́dìkẹ́, ẹ má para yín. Gbogbo wa náà lájọ máa ṣe. And we will do it in a way that works for everybody. The technology is there now. Mom see me for the last 4 years. Kò jáde lọ vote rí. Ó máa ń vote láti inú ilé ni. Ó máa ti file, ó ti send it by post. Àwọn kan ṣe electronically. So why does it make it? It's politicians at home do not want all these things to work for purpose reason known to them alone. And they will come and do charity, give away from there. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ọ̀ṣun state. A kí gbogbo ẹ̀yin ọba wa. All hail Biafra. Àwọn kan ní what are we going to do about African? Kí ni kàn mí pẹ̀lú African countries? A ní ká kọ́kọ́ think about Yoruba first, ká tó think about African countries. Is it not the same Western world that break up every part of who we are as indigenous? Ẹlòmíràn tẹ̀ mọ́ tán pè ní ṣé mọ́ tán pè ní indigenous people ṣá? How many people know who they call indigenous people? Because on this program I told Emani Omodua, where's my pen? You finish with it. Emani pen and paper. Mo kí bàbá mi Sùláìmọ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín gbogbo yín tẹ́ ń wò mí. Gbogbo ojú tó wò mí ní gbogbo àgbáyé mo kí yín. How many people tó bá mọ̀ sọ fún mi kí lè ṣàlàyé? How many people do not know the meaning of indigenous people? Just say yes. So that màá mọ̀. If you know, then we move on. How many people? Because these are the things that you have to give the argument to the idiot that is calling himself ourselves Nigerian. Ìyẹn kan ní ọmọ nílẹ̀. Indigenous people, ògidì ọmọ ìlú, ẹ bá mi kọ́ ní Yorùbá jọ pé mi ń pè ní English, ẹ bá mi máa kọ́.
ẹni tó mọ̀ kọ́ ni mò ń béèrè. I know ẹni tó mọ̀ ni mò ń béèrè. We are here to educate people and break that shackles that have locked in your neck and cut it off. So that you wanna dúró bẹ́ẹ̀ kan wẹ̀ dúró bẹ́ẹ̀ bó ṣe máa wáyé nìyẹn. Àwọn ọmọ nílẹ̀ ìyẹn kan wá náà lọ sí Sudan. Ọmọ Yorùbá kò tún wá lè lo Nigeria passport. Do you understand what that means? And then these Hausa boys, young boys, they get travel all over the world. So what the hell is wrong with us? Why are we scared? We are not taking fight to Nigeria. We are defending the land. That's all. But that is not always the point of the conversation. The point of the conversation, Mustiri yato bi mi lomo, Jerry. Ẹ má tètè jí láàárọ̀ ike. Mustiri logo ti gbórí wọlé. Báwo ni pàdé tẹ́ lọ lánàá? Let's take calls. Hello, caller. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Láti Libya mo ti sọ̀rọ̀. Ẹgbọ́n sókè. Ẹ káàbọ̀ sà. Hello. À ń gbọ́ yín sà láti Libya. Àwọn kan network máa ń fail látọ̀dọ̀ yín náà. Ẹgbọ́n sókè. Ok, mo ti ń gbọ́ yín báyìí. Ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Ṣé rí white lion nǹkan tí mo fẹ́ sọ fi sọ̀rọ̀ tó pọ̀. Ṣé rí àwọn tó bá ní ká má dì díẹ̀. Ṣé get point mi? Mo believe pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fáwọn olóṣèlú ni dábàá náà ń ṣiṣẹ́ fáwọn olóṣèlú ẹni gbogbo wọn wá kọ́ mo mẹ́ra dé tọ́ mọ́tò. Ìyẹn lágbára o, ok. Ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ fáwọn olóṣèlú ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ fún olóṣèlú ẹni kó wá mo mẹ́ra dé tọ́ mọ́tò lójú yín pé lóòótọ́ ó ń support Yorùbá nation àbí ó ń support Nàìjíríà. Tó bá mo mẹ́ra dé tọ́ bó ti wà yẹn ilé òní túbà tí mọ́tò fi jáàmù ẹ̀ ayélujára lọ́sùn mọ́tò gbà àbí kò ní accident kò kú jáàmù. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn àbúrò declare ni because yàn já àwọn èèyàn gẹ́mi ní parọ́ fún white lion. Okay. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Thank you so much. Mo kí o wẹ́n tẹ́ wà ní Libya. Ẹ ṣera yín lọ́kàn bí Ìgbòho ṣe máa ń sọ. Ẹ yẹ ká ṣera wa lọ́kàn. Let's hold this until we get to the last stage. Fulani is now threatening us on our soil. And to you, it means nothing. To you, it's about politics. It's about Tinubu. Like I said, I don't hate him. Even his own son, Adeyinka grandson, I post the link. Go and listen to him on YYF. They've released another 2 videos, but the one I listened to yesterday, it says they cannot give it to Tinubu, that they will rather vote for Atiku. So why are we deceiving ourselves? Hello, caller. Shuku ni kaba ma ṣe. Hello, bros. Ẹ káàbọ̀. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ kú àìsàn. Àwa ṣì wà láàárọ̀, ọ̀sán lẹ́yìn wà lọ́dọ̀ ilé. Kàn yín wà 2 hours ahead of us. Ahora wà mí báyìí. Ìwà ẹgbẹ́ tí wà bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ti gbọ́ fún yín short story kiri kan máa gba time ni. Ẹ go ahead. Ẹ ti rí ẹni tó wà ní Sudan yẹn, bros mi. Ẹni yẹn kúrò fún yín o. Ó dàbí pé bí àwa ṣe gba Nàìjíríà, sako Nàìjíríà gbà yẹn. Ẹgbẹ́ tì mí sẹ́. Káyí Nàìjíríà dá ni. Gbà tí bàbá Ìyábọ̀ tó máa gbé ọba gbélé fún kìnìún gbà yẹn, Yar'Adua gbà yẹn. Táàmù yẹn ni epo wọn gbà yẹn. Ìgbà yẹn mo sáko Nàìjíríà tí mo gba desert. Ìgbà desert abiyesi Ọlọ́run. Ìgbà tí máa dé Niger. Lẹ́gbàá yẹn pé bros Niger iná ò lọ ń bẹ̀rẹ̀. Iná kò ṣẹ́jú ń bẹ̀rẹ̀. Ní táàmù yẹn mo yín sọ yẹn o. Iná ò ṣẹ́jú ń bẹ̀rẹ̀. Tábà wọ̀ bẹ̀ gan, a máa ń háìdì pé à ń ṣe Nàìjíríà. Ìgbà yẹn kò tí ì wọ́n sọ yẹn gbà yẹn bros o. A máa ń háìdì pé à ń ṣe Nàìjíríà ni. Má pọ̀ fún yín. Tábà wá pé àwa ń lọ sí Agadez o. Tábà dé rí àlè kan, wọ́n máa ń ní pé West Nigeria. Tábà ní pé àṣẹ Nàìjíríà, ọmọ ní Nàìjíríà ni èèyàn, wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ni gbígbà. Ẹ̀yìn Nàìjíríà ẹ bọ́ sí ẹgbẹ́ kan báyìí. Bros tó ń fojú wa rí. Àwọn Nàìjíríà tó ń fojú wa rí kékeré kọ́ o. My phone number is number is pinned already. Number. Ojú ti rí àbí? Ìgbà tí mo wá wọ Libya gangan wọ́n ní so ìlú wa ó fi àjọ ní country Nàìjíríà yìí ni. Ìbá sọ nígbà yẹn àwọn fragile state tí mo ṣe program mi lórí Libya sì better ju Nigeria lọ because Nigeria is number 12. How many people remember
the presentation I did, the fragile state. Yemen is number 1. But then that's low bit Sudan become around Sudan. But Libya is, I think, number 17 in Libya. So that means living in Libya as a Nigerian or as a Yoruba man, you are better off. And Libya doesn't have a government. Only God knows how long. For any innocent blood are crying for revenge. Energetic body. Bros, they pay Nigeria and Jaya. Hello, mi family òun wà lábúrò kan pé family ti kú dànù sórí omi. Mi kó ọmọ méjì ìyàwó. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀, ẹ máa sọ, ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run àṣẹ kù díẹ̀ nígbà tá a bá ti balẹ̀ wa olúkálùkù á decide. Àti pin number yẹn fẹ́yìn tẹ́ ń béèrè number all the time. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much and love you and you don't even know what people are going through across the globe. Once again, a very good morning and welcome. Gbogbo fídíò lẹ máa ń fẹ́ ká wò kò easy Ọlọ́run. Àmọ́ tí mo bọ̀bọ̀ yìí mo máa ń gbọ́ fídíò ẹ̀. President was standing there after this Ramadan finished. Gambian president was addressing Gambians. Do you know what he said? He said this year. Man follow it. Of Ramadan coincided with the outbreak of persistent conflict. Man follow it. It's a very good I love his videos. And respect to all our freedom fighters around the world. We need MTN all the time. I cannot give the number out. It's my own number. I share that data, the internet. I mean, the share voucher. I do share with people, especially our team on the ground. So Tabani and Tofi Mafuani, if you can request the number, I'll give you the number. You can just do the top up. But sometimes I don't have Naira. Sometimes pounds is very, I'm not working. This is what I do. So, but our team, they must never lack internet access because I'm not finding any report and relate in the location. We take care of them, but I want to make sure that all the time I have enough. So, into my number here, SMS me my phone number here, so that we can top it up all the time. Whether if you will see Naira accounts is more than welcome as well. Should we say 12 o'clock? So we have 45 minutes. We will end the program at exactly 12 o'clock. I'm sure from then there will be other programs that will be coming out that you can also go and listen to. So I'm still going to try to push as many calls as we can. And I'll do a summary about everything I've been saying. Chase the wicked politician away. Chase them exile. I don't know about 14 years in Sudan. They've lived a life that a lot of you will never live. Ẹran tí gbà kan tó tún fún yín nígbà COVID tí kan nú wọn tún gbóúnjẹ COVID ó fẹ́ fi ṣe party. Wicked people. So let's come back here. No Yoruba should be scared at this stage because we have the legitimate right to self-determination. So recognition is what each of these institutions must respect across the globe. Diplomats in Nigeria must not make any decisions on all the citizens of we, the indigenous, our Monile. No diplomat should be making any decision on our behalf anymore. Dad, Yeah? let me take honey and bacon. You want brown? You want toast? I want brown bread. No, okay, brown bread. One little. You want the white bread? I want brown bread. This one brown baby. Okay, man, she white bread for. Diplomats in Nigeria must not make any decisions on all the citizens of we, the indigenous people, on what we want. We, the indigenous people of Yoruba land, of Yorubas, want to reclaim back our birthright as a Yoruba kingdom before the British government came to change who we are. There's no crime about that.
And they cannot just brush it aside and say, no, forget that Yoruba kingdom, forget that, and then go and do Nigeria. No, nobody can force Nigeria on us. It's our legitimate right to demand what we want. She bread it on. We come and tell you now. Mo lò kan láàárọ̀ fún àbúrò ẹ̀ òun lélẹ̀ lórí. We all have our own different ethnic group. Documentation that this government, this Fulani government are doing are to get our land. Just look back and ask yourself, like the water bills, all these bills that they are signing with the Yoruba people is just to legitimate that country and give it away. And the world would say that we have already agreed because our representatives are not representing us. We must not submit our heritage to Fulani. Why is Hausa now the major language in Nigeria? You don't speak Hausa, you cannot become somebody. You cannot get anything. That's why we say we don't want to be part of that system. We would not and have never given our land away. So all the international community must know that. We have not given our land away. We are not a new nation. We are reclaiming our nation back. Remove English. I understand. You love Nigeria. But Nigeria is just the name that will change, and we will chase those that are not meant to be with us, especially the terrorists that have now invaded the country. Does not mean that we will not be friends, we will not be neighbors with the other people. So why is it difficult that we are saying we should become our own? Bring it. America, all over the world. So I'm going to tell you, like I said, 12 o'clock, we will end the conversation. We've done 6 hours already. It's a long broadcast today. And that means that will be for it today, at least at a match immediately. So, I'm just returning those that have called so that we can capture some of you as well. Your views can be different from mine, as long as you are not talking about all the crises about the ingrained fighting that is happening in the last 2 hours. I'm not going to bring that into this broadcast. Apart from that, you can ask me a question. Yeah. Okay, she can wrap up this thing. All right, I think I got to wrap up now because we have things to be done. So I'm not going to take any more calls. There might be there's a signal from here that we need to wrap up. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti láǹfààní ẹ ti gbọ́ wa ní èní. Omi náà ni ọmọ yín Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí koikimedia. I appreciate you for the time spent, especially those of you that stayed that long 6 hours. If you're watching it later, you can fast forward if you can't sit down and watch the 6 hours, or you can just turn it to a movie. But the most important thing is, the reality is the Yoruba people have determined to get the hell out of Nigeria. Happy Sunday to all our Christians, our mothers, our fathers. Nílẹ̀ Yorùbá níbi tẹ́ bá wà àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo àgbáyé pátápátá. A kí gbogbo àwọn tó ń bá wa darí ètò ní gbogbo sọ̀rí kọ̀ọ̀kan. A kí gbogbo àwọn tí wọ́n wà nílé tí ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Ẹ má yẹ kí a wà distracted. Àti débi tá à ń lọ tán. Ìtọ́fẹ́ ṣe ni pé wọ́n fẹ́ fi ọ̀rọ̀ Tinubu, wọ́n fẹ́ fi nọ́ọ̀kì ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wálẹ̀. Kó dẹ̀ ní wáyé lọ́dọ̀ tiwa níbí báyìí. It is no retreat, no surrender. And on that note, I say happy Sunday. I love you from this platform. Have a very good afternoon, good evening. Let us continue to pray for Mazinam Dekanu. All hail Biafra. Let us continue to appreciate that we are all running the same thing, nothing different. Our views can be different. We respect everybody as usual. But remember that this journey is a journey that every single one of us must be prepared to defend the land. And you come and know, I won't come and draw on it. And that is all we got to remember. Thank you so much once again. Today is the 10th, for record purpose, the 7th, 2022. And the time is exactly 11:20. Bye for now.
ṣiṣẹ́ wá fúnlẹ̀ wá forílẹ̀-èdè wá kàgbéga 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 fàlẹ́rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti dẹrù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Please, no one should call at least for some few minutes so that I can do, the family in-house what I have to do. But after maybe another 2 hours, I can receive calls because I know people will call just as usual. Thank you so much. Have a very good morning. Bye for now.